අයබෝන් දබර ක්‍රීඩාවලි මිත්‍ර මිත්‍රයනි සෝදායි උදැසන ප්‍රාර්ථනා කරමින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා සහ බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම් අතර දෙවන එක්දින තරගයේ සමාරම්භය සමගින් එකතු වන්නටයි අපි සූදානම් වන්නේ. නමුත් ඊතරම සුබයක් නැහැ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ආරම්භය ගැන සඳහන් කරන්නට තිබෙන කාරණාව නම් මොකද දැන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් මේ මීට පෙර තරග දෙකකට සහභාගී වුණා. තරග දෙකම ජය පරාජයෙන් තොරව කාලගුණය නිසා එමෙත වර්ෂාව නිසා අත්හැර දමන්නට සිදු වුණා. නමුත් දෙවන තරගයේ හැටියට මේ තරගය නැවතත් නම් කළා තීරණය කරා. අද SSC ක්‍රීඩා පිටියේ තරගය ආරම්භ වුණා. මේ ආකාරයෙන් තමයි අද කාලගුණික තත්ත්වය උෂ්ණත්වය අතරම දැඩි නෑ. සෙල්සියස් අංශක 27යි. වාතයේ තෙතමනය නැත ආර්ද්‍රතාවය 87ක් තියෙනවා. සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 5යි. නමුත් අද කඩින් කඩ වැසි ලැබෙන බව තමයි දැනගන්නට තිබෙන්නේ. ඒ අනුව නමුත් අප ඉදිරියේ තිබෙන අහස්කුස නම් සෑහෙන හොඳින් තැනින් තැන නිල් පැහැදිලි අහස්කුසක් දිස් වෙනවා. ඒ සමගම මේ තරගයේ අතිරේක විනිසුරු නැත්නම් හතර විනිසුරු නිමාලි පෙරේරා සමගින් තරග තීරක මිෂෙල් පෙරේරා තමත් තරගය ආරම්භ කරන වේලාව අපිට හරියටම කියන්න බෑ. අපි මොවුන් සමග සාකච්ඡා කරා 10:30ට ඔවුන් නැවතත් පරීක්ෂා කරන්න පෙර තුමිනි මේ ආකාරයෙන් තමයි තනතිල්ල පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්යය නිරත වුණේ. අද මා සමගින් එකතු වෙනවා කමිල අයබෝන්. අයබෝන් සේනයි වගේම සුබ උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිත මිතුරුනි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අතර තෙවන එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගයේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ හොඳ මේ ආකාරයෙන් තමයි තනතිල්ල පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්යය නිරත වුණේ. තරගයේ අද පිටියේ විනිසුරන්ට කටයුතු කරන ලින්ඩන් හැනිබල් සමග දේදුණු ඩිසිල්වා එක මේ ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව කටයුතු කරන SSC මේ තනතිල්ලේ අවට කලාපය පරීක්ෂා කරන ආකාරය නැත්නම් පිටියේ අවට කලාපය යාර 30 සීමන් එපිට කලාපය තමයි තරමක් තෙතබරිත තත්ත්වයෙන් තිබෙන්නේ. අද උදෑසන 4ට පමණ ඇදහැල්ලුණු ධාරානිපාත වර්ෂාව නිසා ඒ උදෑසන දක්වාම පැවතුණා. ඉතින් මේ විනිසුරු සහ විනිසුරුවරියන් සාකච්ඡා කරන ක්‍රීඩා අද මහේෂ් බෝපගේ තමයි ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව කටයුතු කරන්නේ. ඔහුගේ සේවක මණ්ඩලය අපි හොඳින් දුර අද උදෑසන සිරමුණ ඉතම හොඳින් උනන්දුවෙන් කටයුතු කරා මේ තරගයේ කෙසේ හෝ ඉක්මනින් ආරම්භ කරන්න. ඉතාම පැහැදිලිවම ඊයේ දිනේදී සෑහෙන වර්ෂාවක් මේ ප්‍රදේශයට ඇදහැළුණා. නමුත් ක්‍රීඩා පිටිය ආවරණය කිරීම ඉතාම හොඳින් සිදු කර තිබුණා. මේ මහින්ද හලංගොඩ ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව කටයුතු කරන කළමනාකාරතුමන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ናයකයා ඒකම වේග පන්දය වන්න එකම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකරු. ඒ වගේම සේන සෑහෙන ජල ප්‍රමාණයක් රැඳී තිබුණා තනතිරු ආවරණය කරපු තනතිරු ආවරණ තුල. තා හොඳින් සේවක මහතුනේ ජලය ඉවත් කිරීම සිදු කරනවා. ඊටාම හොඳින් දැන් නමුත් තනතිරු අසල තිබෙන සියලුම තත්ත්වයන් නම් ඉතා හොඳ තත්ත්වයේ තිබුණා. නමුත් අර 30 සීමාවෙන් එපිට සීමාව තරමක් ජලයේ රැඳී තිබෙන බව තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. තාමත් මේ අහස්කුස තරමක් වලාකුළු ගහන තත්ත්වයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. නමුත් අර හිරු රශ්මිය පතිත නොවීම තමයි ප්‍රධාන කාරණේ බවට පත් වී තිබෙන්නේ. හිරු රශ්මිය හොඳින් පතිත වෙනවා නම් ඉතා ඉක්මනින් වීලි යනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි වෙනදා පවතින උෂ්ණාධික හිරු තවමත් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. යන්තම් මද හිරු වැටලා තිබෙන්නේ. ඒකම අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම විනිසුරුවන් පරීක්ෂා කර බලන්නේ විශේෂයෙන්ම පිටිකරුවන්ට පාසුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකි කලාපයක් තියෙනවද නැත්නම් තනතිල්ල ආසන්නේ ඉතලම තනතිල්ල හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවද ඊට පස්සේ බලනවා පන්දු යවන්නන්ගේ දිවීම කොයි ආකාරයෙන්ද මේ ආකාරයෙන් තමයි නැවතත් තරඟාවලියේ කාලසටහන සංශෝධනය කර තිබෙන්නේ. දැන් මේ දෙවන එක්දින තරගය වෙනස් කරලා තිබෙනවා. අද දෙවන එක්දින තරගය හැටියට යනවා SSC ක්‍රීඩා පිටියේ. ඊට පස්සේ 7 වෙනිදා ලබන ඉරිදා 3 වන එක්දින තරගය පවත්වනවා විශේෂයෙන්ම මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේමයි. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි තත්ත්වය. අපි දැන් සාමාන්‍ය කතා කරමින් සිටීමේ තනතිල්ල පිළිබඳව කොහොමද විනිසුරුවන් ගන්න තීරණය කළා. එතෙන්දී පන්දු යවන්නාගේ දිවීම කොහොමද කරන්න හැකියාවක් තියෙනවද? ඒකම යාරිතිය සීමාව තුල කොයි ආකාරයෙන්ද තිබෙන්නේ වීලේ බවක් තිබෙනද? ඊට පස්සේ තමයි පරීක්ෂා කරන්නේ. 100%ක්ම හොඳ තත්ත්වයක් නැති වුණත් තරගය ආරම්භ කරන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් තමයි අපි දන්නවා හැම විටම TSC-මන් එපිට කලාපය යාර 100%ක්ම හොඳ තත්ත්වයක් නැති වුණත් විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා තරගය ආරම්භ කරන වෙලාව. ඉතින් අද උදෑසන 10:30ට තමයි මීළඟ පරීක්ෂණය සඳහා ලින්ඩන් හැනිබල් සහ දේදුණු සිල්වා විනිසුරුවන් පිටියේ විනිසුරුවන් තීරණය කළ තිබෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි තත්ත්වය දැනට කියන්න තිබෙන SSC ක්‍රීඩා පිටියේ. දැන් අපි එකම මේ තරඟ ගැන කතා කරද්දී අපි එක්දින තරඟ 3ට අමතරව අපි තවත් තරඟ තිබෙනවා පවත්වන්න තරඟ එක්දින තරඟ 2020 තරඟ 3ක්. ඒ 2020 තරඟ 3 SSC ක්‍රීඩා පිටියේ පවත්වන්නේ මැයි 9, මැයි 11, මැයි 12
එම තරගත් ආරම්භ කරනවා 2020 තරග. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කාලගුණය හොඳ තත්ත්වයක තිබේ. කමල අපි මදකට සමගන්නට සූදානම් SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට නැවතත් 10:30ට විනිසුරුවන් තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව අපි ඔබට ගෙනෙනවා තරගයේ ආරම්භය කොහොමද නැත්නම් නැවතත් පරීක්ෂණයක්ද එහෙම නැත්නම් ආරම්භක වේලාව සමගින් එකතු වන්නට බලාපොරොත්තු අපි යමු ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරියට.
the SSC, the second ODI between Sri Lanka and Bangladesh. And I got the party here who's ready to do the toss. Firstly, privileged to have our match referee, Michelle Pereira, and then our visiting captain, Nigar Sultana, and the Sri Lankan captain, Chamaria Tapattu, who will be spinning the coin. Heads is the call. It is a tail. Right, Chamari, you won the toss. What are you going to do? We are going bat first. Any reason for that? I think this is really good condition for batting, especially in the wickets. I know the outfield is really soggy, but I'm pretty confident about my batting too. So decide bat first. Also, just to find out, now it's a 30-over game. Have you looked at your team? Yeah, a good team. We have 3 changes. So I have pretty good confidence about my batting lineup, and we have good experienced bowling lineup. So we keep backing ourselves. All right, all the best. Thank you. Nigar, what do you think you would have done had you won the toss? We wanted to bowl first because seeing the condition, I wanted to give the bowling unit as a chance to get the opportunity of this kind of weather. And also, it's a reduced game. So, is there a change in your plan in your team? No, we are going with the same 11, and we know we have been doing well as a bowling unit, so I'm pretty confident about it. We just wanted to restrict them in a good total. I know it's not been the best tour with all the rain about. So, what have you been doing? The thing is, the climate is not on our hand, but the thing is, we are trying to get ourselves prepared for the matches, and obviously, this is a good opportunity for us to be with our team, and obviously, looking forward to play the match. All right, all the best. Thank you. Right, the news from the centre is that Sri Lanka, they won the toss and they will be batting first. එකතු වන්නේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ් කාන්තා කණ්ඩායම සමග පවත්වන දෙවන එක්දින තරගය දැන් ප්‍රමාද වී ආරම්භය සටහන් දෙනවා. සතුටුදායක ආරංචියක් තමයි කියන්න තිබෙන්නේ. අපි විශේෂයෙන්ම උදැසන 10ට තරගය ආරම්භයකට නියමිත වුණා. දැන් සියලුම කටයුතු සූදානම්. ක්‍රීඩා පිටිය සෑහෙන අපහසුයෙන් ගොඩ අරන් දිනවා. ඒ කියන්නේ තිබුණු තත්ත්වයෙන් සෑහෙන හොඳ තත්ත්වයකට ගෙනලා දිනවා. ඒ අනුව විනිසුරුවන් තීරණය කළ තිබෙනවා අද තරගය 1:15ට ආරම්භ කරන්න. පන්දු වාර 30ක් පමණයි. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නට ඕන. අද පැවති කාලගුණ තත්ත්වයත් සමග මේ ක්‍රීඩා පිටිය මේ තත්ත්වයට ගේනීමට වෙච්ච මාංශය. ඉතින් මා සමග කියනවා කමිල සාමාන්‍ය ක්‍රීඩා පිටිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ තත්ත්වයකට තරගය ආරම්භ කරන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා. ඉතාම හොඳින් මම උදෑසන අද දිනේදිත් වර්ෂාව ලැබුණා. ඒ වගේම ඊයේ සවස් යාමේ සෑහෙන වර්ෂාවක් ලැබුණා. නමුත් මේ ක්‍රීඩාංගන බාර නිලධාරීන් සහ ඒ සේවකයන් ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩාංගනයේ තරග සදා දැන් මේ වෙනට සුසු තත්ත්වයට ගෙන තිබෙනවා. සෑහෙන අපි ඒ පිළිබඳව කතා කර යුතුයි. සෑහෙන වර්ෂාවක් ඇදහැළුණා. නමුත් දැන් තත්ත්වය ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේක තමයි අපි ක්‍රීඩා පිටියක සේවක මණ්ඩලයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන හැමදාම. ඉතින් අපි SSC ක්‍රීඩා පිටිය කියන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියක්. ඒකම ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් දෙකක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ 2025 ලෝක ශූරතා කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලියට සුසුකම් ලැබීම සඳහායි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මෙන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම චමරි අතපත්තුගේ නායකත්වයෙන් යුතු ක්‍රීඩා පෙරපුහුණුවීම් කටයුතු කීපයක් කරනවා. අද සෑහෙන පෙරපුහුණුවීම් වලට හොඳ වෙලාවක් තිබුණා. මම දන්නේ පැය 2-3 කාලයක් තිබුණා මේ පෙරපුහුණු කටයුතු සඳහා. ඒකම බංග්ලාදේශ් කණ්ඩායමත් ඒ ආකාරයෙන්මයි. ඒ කාලේ දැක්ක ක්‍රීඩිකාව වගේ නෙමෙයි. ඊටමත් ජව සම්පන්න දැන් අර ක්‍රීඩාවට අර ඉන්දියානු ක්‍රීඩිකාවන් වගේ තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පුහුණුවීම් ගැන කතා කරොත් ඔව් සේන ඒ වගේම පුහුණුවීම් දැන් කරන විට බොහෝ ක්‍රීඩිකාවන් දැන් අර අපි කියනවා
පිරිමි ක්‍රීඩක හා සමානව වුණ කරට ක්‍රීඩා කරන ඒ තාම වැදගත් තත්වයක්. විශේෂයෙන් ICC ලෝක කුසලාතරගලු පැවසුවා 2025 වසරේදී වගේම 2024 වසරේදී 2020 ලෝක කුසලානේ පවත්වන්න නියමිතයි. මේ සියලු තරග පිළිබඳව වුන් මේ කාල වකවානු ඉතාම හොඳින් සකසාගෙන තිබෙන තරග වදින්නට අර පළමු තරගයේ වර්ෂාව නිසා අතහැර දැමීමේ අනතුරුව දෙවන තරගයත් පිස්සර ක්‍රීඩාංගණයේ පවතුන නමුත් දෙවන තරගයේ එක පන්දුවක් අත යවුවේ නැති නිසාවෙන් මේ SSC තරගයේ දෙවන තරගයේ ලෙසින් තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඉතින් මා හිතන්නේ ඊට හොඳ තත්ත්වයක් ක්‍රීඩා කිරීමට කෙසේ හෝ ලැබීම. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි අපි වැදගත් වන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන්න අපිට පාලනය කරන එකම දේ තමයි අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම කාලගුණය. ඉතින් වර්ෂාව නිසා බාධා ඇති වුණා. අපි මේ පුහුණුවේ මේ ආකාරයෙන් සිදුවෙද්දී අද තනතිල්ල කොයි ආකාරයෙන්ද හැසිරෙන්නේ කියලා බලන්න බැලිය යුතුමයි. කොසල ඔබට අවස්ථාව. Welcome, the second of the three ODIs between the visiting Bangladeshi women and the Sri Lankan women. As you all know, rain has been a key factor in the previous few days here in Colombo, and even looking at today's sky, it looks pretty gloomy. A few dark clouds still hovering around the ground. It's not the bright and sunny day for cricket. The sun is really trying to fight its way out into the centre to make sure that cricket is prevail. Looking at the ground conditions, it is a 60-yard equal boundary line to all parts. But the concerning factor is the boundary line areas which is soggy after the rain. There are still patches of water somewhere around the boundary line areas, and even in some parts of the ground which will have to be taken into consideration as the game goes on. But let's go and take a look at how the surface would look like. It is not a brand new pitch because this pitch was used previously for some school games that played here at the SSC, but it still looks a good hard surface, and it's a pretty brown wicket, so I feel the batsmen getting in and settling in will always be there in for runs and make sure that they can get runs on the board for their team. So if you really look at it, a delayed start, a reduced game, I would feel that the captain winning the toss might want to bowl first. හොඳයි ඒ ආකාරයෙන් තමයි තනතිල්ලේ තත්ත්වය විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරලා තනතිල්ල මීට පෙර එක් දින තරඟ දෙකක් පවත්වා දෙන පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පාවිච්චි කරපු තනතිල්ල අපි දැක්කා තරමක් දුඹුරු පැහැති මතු පිටක් තිබෙන්නේ. කමල මේ වගේ තනතිල්ලක විශේෂයෙන්ම මොන විදියට හැසිරෙයිද කියලා කියන්න පුළුවන් මොකද පාවිච්චි කරන තනතිල්ල. සේන මං හිතන්නේ මාත් තනතිරුව දුටුවා. නමුත් තනතිරුව ඉතාම හොඳින් දැන් වියලමින් පවතිනවා. උදෑසන කාලවකවානුවේ තනතිරුව ආවරණය උදා තිබෙන නිසා යම් තෙතමන තත්ත්වයක් දක්නට ලැබෙනවා. නමුත් පන්දුවට පහර දීම සඳහා ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩාංගණයේ සමහර තැන්වල පන්දුව ගලා යෑමේ තීසීමාවෙන් එපිට සමහර දුර්වල තත්ත්වයක් තාමත් තිබෙනවා. නමුත් මා දකිනවා කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දී යුතුයි. මන්ද සවස් යාමේ වර්ෂාව ඇදහැළුණොත් අර ඩක්ටර් ලුයිස් න්‍යාය පැමිණීම නිමිතව තිබෙනවා. හොඳයි ඒ ආකාරයෙන් තමයි තනතිල්ල. ඉතින් අපි ඉතාමත් වටිනා දෙයක් අපි දන්නවා මේ කමිලික වගේ කාසිය වාසිය බලමු කාසිය වාසිය සමග යන රොෂාන් අබේසිංහ රොෂාන් ඔබට අවස්ථාව. The good news is that we're going to have some cricket at the SSC, the second ODI between Sri Lanka and Bangladesh, and I got the party here who's ready to do the toss. Firstly, privileged to have our match referee Michelle Pereira, and then our visiting captain Nigar Sultana, and the Sri Lankan captain Chamariyatapattu, who will be spinning the coin. Heads is the call. It is a tail. Right, Chamari, you won the toss. What are you going to do? We are going bat first. Any reason for that? I think this is really good condition for batting, especially in the wickets. I know the outfield is pretty soggy, but I'm pretty confident about my batting group. So decide bat first. Also, just to find out, now it's a 30-over game. Have you looked at your team? Yeah, a good team. We have 3 changes. So I have pretty good confidence about my batting lineup, and we have good experienced bowling lineup. So we keep backing ourselves. All right, all the best. Thank you. Nigar, what do you think you would have done had you won the toss? We wanted to bowl first because seeing the condition, I wanted to give the bowling unit as a chance to get the opportunity of this kind of weather. And also, it's a reduced game. So, is there a change in your plan in your team? No, we are going with the same 11, and we know we have been doing well as a bowling unit, so I'm pretty confident about it. We just wanted to restrict them in a good total. I know it's not been the best tour with all the rain about. So, what have you been doing? The thing is, the climate is not on our hand, but the thing is, we are trying to get ourselves prepared for the matches, and obviously, this is a good opportunity for us to be with our team, and obviously, looking forward to play the match. All right, all the best.
Right, the news from the centre is that Sri Lanka, they won the toss and they will be batting first. කමිල ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන්ම කාසේ වාසිය දිනකට චමරි අතපත්තු තීරණ කරනවා මුල්ලෙම පන්දුවර පහර දෙනට පන්දුවර 30යි විශේෂයෙන් පන්දුවර 30 ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නවා 1:15ට ආරම්භ වෙලා 3:09 දක්වා පළවෙනිම ඊළඟ එක විනාඩි 20ක විරාමයක් 3:29 දක්වා 3:09 සිට එකම 3:29 සිට 5:23 දක්වා දෙවන ඉනිම පන්දුවර 30 ඉතින් අපි දන්නවා නියත වශයෙන්ම අපි මේ තරගය ආබාධයෙන් නොවුනොත් කාලගුණයේ තත්ත්වයෙන් හොඳ තරගයක් නරකනට හැකියාව ලැබෙන්න අද කණ්ඩායම් දෙක විශේෂයෙන්ම මේ අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගුණරත්න මාධවී අතපත්තු නායිකාව ඩිසිල්වා දෙල්හානි ඉනෝ කරාණවීර සංජීවනී රණසිංහ ප්‍රබෝධිනී කුමාරි සමග පෙරේරා ඒකම අද බංග්ලාදේශ ආරාධිත කණ්ඩායම කාටූන් සුල්තානා නායිකාව ඒකම මොසාරේ සුල්තානා නමින් දෙදෙනෙක් ඉන්න හක් මන්ඩාල් මෝනි අක්ටර් කාන්ටූන් and අලාම් ඒ ආකාරයෙන් තමයි අද කණ්ඩායම් දෙක ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් දැන් තරගය ආරම්භයට සියල්ල සූදානම් ඉතින් අපි සූදානම් අපේ විස්තර විචාරක සමගින් එකතු වන්නට ඊට පස්සේ අපි කමිල ඔබට බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පිළිබඳව එක්කම අපි යමු අපි ඉහළ මාලට රොෂාන් අබේසිංහ ස්ථාන රොෂාන් ඔබට අවස්ථාව A very good afternoon and a warm welcome to the SSC. Very thankfully the weather has held up. Yeah, it's a bit of a delayed game. Play starting at 1:15 and that's a big day for this lady, Dedunu De Silva, who's making her debut in her first debut in Sri Lanka and her sixth game and of course the experienced Lyndon Hannibal. And this is now the pattern. We have a men's umpire and a women's umpire and Lyndon into his 12th women's ODI game. So that's a look at the ground. Well, we do know it has been very well covered, so the outfield looks quite dry and it's lush and the sun is shining and we are hoping that we will have a full day's play. Don't forget this is a 30-over game and this is the second ODI. This tour has been marred by bad weather and Bangladesh and Sri Lanka will be hoping that they can get a game in. Let's look at the skyline. At the moment it looks very promising. Temperatures 31 degrees. The problem is the humidity. It's at 75% and that's very tough for the players. Not much of a comfort in terms of the wind speed, just 11 kilometers. And Bangladesh, they lost the toss. But they were preferring to bowl first, I beg your pardon. And they won the toss, so they've got their wish. Sri Lanka, on the other hand, had no hesitation despite the overnight rain to bat first. So Bangladesh led by Nigar Sultana, an experienced cricketer. Sri Lanka captained by the experienced Chamari Atapattu. It's a second limited over game between the Sri Lankan ladies and the Bangladesh ladies. Right, they're waiting. It's just now that the team starts to come out, the Bangladesh ladies. One of the top teams in the world. And here comes the Sri Lankan batters. The Sri Lankan openers. So hopefully a good contest. Chamari Atapattu leading from the front, opening the batting. So Chamari Atapattu generally opens the batting.
and Vishmi Gunaratne, her partner, the two opening batters for Sri Lanka. It's a hot day, I must say, hot and a humid day at the Sinhalese Sports Club grounds. We should have play getting underway very, very quickly. Chamari Adapattu on strike. So it's going to be Alam who will start off the proceedings. Right arm round the wicket. Interesting field. He's got a slip. 4 on the leg side, but 5 on the off. Don't forget, 2 fielders are loved outside the 30-yard circle. Right, we are ready for the first ball. Short, fine leg, slip, mid-wicket, mid-on, and 3 others on the offside, saving 1. From round the wicket, here is the first ball. On a length straight away, just outside the off stump. It's important that Sri Lanka look to build solidly. They need to have a stable start. Chamari Adapattu, very experienced left-hander, punishing batter on a day can be devastating. Wants a single and he's off the mark, and she's off the mark. Just steering it, just waiting for the ball to come on to her. It's a fairly friendly surface. The bowling is not expressed by any means. Now it's Gunaratne on strike. Right, Vishmi Gunaratne. So Sri Lanka going in with a right hand, left hand combination. Again, it's a very similar field. You have 3 saving, 1 on the offside, a slip. 3 others on the leg side saving, a single. Now this is Jahanara Alam's record in 52 games, 47 wickets. That's pretty good. Best of 3 for 18. Pretty decent average too, going at a little over 30 per wicket. Vishmi Gunaratne on strike. Just a hint of movement away from the right hand on a good length. Alam straight away looking to drop in a length. Just a hint of movement. So Jahanara Alam, she's also an experienced seam bowler for Bangladesh. This is Vishmi Gunaratne. Very early days in her career. Nothing really to talk about in terms of stats. Looking to play straight, which is a good sign. She looks to play with a very straight bat. The moment Jahanara Alam on a length has been wicket to the right hander. Sri Lanka has a pretty experienced lineup that they can call on in terms of the batting firepower. Two balls to go in the over. Again on a length. One thing Jahanara has done is that she's dropped into a nice length straight away. She's not expressed by any means, gets a bit of movement. Last ball. But the important thing is that she's kept the right hander quiet. She's pushed on to the front foot with a good length. Hashan Tilakaratne, the coach, runs down the leg side, just again straying, and she gets a boundary. Finishes the over in style. Gunaratne, Sri Lanka 5 without loss.
Shabash, 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 Sultana. Okay, madam, thank you. Madam, let's go. Shabash, shabash, Sultana. Come on, Sultana, come on, come on. Right, this is Chamariyatapattu's record. Lots of experience, good average, I must say. Madam, let's go. Sorry, She's center. got 600s, 1450s. I'm sure her strike rate can be much better than that. When on song, she can be a punishing player. Strike rate just under 70. We're going to see some spin at the far end. Come on, Sultana, come on, Sultana. Monojog, monojog. Sultana Khatum coming on at the far end, pulling an off spin. Shabash, 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 shabash. Thanda mathay, thanda mathay. Bowling, bowling, come on, ball. Right, now it was a good finish for Gunaratna in that last over. That ball was just going down the leg side. She used the movement, got it behind square leg to finish the overs on a strong note. Bowling, save it. Hey, come on. Lose na, Sultana. Yeah, just to try and show you that shot. Just playing it with those very strong wrists good ball. Shabash, Sultana. in the gap. This outfield is quite good. There's been a lot of rain. Very nearly a confusion. There have been a lot of rain Warm thakbe. Shoulder warm thakbe. that Colombo and Sri Lanka has been experiencing in the last few days. But I can tell you that the outfield is bone dry. Monojog, Sultana, monojog. Very well done by the ground staff. And this is Sultana Khatun's record into her second game. Very impressive start by Bangladesh, I must say. They've been on the money, Monojog, monojog, Sultana, monojog. kept the batters quiet. They bowled a few dot balls. Sobana, ready back. Just that one boundary ball, but other than that, it's been very, very decent. খুবই ভালো. Bowling, bowling. 2 more balls in the over. Not afraid to throw it up. The off spinner Khatun, উপরে চলে আসেন which is a good sign. She's looking to try and lure Righty, righty. Atapattu to try and play against the turn. Not that there is a lot of turn on this surface. There I could see with a slightly angled bat, উপরে আসেন playing it away on the onside. অ্যাপেয়ারও চাপবে We got Gunaratna on strike. Last ball of the over. Slip continues. Now long on goes out. এদিকে Square leg comes in to save one. There is a deep mid wicket. Nobody on the boundary on the offside. So you could see that the line of attack will be definitely around middle and leg. Come on, Sultana. Short mid wicket saving one. Monojog. Last ball of the over. Nice use of the feet. Very nice use of the feet. A single down to long on to end the over. It's 7 without loss. দাঁড়াও Good over, good over. Righty, righty, strike it. কুইক চেঞ্জ করো আমি এই যে সামনে Seven without loss. Alarm continues. I've been impressed with her length. Very, very good length. Just bowling up just back of a length. Not letting, that's that in between length. Not letting the batter get on the front foot and drive. Not short enough to get on the back foot either. It's a very good length. That's the coaching staff of Sri Lanka. We got Dinu Kettiarach is in charge of the spinners. Romesh Ratnayaka. Right in the middle, the head coach. Umesh Vijay Sirivardhana, the fast bowling coach. বলিং শুধু ঘুরাইতে চায় তিনের বল খেলতে পারে না তিনের বল খেলতে পারে না A lot of experience in
the coaching staffs of both teams. Hashan Tilakaratne, the Sri Lankan, who's coaching the Bangladesh team. This is another look. Look at the way she gets squared up. That front foot didn't go forward. That stride wasn't there. As a result of it, she just got slightly squared up. Nicely played. Just using the movement and the length. Sri Lanka at the moment just looking for singles, but quite a few dot balls that has been bowled by Bangladesh in the first 3 overs. Another look at the way she look at the way she opens the face of the bat. That's because there is a movement away from the right-hander, and it also allowed, the length was good to try and play that shot. Adapattu on strike. Straight away there is a third man and a backward square leg. And Alam tends to bring the ball into the left-hander. Again, a bit of width on offer. Right, the skyline looks very promising. At the moment, we are hoping it will remain that way. We've had a fair bit of rain that fell over Colombo and over the ground. Game reduced to 30 overs. Again, a very solid looking defense by Gunratna. What I like about her is the stride she gets into. When it's just short of a length, she tends to come forward with a nice stride. And also plays every delivery with a very straight bat. Showing pretty decent technique here. Last ball of the over. Driven. A dot ball to end the over. 9 without loss. দিশা ওদিক দিয়ে আসলে জাহানাপুরে একটু পানি খাওয়া যায়, আপনি চাইবেন না? Adapattu again looking to open those shoulders. Oh, could be trouble here. Very nearly. I think the trouble was that the batters were running into each other. সারে বলে খায় নেন Chamari Adapattu was looking for that big booming drive. পিঙ্কেপু Couldn't get it in the gap at mid-on. Just take a look at this very near confusion and collision. That's the fielding. Good fielding, good pickup. Eventually getting home. But a tighter throw would have been interesting. Gunratna on strike. Oh, that turned. She was looking to play it away on the onside from around the off stump. Trusting to look at the umpire's signal. Yes, they're biased, but there was turn and bounce. He was pushing at that ball. She was pushing at it. Just take a look at this. There you are. It beat everything. Just looked to turn it away on the onside. Just dipped on her, I thought. And crept between bat and body. Very lucky. Oh, could have played on. Two near things for the Sri Lankan openers. Gunratna could have been bowled off the last ball. Chamari Adapattu could have easily dragged this last delivery onto her stumps. Very, very close calls for Sri Lanka. There you are. This is better. This is better. This is what Chamari Adapattu could do. Looking to go over the top. It was in her zone. She wasn't afraid to go over the bowler.
Long off out. Midon saves one. Slip in. Deep mid wicket on the boundary. Those are the two fielders. Again, a bit of a casual shot. সুলতানা ভালো সুলতানা খুবই ভালো সুলতানা Great ball, Sultan. Great ball, Sultan. বোলিং ইয়ার বোলিং শাবাশ শাবাশ কি বল ইয়া কি বল So, last ball of the over. No run. Aram se, aram se. A solid looking defensive shot. 15 without loss. Oh, hondara gahana mein ada. Iya madam gahana. 15 without loss. Adapattu with that boundaries on 8. Don't forget the batting power play or the first power play is from 1 to 6 overs, and this game comprises of just 2 power plays. Normally a limited over has 3 power plays. Yes, come on. Firmly took it off. The first power play allows only 2 fielders outside the 30-yard circle, and normally the second would allow you 2 more, and the last one would allow an extra fielder. I'm talking about the ODI that is being played by the men's version. The ladies' version is different. In this one, just 2 power plays, 1 to 6 and 7 to 30. And 4 fielders allowed outside the circle between 7 to 30. Slightly upish again. Just pushing at a delivery. Again a hint of movement, just looking to get on the front foot. Just take a look at this. There is a hint of movement. That front foot not going forward. There wasn't this great stride with a very firm left foot, just pushed at it. There were hardly any stride. So that's the reason she got a bit squared up. She found the outside edge. Couple of runs. That is much better. That the stride was much better. Looking to lean into it. That was pitched up. Alam has conceded just 9 runs into her 3rd over. Don't forget, this is a 30-over game. As it was a delayed start due to overnight rain and the rain in the morning. And incidentally, interestingly, she's batting outside the crease. It tells you a story. It tells you that it's either the pitch is slow or she's just wanting to make sure that she covers the movement of Alam. I feel it's more to do with the slowness of the surface. Just prompted Gunratna to bat outside the crease. She's batting way outside the crease. A good foot outside the crease. Goes upish, not in control. Again, I thought of a leading edge. I thought the intention was to go over long on. The ball went off a leading edge over long off. A bit lucky, Gunratna. Let's take a look at this angle of the bat. Let's see which way the bat is. Yes, she's trying. You could see that she's looking to go over mid-on. But just that movement, taking a leading edge and going over long off. So this will tell you, this will show you even better. You could see that it didn't go where she intended it to go, but eventually a single. Last ball of the over. That's a friendly full toss. Friendly full toss. She'll get a boundary. Not in control, Samariyatapattu, but she will accept that gift. 5 overs gone, 22 without loss.
একই তো স্কয়ার ফাইন লাগবে দুইটা শর্ট মিড লাগবে না পিঙ্গাপো ঘুরে যান এটা এখানে ওই স্কয়ারে ঘুরে গেলেই হয়ে যাবে একজন ঘুরবে পিঙ্গাপো স্কয়ার আসো উপরে বসে তো ওখানে ছিলেন ঠিক আছে আপনারা না মুসে আরো ঘুরতে පන්දුර පහක් අවසන් ලකුණු 22යි කිසිවකුත් නොදෙවි අදින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කළා. ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුරට පහර දෙනවා පන්දු 30ක තරගයක්. නහිඩා හක්ට තරග 31කදී කඩලු 34ක් දවාගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවේම ලකුණු 21කට කඩලු 5ක දවා ගැනීම. තාම හොඳ පළමු තරගයේදීත් පන්දු යවුව කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. වමතින් දග පන්දු යවන්නේ ඉල්ලිවක් නමුත් පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණියා. සේන පන්දු 30 තරගයක් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දු 6ක්. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද දැන් කමිල අපි විශේෂයෙන්ම දැන් මේ තරගයේ පළවෙනි පන්දුවර 5 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙන්න අවසන් පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුව තරම් විශ්වාසයෙන් යුක්තව එල්ල කර පහලක් නොවේ. චමරි කිසිවෙතත් ලකුණු එකතු වුණා. ඉක්මන් ලකුණක් විශේෂයෙන්ම මේ පන්දුවර 5 තුලදී ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව පිළිබඳ සෑහීමටපත් වෙන ටිකක් අමාරුයි. මොකද චමරි අතපත්තු වැනි විශිෂ්ට ගණයේ පිටිකාරණයක් තරගයේ මේ මුල්ම ආරම්භය ලබා දුන්න අවස්ථාවේදී විශ්මී තව ලකුණු 10යි. සුල්තාන කාටුන් ඉතාම හොඳින් පන්දු යව පෙර පන්දු ආරදී උඩ පන්දුවක් අතහැරියා කඩුල්ල පසුපස සිට තාම හොඳින් පන්දු යව දැන් ලකුණු 23යි පන්දුවර 5 දිගකදී. දැන් හොඳ උෂ්ණත්වයක් දැන් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ අවුවට තිබෙනවා සෑහෙන 10ක් තිබෙන තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. උදෑසන තිබූ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් යහපත් අතට හැරී තිබෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිතයි. එයයි වටිනාම දේ. වේගවත් පහරක් ලොෆ්ට් ටොප් රයි පහර එවර ස්ථානගත කිරීම ඉතාම අනර්ගයි ලකුණු 6ක්. සෑහෙන වේගෙන් එල්ල කරපු පහරක්. සෑහෙන ශක්තියකින් එල්ල කරපු පහරක් ලකුණු 6ක්. ඒ අනුව අදිනේ මේ ඉනිමේ ලබා ගන්න ප්‍රථම 6 පහර. මේ තමයි වියුත්තේ. මොකද පන්දුවර 30ක් පමණ. මම තින් දඟ පන්දු යන ක්‍රීඩකවට එරෙහිව පන්දුවේ තරම ගෝණයේ පාකර පිටිකරුවාට ආසන්නයටමයි පන්දු යොමු කරේ. නිසි ප්‍රයෝජන ගත්ත චමරි ඉදිරිපාදේ ගෙනාවා. එකම ලොෆ්ට් ඩොෆ් ට්‍රයි පහර තරමක් පාලනය කිරීමේදී පොඩ දුර්වලතාවය දුර නමුත් හානියක් නැහැ. ලකුණු 6ක් උපරිම ලබා ගත්තා. ලකුණු 29යි දැන්. අවුද පන්දුවක් තරමක පන්දු දාග කැවීමක් තිබුණා පිටින් ඉන්න දෙසින් පන්දුව පදිත කරේ. පෙර පාදයට පැමිණි ආචාර්ය අතපතු. තුන්වෙනි සැරේ යොමු කර තිබෙන තීරණ ස්ටම්ප් කිරීම. Start with the front foot, please. Can wait. TV umpire director, we have a referral for stumping. TV umpire director, we have an umpire referral for stumping. Fair delivery. Go to the side on angle for stumping, please. Side on angle for stumping, please. Roll forward. Foot is grounded behind the line. I'm satisfied. Can you focus the lights? My decision is not out. Repeat, not out. හොඳයි තවදුරටත් ක්‍රීඩා පිටේ රැඳී සිටීමට අවකාශ සලසන ප්‍රගීත් රඹකල විනිශ්චයකාරවරයා ඒ අවස්ථාවේදී කොළ පැහැති විදුලි බූලය දැල්වමින් චමරි අතපත්තු වමත් පිටිකාරණිය සූදානම්.
කෙටි පන්දුවක් නමුත් නිසි පළ ප්‍රෝෂණ ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ. තරමක් පන්දු වේගයෙන් පැමිණියා තනතුරේ වැඩි පසුපසට ගමන් කිරීමේදී 4.97ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දුව ලකුණු 6ක්වත් ලබාගත්තොත් හොඳයි. රවි පහරක් නමුත් මිඩ්වර්ඩ් කලාපයේ ක්‍රීඩිකාවක් පන්දුව යට ලකුණු දෙකක් කරා වේගෙන් දිව යනවා. නමුත් ආසන්න අවස්ථාවක් සේන දුවදී දවා ගැනීමක් සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුව කඩුල්ලේ එක එල්ලේ වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම ආසන්න අවස්ථාවක්. කොහොමද ලකුණු දෙකයි දැන් පවර් ප්ලේ කොටස අවසන් ලකුණු 31ක් පමණයි ලබාගත්තේ ශ්‍රී ලංකා පිටිකාරණයන්. දැන් සූදානම් වන්නේ කිසියම් දෙයක් තරඟ මද කර නතර වී තිබෙන්නේ. පන්දු මේ වෙනසක් කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. වෙන ආකාරයෙන් දැන් තමත් මේ ලින්ඩන් හැනිබල් විනිශ්චයකාරවරයා ලකුණු 4ක් ගියාද නැද්ද කියලා තමයි පරීක්ෂා කරවන්නේ මේ අතර වාරයේදී. Replace please. Satisfied? Runs. Linden, stand by for power play signal. ඉතාම හොඳ පන්දුරක් කීමක්. දැන් පන්දුර 6ක් අවසන් ලකුණු 31යි මේ ලින්ඩන් හැනිබල් විනිශ්චයකරුතුමා සටහන් කරනවා. දැන් දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. මෙතන සිට කමිල යාර 25.5ක රේඛාවක් තමයි මේ සටහන් කර දෙන්නේ. අර පිරිමි තරඟ වල යාර 30 සීමාවක් තියෙනවා. නමුත් මේක 25යි. රිතු මොනි තරඟ 31යි. කඩලු 13ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු අර 117ක් යවා. රිතු සූදානම් නව පන්දු යවන්නේ. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාවක් රඳවා තිබෙන තරමක් දෙවන තුන්වන ස්ලිප් කලාපයන් අතර පන්දු රකින්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩිකාවන් අර ඔවුන් ක්‍රිකට් ආරම්භ කරාට වඩා සායන හොඳින් කණ්ඩායම හැඟීමෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් දිස් වෙනවා. මේ තමයි විශේෂයෙන්ම විය යුත්තේ. ඕනම කණ්ඩායමක් දිනෙන් දින දියුණුවීම තමයි විය යුත්තේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම එවර ලකුණු 4ක් ඉතාම පැහැදිලිව හරියටම මිඩ් ඔෆ් සහ මිඩ් ඔන් කලාපයේ අතරින් එල්ල කරේ. තරමක් මිඩ් ඔන් පත්තට වන්න බරව. ඒ අනුව විශ්මි ගුණරත්න ලබා ගන්නා දෙවන හතරේ පාර ලකුණු 35යි දැන්. අසේනේ වගේම 2024 වසරේදී 2020 ලෝක කුසල තරගාවලිය බංග්ලාදේශයේ තමයි පවත්වන්න නියමිතව තිබෙන්නේ. බංග්ලාදේශ ඒ කාන්තා ක්‍රිකට් පිළිබඳව කතා කරන සෑහෙන ඉහළ තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබෙන ඔබ කිව් දේ හරියටම හරි. තාම හොඳින් ඔවුන් මේ තරග රටාවට පැමිණ තිබෙනවා. ඒක මේ තරග තුන ගැන කතා කරද්දී වෙන පුනරුත්පන්න 4 පහර එල්ල කර විශ්මගේ තමත් හොඳින් පාලනයකින් යුක්තව ආරක්ෂිතම කලාපයක්. මොකද පන්දු යන හිසට ඉහළින් එකම ආරක්ෂාකාරකයෝ. ඒකම අපි මේ තරග ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නවා දැන් අයර්ලන්තය සහ බංග්ලාදේශය තමයි නවතම එකතුව මේ ඔවුන්ට තමයි වරම් ලබා දෙන එක් දින තරඟ වලට සහභාගී වන්න. විතර කණ්ඩායම් 10ක් ඉන්නවා මේ ICC අනුමත කරපු. ඒ කණ්ඩායම් 10 2024ද 25 තමයි සේන පන්දුර 50 ලෝක කුසලානේ පවත්වන නිමිත. 2024 දී තමයි 2020 ලෝක කුසලානේ මේ තරඟාවලිය පැවැත්වෙන 2025 ලෝක කුසලානේ ඉලක්ක කරගෙන. ඉතින් මෙතනදී ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රටවල් 10 සමගින් ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කරන දැන් ඔවුන් වරම් ලබා දෙන එක් දින වරම් දිනාගෙන දෙන කාන්තා කණ්ඩායම් හැම කණ්ඩායමක්ම තරඟ 3කින් පවත්වන්න ඕන. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ දක්වා පාකිස්තාන සමගින් තරඟ 3ක් පැවැත්වුවා. දැන් මේ දෙවන තරඟයේ මේ තරඟවලේ තරඟ 3ක ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තය සහ එංගලන්තය බලා යන්න නියමිතයි. මේ වසරේදී ඒ තරඟ 6 පමණයි තිබෙන්නේ. ඉතින් මේක 2025 වෙනකන් තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උන්තර වෙලා තියෙනවා. ආයි කොවිඩ් ආවේ නැත්තම් 5.27ක ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් නඩත්තු කරනවා මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමු තරගයේදී පන්දු 35යි පන්දු 3ක් ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 152යි කඩලු 6කට. එහිදී කවිෂා දිල්හාරි පිළිබඳව බොහෝ දෙනා කතා කරා. නවක ක්‍රීඩිකාවක් ඉතාම මැනවින් ක්‍රීඩා කළා එම තරගයේදී. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කෑමේ නවක ක්‍රීඩිකාවන් සොයමින් සිටින කාල වකවානුවක් සේන. ඒ නිසා වෙන්න උන්ට ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා මේ තරගවලිය ඉතාම හොඳින් පවත්වුවොත්. එතන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ කාන්තා ක්‍රිකට් උන්නතිය වෙනුවෙන් සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. අපි විශේෂයෙන් මේ කතා කළේ තමයි.
පායින්ට බරව යන වයිට් පන්දුවක් ලකුණු 37යි දැන්. අමතර පන්දුවක් යුතුයි අවසන් පන්දුව. එකම මනුජ කාර්ය පෙරුම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන්නේ ඒකම අප්සාරි තිලකරත්න. දැන් අප්සාරි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන හොයලා බලද්දී හාෂාන් තිලකරත්න ඔහුගේ දයාබර ස්වයංපුරුෂයා බංග්ලාදේශ ප්‍රධාන පොඩුකරු. එයාට තම අපුරු දෙයක්. ඒ අතර වාරදී තවත් 1 ලකුණක් 7 වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවට ලකුණු 38යි දැන්. පන්දුවාර 7ක් අවසන්. තරග තුනකින් සමන්විත එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගයේ බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අතර කොළඹ සිසු ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි මේ අප ඔබ සජීව හමුවන්නේ channel I නාලිකාව ඔස්සේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා සමගින් එකතු වන්නේ. පන්දුර 7යි ලකුණු 38යි. ආසන්න අවස්ථාවක්. පිටේ ඇතුළත අග්‍රේ වදින පන්දු පායින්න දෙසින් ෂෝට් ෆයිනල් එක කලාපයටයි ගියේ. අතරගේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකාරයන් ලෙසින් මේ අන්තයේ කටයුතු කරන්නේ දේදුනුද සිල්වා. ඇයගේ මංගල එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගයේ ඒක අපි සුරු ප්‍රාර්ථනා එක් කරන සේන. ඒකම අය මට මතක විදිහට බංග්ලාදේශයේ 2020 ලෝකුසාන් තරගාවලියේ විනිසුරුවරයෙක්ට කටයුතු කරා. හොඳ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාවසන්නේදී නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් කපා හැරියා. මේ තමයි මෙවැනි පන්දු රැකීම් තුලින් තමයි මොකද මේ පන්දු වාර Give me the boundary angle, please. Runs. ලකුණක් මේ පන්දු රැකීම පිළිබඳව ප්‍රථම තරගයේදී අපි කතා කරා සේන තාම දක්ෂ පන්දු රැකීම කිහිපයක් විශේෂයෙන් උඩ පන්දු රැකීම හතර සීමා වාසන සිට යාර කිහිපයක් දිව ඇවිත් රැකගත් උඩ පන්දු විශේෂ චමරය අතපත් දව ගන්නට රැකගත් උඩ පන්දු ඉතාම විශිෂ්ට පන්දුවක්. එකම අපි කමිල අපේ දාබර ප්‍රේක්ෂකයන් ජාතික රූපවාහිනිය සමග බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ මේ එන්ට්‍රාන්ගේ මැච් එක බලන එක තමයි හුඟක් වෙලාවට මැච් එක බලන්න ගොඩක් අය ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ජාතික රූපවාහිනිය අවසර ලබා දෙන අයිනාලිකාව ඉතින් අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ තරඟාවලිය ගැන කතා කිරීමේදී සම්පූර්ණම ඒ අතර වල ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. අපි හැම විටම මේ තරඟාවලිය අරමුණ මොකක්ද? දැන් මේ තරඟාවලිය 2025 ඕවර් 50 තරඟාවලිය ඉලක්ක කරගෙන කණ්ඩායම් 10න් 6ක් පමණයි සුදුසුකම් ලබන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් 4 සුදුසුකම් ලැබීමේ වටයකට ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඉතින් මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කෙසේ හෝ වැඩි තරග සංඛ්‍යාවක් ජයග්‍රහණය කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. වෙන පුනරුපණය තමත් හොඳින් චමරි තමන්ට ලැබෙන දුර්වල පන්දු වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා. දුක්සාය. එක් ලකුණ පමණයි ඒවර තරමක් වේගයෙන් පැමිණි පන්දුව මිනිත්තු කලාපයේ සිට යම් අඩාල කිරීමකට ලක් කළා. ලකුණු 45යි. සෑහෙන ජවයකින් පහරවල් එල්ල කරන පිතිකාරණයක් තමයි චමරි අතපත්තු. ඇය තමයි අධ්‍යක්ෂකේ බහුලම ක්‍රීඩිකාව ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ. විශේෂයෙන් අර ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් වල සහභාගී වන ක්‍රීඩිකාවන් අතර ලංකාවේ ප්‍රමුඛම ක්‍රීඩිකාව. ජාත්‍යන්තර තරග අධ්‍යක්ෂක රාශියක් සමගින් ඇය ක්‍රීඩා කරන්නේ. එනේ ශතකලාභික ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තියෙන එකම ශතකලාභිය. ශතක 6ක් ඇයට ඇගේ නම ඉදිරියේ තිබෙනවා. අර ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව ලබාගත් ලකුණු 178. ඒ අතර වාරයේදී 8 වන පන්දු වාරයේ නිමාව 45යි කිසිවකුත් නොදෙවි.
ලකුණු 45යි කඩලු 8කට. විශ්මිකුරත්න සහ චමරි අතපත්තු ආරම්භක පිතිකාරණයන් දෙදෙනා ඉතාම මැනවින් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරනවා. 5.63ක ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුවට පාර දෙන්නේ. ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයේ ක්‍රීඩිකාවක් රඳවා තිබෙනවා. පායින් දෙසින් වගේම ලොන්ග් ඔන් කලාපේ. ඒක අපි විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් ගැන කතා කිරීමේදී අපි පුහුණුකරුවන් අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කාන්තා ක්‍රිකට් යුනියන් අප කැපවුණු සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් ගැන එකම අපි අමතක නොකළ යුතු ඒවා තමයි ඉන්ද්‍රාණී ආරද්ද. ඉන්ද්‍රාණී කියන්නේ මම සෑහෙන කාලයක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් අංශයේ උඩට ගෙන එන්න සෑහෙන මාන්සියෙන් කටයුතු කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් උපදේශිකාව හැටියට කටයුතු කරන කණ්ඩායමේ එකම කල්පනාකාරීනක් හැටියට වසර ගණනාවක් කටයුතු කරා. එකම අපේ අර ශ්‍රවණාබාධිත කණ්ඩායම සමග කල්පනාකාරීනට කියලා ලෝක කුසලාන තරගාවලියක් දිනාගත්ත ඉන්දියාවේදී. ඉතින් අපි ඒවා අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. එකම නිශාන්ත තමයි කල්පනාකරු හැටියට කටයුතු කරන මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. රොමේෂ් රත්නායක ඉන්නවා ප්‍රධාන පුහුණුකරු. ඒ සමගින්ම අපි ඔමේෂ් විජේශ්වරදන වේග පන්දු වෙන පුහුණුකරු දිනක හිටිය ආරච්චි දඟපන්දු වෙන පුහුණුකරුවෙක් කටයුතු කරනවා. තම හොදින් ඕන කණ්ඩායම දිනක බංග්ලාදේශයේ දිනක මේ දගපන්තු පුහුණුකරු ලෙසින් තමයි කටයුතු කරන්නේ. සේන දිනක තමයි දගපන්තු පුහුණුකරු. තරමක් වේගය අඩාලකමින් නැව පන්දු පාදී පන්දු වදින්නේ. බොහෝ පන්දු වේගය අඩාලකමින් නැවනේ. නමුත් අර පතිතේ තරමක් පායින්නට බරව තමයි පතිත කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශේෂයෙන්ම මේ පිටිකරණියගේ දුර්වල ස්ථානය තමයි සොයාගන්නේ. ඒක තමයි අපි දන්නා මේ ජාත්‍යන්තර තරඟවල පරිගණක දත්ත ශිල්පීන්ගෙන් ලබා ගන්න පරිගණක දත්තයන් උපයෝග කරගෙන පන්දු යවන්නයන්, පන්දුර පහර දෙන අය, ක්‍රීඩා පිටි සකසන ආකාරය මේ හැමදේම ඒ පරිගණක දත්ත ශිල්පීන් ලද මේ පන්දුවට ඒ ආකාරයෙන්ම පායින්න තමයි ආක්‍රමණය කරන්නේ. ඉතින් මේ බොහෝ විට චමරිගේ වුන් හොයාගෙන ඇති පායින්න තරමක් අපහසුයි ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. නමුත් චමරේට හරි පන්දුවල වුණත් පන්දු නතරනේ 6 සීමාවෙන් එහා පැත්තේ. නිලකුණු පන්දු 5ක් මේ පන්දු වාරය යවා තිබෙනවා රිතු මෝනි. තරමක් කඩුල විවෘත කරා ඉඩ ලබා ගන්න. නමුත් ඊටම සාර්ථක පන්දු වාරයක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම පැත්තෙන් රිතු මෝනි අවසන් කරන්නේ පන්දු වාර 9යි. නිලකුණු පන්දු වාරය සමගින් ලකුණු 45යි තවමත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම ගැන කතා කරනවා නම් මේ ආකාරයෙන් අල්ලාම් පන්දු වර 3යි කඩලු නැ කිසිම ක්‍රීඩිකාවක් කඩලු ලබා ගන්න නැහැ. තාමත් ආරම්භක පිටිකරණ දෙදෙනා ලකුණු 14ක් ලබා දෙනවා. කටුන් පන්දු වර 2යි ලකුණු 17යි. එකම අක්ටි පන්දු වර 2යි ලකුණු 16යි. මෝනි පන්දු වර 2යි ලකුණු 7යි. මේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණ සදා ශූරතා කුසලානය මේ තරගාවලිය එක්දින තරගාවලිය සඳහා පිරිනමන ශූරතා කුසලානය මේ කුසලානේ කොහොමද ලෝක කුසලානේ තමයි ලබා ගත යුත්තේ 2025. සුල්තානා කාටුන් නැවත වරක් හදවනවා පන්දු යැවීමේ. ක්‍රීඩිකාව රඳවා තිබෙන ආකාරයේ කිසිම දැන් මේනට ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාවක් නැහැ. ෂෝට් ෆයින් ලෙග් එකම මිඩ් විකට් ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් ඩීප් මිඩ් විකට් එකම ලොන්ග් ඔන් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් ස්වීපර් කවර් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් රඳවා තිබෙනවා. මොකද අපි දන්නවා මේ දෙවෙනි පවර් ප්ලේ කොටසේදී අර පිරිමි කණ්ඩායම වගේ නෙමෙයි තුන්වෙනි පවර් කොටසක් නැහැ මේකේ. ක්‍රීඩිකාවන් 4 දෙනෙක් පමණ යාර 25 රීමාන් එළිය රඳවන්න පුළුවන් මේ අපේ ඩ්‍රෝන් කැමරා ශිල්පියාගේ දස්කම්. යත්‍රවාරී දේස්කාකට පහරකට උත්සාහ දරනවා විශ්මී. නමුත් පිත්තේ වදින්නේ නැහැ පන්දුව. මෙන්න කොළඹ මේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ අවට දර්ශනය සිංගප්පූරුව වගේනේ. කොළඹ අහස යට. නැතරම අපි විශේෂයෙන්ම අපේ රට හරිත වර්ණයෙන් යුක්තව ස්වභාව ධර්මය සුවිශේෂී ආශිර්වාද ලබා දෙන රටක්. ඒකම සංචාරක පුරවරයක්. ඒකම අපි කතා කරන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දෙන ක්‍රිකට් කෞතුකාගාරයක්. ඒකත් නරඹන්නට පැමිණෙන්න ඕන කෙනෙකුට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් පාසල් දරුවන්ට නොමිලේ. ඊටම විශිෂ්ටාන්ත වෙන්නේ සකස් කොට තිබෙනවා. අප බොහෝ මේ පාසල් දරුවන්ට ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කළ යුතුයි. තාම
මේ රමේෂ් දිනුක අර 96 ලෝක කුසලානේ සමගින් තමයි ඒ පිරිවරාගෙන තමයි සියලු කුසලාන සහ සියලු ඒ විශේෂයෙන් මංගල ටෙස්ට් තරගේ යොදාගත් කාසි Great ball, Sultan. එතමත් අමරණීය අමත්තක නොවන මතක සටහන් තිබෙන තැන කෞතුකාගාර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අල්ලපවිල්ලි වෙතිනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි හැමදාමත් කියන්නේ එකපාරක් හරි ඇවිල්ලා ජීවිතේට අර සිරිපාද යන්න කියලා දෙන එකපාරක් ගිය නැති එකනත් මොඩයා එහෙම එකපාරට වැඩි එකක් මොඩිය කියලා කතාවක් තියෙනවා. නමුත් කෞතුකාගාරන වැඩිපුර රබන්න ඕන සිරිපාදෙත් වැඩිපුර යන්න ඕන. කෙටි පන්දුවක් තරමක් පසුපාදට ගමන් ක්‍රමීඩ ලබා ගත එවර චමරි අතපත්තු මිඩ් විකට් සහ ලොං ඔන් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් මැනවින් විශේෂයෙන් පසුපාදට ගමන් ක්‍රමී තා වේගයෙන් සිදු කරා ඒ පන්දුව අපි කියනවා ෂෝට් ලෙන්ති පන්දුව පතිත වුණේ. ඒ නිසා වෙන ඉඩ ලබා ගත්තා. ඉතින් මැනවින් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා ලකුණු 4ක්. ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා පන්දුව රැකගැනීමට දරු උත්සාහය සෑයීමටපත් වෙන්න බෑ. මොකද ඔවුන් බලන් හිටිය පන්දුව යනතුරු ඩයිව් එකක් දාලා නැත්නම් අර බිම දිගේ රූටා ගොස් පන්දුව රැකගත්තා නම් 4ක් නවතන දැන් ලකුණු 50ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඒකම පන්දුව අර 10ක් නෙමයි විශ්මී 17යි චමරි නායිකාව 31යි. Yourself. Don't worry. Are you overawed or anything like that? Are you no problem? No, you can just be yourself. Sure. Right. I think we're on air. Well, at the end of 10 overs, Sri Lanka 50 for the loss of no wicket. We got Vishmi Gunaratne and Chamari Atupattu on crease. And with me I have in the come box Roshan Abesinghe. A very good afternoon to you, Roshan. Good afternoon, Joad. Good to have you. Yes, indeed. A pleasure and honor to have you at the com box as well. To be sitting next to you. I've got to get a dictionary to look for adjectives to describe this moment for me right now. You seem to be a funny guy. There's so much to laugh and so much to enjoy. It is a very much long-awaited moment for me to have someone in your personality at the com box. And the first ball for us, Roshan, starts off with the dot ball is Ritu Moni. Chamari Atupattu opening the batting today. Your thoughts on that? Chamari is usually an opening bat for Sri Lanka. It's just that Gunaratne, who's her partner, is a very good shot. She opens her shoulder. Oh, taken! Goodness, that's a brilliant catch. For a moment, I thought it cleared the fielder. This can be a match-winning catch. Alarm is the catcher. Vishmi Gunaratne this time trying to go big, take on Ritu Moni over the fielders, and what a catch that was by Jahanara Alam. Well, we did talk about Bangladesh being a very good fielding unit in that first game, and they're continuing right where they left off. And take a look at that for a catch, hands right under the ball, and that's Vishmi Gunaratne departing for 17 of 30. It's 50 for the loss of 1 wicket. Kauda look better. Arshita. So what do you do now? I just finished my head. Okay. Certificate. We start off with high studies. What are you going to do? I actually wanted to How do you spell your name? JUWAAD. JUW. Yes. Right, okay. The new batsman on crease, Harshita Madhavi.
in at 3. She's here after the departing of Vishmi Gunaratne. There you go. 20 matches, 419 runs, 75 being the highest score and 150. And that's the first ball to her. Good things to start off with. On the money goes Ritumoni. Another look. She was looking to go over the top. Very good catch, I must say, at mid-on. She had come in. She had also dive, make sure that she had her fingers under the ball, and she did quite well. Very, very good. Save it. Good ball, good ball. Ritu. Sleep. এটা বের করে দি তুই বাইরে যা That's another look at the replay of Vishmi Gunaratne. Departing off a very good catch of Jahanara Alam, the fast bowler for Bangladesh. That should be called a wide, and yes it is. First extras off this over then for Moni. Sri Lanka moving on to 51. In fact, the second wide for her, and there's another. Will it reach the boundary? Does it win the race? And yes, it does. It goes away for 4. That's 4 wides for Sri Lanka. There was some movement for the fast bowler. Swinging down the leg side would have been a good delivery against the right-hander, but against Harshita, she just didn't get her radar right. Just look at where she's going. You could see the movement, but it is swinging down the leg side. So it would have definitely had the wicket keeper in a spot of bother. She was covered by it, nicely played. Again, very good running. Just playing it on the up. As long as you're okay. You're good now? One more. That's another look at the delivery as well. Quick running between the wickets from Sri Lanka here. Batsman was comfortably safe here. So 2 left-handers to bowl for Moni here then. It's Chamariyata Patu. Call for an LBW. Probably down the leg that goes, and that's the end of 11 overs. It's a 57 for 1. Surroundings of Colombo and just the surrounding area next to the SSC. Quite a few cricket grounds, and you could see that plenty of greenery, lots of buildings. And don't tell me you see the beach from here. I mean, the drone has climbed to a magnificent height where it's giving us some wonderful pictures. Some skyscrapers, plenty of buildings and housing. Lovely grounds that look quite lush and green from quite a height. That's a very pretty picture. It's a very good delivery to start things off then for Khatun. We'll talk about greenery. We've got the TS College grounds next to us as well, the MCA cricket grounds. So yes, plenty of greenery around this area. Once again down the leg goes Khatun. Will be called a wide then. Is it? Yes, it is called a wide. Just drifting down the leg side. 2 left-handers in, off-spinner bowling. You would expect to try and bowl more off-stump line. Try and find some turn from the off-stump rather than go down the leg side. Khatun has been just a little bit off-line. Just sliding down the leg side. There is a bit of drift. The breeze is quite strong. We got a cross breeze. Chamariyata Patu now on strike. She's moved to 31 in quick time. Harshita has been on 1. He's on 1, I beg your pardon.
You could see that from, oh, bit uppish. Well done, Ritu. Again, you could see from round the wicket, Khartoum's drifting onto the pads. Athapattu had that option. Let's take a look. Playing it off the back foot. That was uppish. Just on the bounce. Very lucky. I think that's much better from Khartoum, in fact. I think that's what she'll be looking to do more often, get that ball on the off. She has got a deep square leg, in fact. Has she? No. It's a deep mid-wicket. No run, aramche. For Chamari Athapattu, she's also got deep covers long on and long off. So that's what you've got outside that 30-yard circle for Chamari Athapattu. This time well bowled by Khartoum. Wicket to wicket, taking it, trying to turn that ball and take it away from Chamari Athapattu on that occasion. Just one ball left off this over then. This time tries to slog it towards the leg, does Chamari Athapattu. And that will mark the end of the 12th over. It's 59 for 1. End of this over. After this over. মনোযোগ গাছ একটা জায়গা দেখো একটা জায়গা হ্যাঁ হ্যাঁ যদি সুইপারটা লাগবে That's the Sri Lankan dugout for you. Coached by Rumesh Ratnayaka, Bangladesh. Also coached by a very familiar Sri Lankan. And into the attack comes Fahima Khatun. A leg spinner for Bangladesh then. Lots and lots of advice given by Hashan Tilakaratne. Well, he carries tons of experience, considering the level of cricket he has played. Has coached, has played for his country, played plenty of first-class cricket. Right, we're going to see some leg spin in the form of Khartoum. But again, she's bowling to a left-hander now. She's got to be very tight with her lines and lengths. Unless, now that looked a wrong one to me, unless she looks to try and bowl the googly and bow in line with the stumps. As a leg spinner, you can't afford to bowl middle and leg because the sweep is on, the loft is on. So quite a few options for the left-handed batter. One thing about her, Khartoum, is the first two deliveries tells me that she's not afraid to try and loop it, not afraid to bowl that tossed up delivery looking for wickets. It's a good, positive, aggressive approach. The leg spinner. Yes, she has to be tight on her line and length as well, because for the left-hander it's very much easier to play with the turn than going against the turn. So she has to keep it on the money, has Fahima Khatun. Very nicely bowled. They get a single. No. You see a lot of loop, but you also see the dip. As the ball, the batter looking to get on the front foot, you would find that the ball dipping on the left-hander. That's because there's so much of revs on the ball. Just take a look at this. It is definitely dipping. She was looking to take it on the full, but just couldn't time it. This is clever bowling by the leg spinner. This is an experienced side, I'll tell you, this Bangladesh team. See them play in the Women's Asia Cup qualifiers last year in Sylhet. Nicely bowled. Nicely bowled. Excellent length. Sort of invites the batsman, come take me on. Once, apologies there, the batter in fact. Come take me on. Plenty of air, getting plenty of flight, and this time goes straight on. There's Fahima Khatun. Great bowling. A very good over so far, just one run off the over. She's been bowling very well, has Khatun.
Sam shortish delivery outside off. Played towards deep covers by Chamari Atapathu. That'll end the 13th. It's 61 for the loss of 1 wicket. It's time for some drinks. 61 for 1 at the end of 13 overs. Very solid looking Sri Lanka. That's a look at the card. Atapattu there on 32. Vishmita Gunratna, the batter, out. Harshita Madhavi on 2. Quite a bit of batting to come for Sri Lanka. Plenty of experience. Nilakshi De Silva, Kavisha Dilhari, Hinoka Ranavira carries a lot of experience in terms of batting. 13 overs gone, 61 for 1. And that's the bowling card for you. Jahanara on 3 overs. And the pick of the overs being Moni, picking that 1 wicket, which is 14 runs off her 3. So got S. Khatun, 4 overs, conceding 14 runs. And Akhtar being a bit on the expensive side, 16 conceded off her 2 overs. 10 extras and first fall of the first wicket being at 50. Currently at just 61 for 1. Break for drinks then. Right, 61 for 1, 13 overs completed. Let's take a look at the highlights of the Sri Lankan innings. They've just lost a wicket. A pretty good start as for the Sri Lankan openers were concerned. We'll continue with the innings then. It's Moni back into the attack after drinks. Bowling, save it. It's a dot ball to start things off to Chamari Atapattu. Great ball, Rito. The current run rate at a 4.49 for, in fact, 4.63 for Sri Lanka. The opening batsman. Bowling, Rito. Batters, in fact, giving that partnership of almost over 50 runs to Sri Lanka. This time Chamari Atapattu slaps this towards long off and it goes away for 4, beats the fielder. Plenty of power and timing was good, and she also got the placement right. The mistake was it was over pitched. Oh, very nearly took that non-striker Harshita with it. Not great fielding at long off, just couldn't drag it in, but it was a very powerfully struck stroke by Chamari Atapattu.
That's rather poor fielding. No. A bit of confusion. Just sliding down the leg side. Well done. From over the wicket, looking to slant it back into the left-hander. এত থাকলে কভার করতে পারবে না একটু যান কিন্তু রিঅ্যাক্টটা তাড়াতাড়ি করো Harshita Madhavi on the other end. Sam once again goes over the field, catches the call. Fielder has to look it sail over the boundary line, goes for 6. It's an ominous sign for Bangladesh. Chamaria Tapattu moving along quite nicely. This was on the up. And look at the pose. Very nice shot. That bottom hand coming into play and then making sure that she got the elevation. This will show you, give you an even better idea as how good that shot was. Great elevation, timing was good. That bottom hand just guiding it. Timing perfect. This is turning out to be a big over. She's got a boundary, she's got a 6 and she's done the right thing. Getting a single. Adding value to those boundaries she's got there. Getting that single as Chamaria Tapattu. This over going for 11 runs then. And Harshita Madhavi, what has she got for us? Just one delivery left of the over. Once again towards mid-off then. It'll end the 14th over. It's 72 for the loss of 1. Sri Lanka won the toss and decided to bat. And they started off quite well with runs from both ends. Chamaria Tapattu in particular was looking to take the bowling on. Gunratna was good as well. Not afraid to go over the top. Gunratna got into the act too. Both had their intentions made very clear. This is back live. This is back live. Chamaria Tapattu gets another one. She got a 6 of the last over and now the slog sweep. Showing her experience there is Chamaria Tapattu playing with the turn towards deep square leg and takes the bowler on. It goes all the way for 6. What a shot that was from Chamaria Tapattu. She's definitely hit the gas running after that drinks break. Right, this is the danger as a leg spinner. If you look to turn the ball back into the left-hander. Now she's on 49 and make it 50. With a thumping drive down to long off. She's meaning business here. And she's moving very, very quickly. 53 of 48 balls. Chamaria Tapattu making a statement. And Sri Lanka maintaining an excellent rate of scoring. Almost 6 runs and over at the moment into the 15th. And really threatening to take these Bangladeshi bowlers apart. Showing all her experience there is Chamaria Tapattu. This is good batting once again. Single, 6 and a 4. Keeps adding value to the run. She's already got off this over. 13 coming off the first 3 balls then. In fact 11. That's what she's done. 110 is a strike rate. 3 sixes, 6 fours. Better than a runner ball. That's the role she needs to play, Harshita. When Chamaria Tapattu is going well at the other end, you just keep knocking it into gaps. Get her on strike. Feed the strike. When she's in that zone, when she's moving well, give her the opportunity to play a few shots. Definitely, and I'm definitely sure that she'll enjoy watching Chamaria Tapattu from the other end doing all that damage as well. Once again, shot outside off. No turn this time, skidding through. That I think was an attempted wrong and just pushed through a little bit quicker and wide
That's a defensive line of attack by Khatun. She's gone for 12 runs in the over. কমলা এখন পছন্দের কালার হয়ে গিয়েছে Very well bowled. Excellent finish to the over. It was a wrong one. 15 gone, 84 for 1. ලකුණු 84යි එක් කඩුලක් තැවි චමරය අතපත්තු ඉතාම විශිෂ්ට අර්ධශතකයක් පන්දු 51කදී දැන් ලකුණු 54ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතාම වේගවත් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කරන අර්ධශතකයක්. නායකත්වය වීමක්. ඒකම තම රමණීය දර්ශනයක් නෙළුම් කුරුණ ඒකම අහස ගොඩනමු යොමු තිබෙන ගොඩනැගිලි ශ්‍රී ලංකාවේ අගනගරයේ කොළඹ කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටිසිටයි මේ සජීවී විස්තර රූප රාමෝපේතකින්නේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් හැමදාමත් පෙරමුණේ සිටින ජාතික රූපවාහිනිය අයිනාලිකාව සමගින් ඔබ එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණ කීපයක්ම ඔබ වෙත ගෙනාවා ජාතික රූපවාහිනිය. ඒකම ප්‍රථම තරඟය ටෙස්ට් තරඟයත් ගෙනාවේ ජාතික රූපවාහිනිය අයිනාලිකාව ඔස්සේ. එතකොට තිබුණේ අර පොඩි ෆොක්සකන් වෑන් එකක් තමයි OB රථය හැටියට තිබුණේ. දැන් ලොකු බස් එකක් තියෙනවා. යතර වාරයේදී ප්‍රථම ආධාරයේ කඩු රකින් ක්‍රීඩිකාවට තරමක් අතේ ඉහළ බාහුවේ තමයි වේදනාවකට ලක් වී තිබෙන්නේ. අතරගේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ලෙසින් අන්තික විනිශ්චයකාරණයක් ඒ දේදුණු සිල්වා අනිත් අන්තයේ ලින්ඩන් හැනිබල් තෙවන විනිශ්චයකරු ලෙසින් ප්‍රගීත් රබුකැල්ල අතිරේක විනිශ්චයකාරණිය ලෙසින් කටයුතු කරනවා නිමාලි පෙරේරා තරග තීරකවරිය. ඒකම කපල අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ශ්‍රී ලංකාවෙන් ICC නැත්නම් ජාත්‍යන්තර පහරක් ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී කෙසේ වෙතත් අපි ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල් නියෝජනය කරන විනිශ්චයවරයන් දෙදෙනෙක් සහ තරග තීරකවරයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. එයත් තමයි දැන් සුවිශේෂව ඔපිත් ඒ වැදුණු පන්දුව තමයි පාදේ වදින්නේ. ඉල්ලීමක් කරත් දෙවියන්ට හැකියාවක් නැහැ. 37 වෙනි නීති උල්ලංඝනය වෙන්නේ නැහැ. හොඳ තීරණයක් දෙදුණු. අතරගේ ප්‍රධාන තරග තීරකවරිය පිටපත අපි නම සඳහන් කරේ නැහැ. මිෂෙල් පෙරේරා ඒ වගේම වැනිෂා සිටනවා තවත් තරග තීරකවරියක් ලෙසින්. ශ්‍රී ලංකාවේ නායකත්වයේ දරු ක්‍රීඩිකාවක් තමයි වැඩි සමේ නිමාලි පෙරේරා සමග ප්‍රගීත් රබුකල්ල තුන්වෙනි හතරවෙනි රූපවාහිනී විනිසුරු අපේ SSC විශේෂයෙන්ම උන් දැන් සිටින අපේ දර්ශන තිර ඉහළ මාලේ SSC ක්‍රීඩා පිටිය ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙන යාමේදී උන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ලකුණු පොරකුත් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. පාවරණේ පන්දුව වදින්නේ පිත්තේ වැදුනේ සේන. මට තිය දුර පේනවා වදින්න. හර්ෂිතා ප්‍රහාරාත්මක පිටිකාරණයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිටින. එවර තරමක් පසුපාදිත පිටිකාරණියව යොමු කළා. තරමක් වේගෙන් පන්දුව යැව්වේ. හර්ෂිතා සමරවික්‍රමගේ 4 වන ලකුණ. ඉතා හොඳ ලකුණු වේගයක් ඕන නඩත්තු කරනවා. ඒ 5.5ක පමණ ලකුණු දල වේගයක්. පන්දුවාර 30ක් අවසනදී කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ජයග්‍රහණ සඳහා ඉවහල් වේදසේන ඔබ හිතන හැටියට මේ කෙටි පන්දුවක් නිසි ප්‍රයෝජනය මිඩ්විඩ් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 6ක යනුව චමර යටපත්තු නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. ඇය මේ ඉනිමේ එල්ල කරන 4 වන 6 පහර ලකුණු 61යි දැන් ඔහුගේ
පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව සෑහෙන කෙටි පන්දුවක් සෑහෙන වෙලා තිබුණ සේන පසුපාදට යන්නට සෑහෙන ඉහළින් තමයි මිඩුට් කලාපයට ඉහළින් එල්ල කරන්නේ හයේ පහර. ඔව් යාර මීටර් 60ක සීමාවේ තමයි මේ හතරේ සීමාව සටහන් කරන්නේ. ඊටම කෙටි පන්දුර හොඳින් පන්දුර ඇය ස්ථානගත වෙනවා. එයයි වැදගත්. චමරි අතපත්තු දැන් ලකුණු ලැබෙන වේගය වැඩි කරගන්න දරන උත්සාහය ඒක ඔබ කිව්වා කරෙන් ලකුණු අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන් අවශ්‍යයෙන් ලකුණු 200කට ආසන්න යන්න හැකියාවක් තියෙන 180කට වැඩි සංඛ්‍යාවක්. ඔය පන්දුවාර 30ක් කියන්නේ තවත් තාමත් මේ යන්නේ 12 වෙනි පන්දුවාරය. 14 පන්දුවාරයේ සේන ආරම්භ කරන්න නිමිත තිබෙනේ ලකුණු දැන් මේ ඉනිමට 4 පහරවල් 8ක් ඒ වගේම 6 පහරවල් 4ක් එකතු වී සිටිට තිබෙනවා. අලාම් නපන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීමේ ඉක්මන් ලකුණක් කරා ආරාධනා ඉතා හොඳින් පිළිගන්නවා නිතාන්තේ ශමරි අතපත්තු. තාම ඉක්මන් ලකුණක් ලකුණු 94යි. ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නේ නැවතත් මේ අන්තයෙන්ම පන්දු යම ආරම්භ කරන්නේ චනරා අලාම්. ඔහු ඇය පන්දු අර 3යි පන්දු එකක් යවත් තිබෙනවා මේ දක්වා. ලකුණු 15කට තවමත් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තේ නැහැ. පෙර තරගයේදී පළමු පන්දුවේදීම ඇය දවාගත්තා මාධවී. ආසන්න අවස්ථාවක් පිත්තේ ඇතුල් කෙළවර වැදෙන පන්දුව වදින්නේ කෙලින්ම කඩුල්ල ආසන්නේ බිම වදින්නේ හානියක් නැහැ. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම හර්ෂිතා ගැන කතා කිරීම හර්ෂිතා එක් දින ඕවර 50 තරඟ 38කට සහභාගී වෙන මේ වෙනකොට ලකුණු 838ක් ලබාගෙන වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 75ක් කෙරෙලා සටහන් වන්නේ. ඒ වගේම සේන මේ තරගයේදී එක් දින වරම ලබා ගන්නවා කෞෂානි නෘත්‍යාංගනා. ඇය අද මංගල එක් දින තරග ක්‍රීඩා කරනවා. අනගී පහරක් ස්ථානගත කිරීමත් සාර්ථකයි. ප්‍රබල උත්සාහයක්. නමුත් හතරේ පහරක් විය යුතුයි. නමුත් ක්‍රීඩිකාව තවමත් දිව්‍යනවා. TV umpire director, we have a boundary check. Give me the best angle, please. Substitute coming in. Substitute comes in. Roll forward. Show me that one more time. Take it backward. I need the previous angle, please. Yeah, that's fine. Roll forward. Roll forward. I'm satisfied. Runs, runs, runs. හිතා විශිෂ්ට පන්දු දැක්වීමක්. ප්‍රගීත් රබුකල රන්ස් කියලා සංඥාව ලබා දුන්නා. මේ තමයි රූපවාහිනී විනිසුරු සියලුම සාක්ෂි උපයෝග කරගන්නවා. සෑහෙන කැමරා කෝණ පරීක්ෂා කරා ලකුණු පමණයි. දිවීමෙන් ලබාගත් ලකුණු පමණයි. නැවතත් තරමක් ඉහළින් පන්දු යොමු කරන්නේ ලොන් ඔන් කලාපයේ දෙසට. ඒ 97 වන ලකුණ. පන්දුවාරේ දැන් පන්දු 4කදී ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තරමක සෞම්‍ය තත්වයක් තිබෙන්නේ දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ. තදින් පෑයු හිරු රැස් දැන් පතිත වන්නේ නැහැ ක්‍රීඩා පිටියට. ආසන්න වර්ෂාවක තර්ජනය උද්දමයේ අර පන්දුව රැග්ගත් ක්‍රීඩිකාව තරමක ආබාධය පත්වේ තිබෙනවා. එකම බෞද්ධ චිකිත්සක පැමිණ ප්‍රථම ආධාර ලබා දෙනවා. තරමක් වේගයෙන් නැගේ උරහිස වැදුණු ආකාරයක් දක්නට ලැබුණේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේ දක්ෂ පන්දු රැකීම නිසාවෙන් තමයි අය තරමක වේදනාවකට ලක් වී ප්‍රතිකාර ලබන්නේ. පන්දු 57කදී ලකුණු 64ක්
විශ්වාසනීය ඉනිමක් ඒ වගේම වේගවත් ඉනිමක් නායිකාව ලෙසින් ඇයට පැවරෙතින වගකීම ඉතාම හොඳින් ඉටු කරන අවස්ථාවක්. තරම කෙටි පන්දුවක් එවර උඩ පන්දුවක්ද ලකුණු 6ක්ද ස්කාලෙක් කලාපෙට ඉහළින් ලකුණු 6ක් යනවා. හර්ෂිතා මේ ඉනිමේ ලබා ගන්න ප්‍රථම 6 පහර ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ 5 වන 6 පහර සනිටුවන් වෙනවා. 17 වන පන්දුවරේ අවසාන සටන්වේදී ලකුණු 100 ඉක්මවා යනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 103යි එක් කඩුලක් දෙවි. මේ පුනරූපණය හොඳ උත්සාහය දරන නමුත් ඒ උත්සාහය උඩ පන්දුව රැග්ගත ඇය පන්දුව සමග වැටෙන්නේ 4 සීමාවේ එහා පැත්තේ. කොහොමද ලකුණු 6යි. තමත් හොඳින් කල්ැල් බලා එල්ල කළ පාර එකම චමරි අතපත්තු ගැන කතා කිරීමේදී අය එක් දින තරඟ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් 182කට ක්‍රීඩා කළා තියෙනවා. ඒකම 5774යි ලකුණු වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 178යි ශතක 12යි අර්ධ ශතක 28ක්. 6 පහරවල් මේ තරඟයේ හැර 6 පහර 60ක් එල්ල කළා තියෙනවා. මම හිතන්නේ සෑහෙන ජව සම්පන්න ක්‍රීඩකාවක්. සුල්තානා කාචුන් නවපන්තුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. ඇයි තාම හොඳින් පන්දු යන විශේෂයෙන් නිවැරදි ස්ථානයට පන්දු පතිත කිරීම. ඒ වගේම පන්දුවේ වේගය පාලනය කිරීම සහ පන්දු දග කැවීම. සමහරක් පන්දු වේගයෙන් යොමු කරනවා. පන්දුවර පහ එක් පන්දුවකදී ලකුණු 22ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. පන්දු 42කදී ලකුණු 53ක සමතුලිතතාවයක් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. අවසන් පන්දුවාරයේ එල්ල කරපු 6 පහර සමගින් තමයි අර්ධ ශතක සමතුලිතතාවයේ සටහන් උනේ. මින් ලකුණු 11ක් පමණයි හර්ෂිතා මාධවී ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් ඉල්ලීම කරන දැවි යනවා අවස්ථාවේදී පුනරූපණය බලමු. සීමාව ඉදිරියට පැමිණ උත්සාහ දරුවේ ස්විප්පාරකට රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යවන්නේ පිටතක පන්දු යන තරමක් පන්දු පතිත ඉතාම සාර්ථකයි. මැදින් කෙලින් පන්දු පතිත කරන්නේ. ඒ අනුව දැවි යාමක් ලෙසින් සටහන් වෙනවා. දේදුණු ද සිල්වා එක්දින තරග ඉතිහාසය තුළ තමයි මංගල එක්දින තරගයේ ලබා දුන් පළමු දැවි යාම. ඒ අනුව කඩුල මාක්‍රීමේ වර්ධන හසුව දැවෙනවා චම්මරි අතපත්තු ඉතා විශේෂ ඉනිමක් පන්දු 60කදී ලකුණු 64ක්. නව පිටිකාරණය නිලක්ෂී ඩිසෙල්වා දකුණ තිබිට හසුරුවන්නයක්. දැන් හර්ෂිතාට සෑහෙන වක්කීමක් තියෙන මෙතෙන් සිට චමරි අතපත්තු නතර කරපු ස්ථානයේ සිට ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළට ගෙන යන නිලක්ෂී තරඟ 27යි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 48යි නොදෙවි 455ක් මෙන්ට ලබාගෙන තිබෙනවා. ස්ට්‍රයික් රේට් නැත්නම් ප්‍රහාරාත්මකයේ පන්දු 160.28යි. ඉතාම හොඳින් හොඳ සැලසුමක් තිබෙනවා කාටුන්. මම දුටුවේ පළමු පන්දුවාරේ සිටම ඉතාම හොඳින් පන්දු යනවා. මේ දැවියාම ශමරගේ වේගවත් පහරක් එල්ලන්න උත්සාහ ගත්තේ අර හුරුපුරුදු ස්ලොක්සුයි පහර. හොඳ තීරණයක් හැටියට කියන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නීති රීති අනුව MCC නීති රීත් ICC කොන්දේසිත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කොන්දේසි ඔක්කොම එකයි. කඩළු මාක්‍රීම වර්ධ 36 වෙනි නීතිය තමයි උල්ලංඝනය වන්නේ. ඉතින් එහිදී නීති අනුකූල පන්දුවක් කිය යුතුයි. ඊට පස්සේ පන්දුවේ පතිතය ගැන කතා කරමු ඊළඟ පන්දුවාරයේදී. පන්දුවාර 18ක් නිමයි ලකුණු 103යි කඩළු 2යි කඩුල්ලක් ලබාගත් නිලකුණු පන්දුවාරයක් හැටියටයි සටහන් වන්නේ. පන්දුවාර 6 නිමයි යවන ලද පන්දුවාර 6 මේ පන්දුවාර 6 තුළදී පන්දු 36න් 26ක්ම ඩොට් බෝල් ලකුණු 22ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ එක කඩුලක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඉතා මැනවින් අය පන්දු යවුවා. ඇය තමයි තර්ජනය එල්ල කළේ ශ්‍රී ලංකා පිතිකාරණයන්ට. ශ්‍රී ලංකා නායිකාව චමරි අතපත්තු ඉතා විශිෂ්ට පිතිහරමක නිරත වුණා මේ අර්ධ ශතකය. ඇගේ විශේෂ අවස්ථා ඇය 6 පහරවල් 4ක් එල්ල කළා. මේ ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රොයි පහර කෙටි පන්තුවට ඉතාම මැනවින් පාද චලනය සිදු කළා. ඒ තමයි වැදගත්ම කාරණය. වේගෙන් පහර දෙනවා සමගින්
මේ ලොෆ්ටට ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර චමරි අතපොත්තු අපි හැම විටම කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ධනාත්මක ප්‍රවිෂ්ඨ යුතුයි මේ මොකද පොසිටිව් ක්‍රිකට් එක ගහන්න ඕනේ. මොකද අපි පන්දු වැඩි ගාණක් ඉදලා ලකුණු ලබා ගන්න නැත්නම් ඉතින් වැඩක් තේරුමක් නැහැ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන අපි පාසල් දරුවන්ට හැම විටම කියන්නේ ගහන්න පුළුවන් බෝල්ට හරි පාරක් ගහන්න. මොකද නෙගටිව් ක්‍රිකට් එකකින් කිසිම තේරුමක් නැහැ. මොකද පන්දු ආර ඕන කෙනෙක් සමහර මම එක්තරා මහතරංගයේ පිටිකරුවෙක් ඇහුවා පන්දු 84ක් ඉඳලා ලකුණු 20යි ළමාන දෙනවා. මම ඇයි එච්චර ස්ලෝ නෑ මට කෝච් කිව්වලු එක පැත්තක් අල්ලන් ඉන්න කියලා. මොකද කෝච් අල්ලන් ඉන්න කොට අන්තිමට වෙන්නේ ඔය වාර්තා බලන්නේ පොත බලලා. කියපු දේවල් ගණන් ගන්න. ඒ හින්දා ගහන්න පුළුවන් බෝල්ට හැම විටම පහරවල් එල්ල ගන්න. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ කාලේ තිබුණා මේ කැරිබියන් ස්ටයිල් ක්‍රිකට් කියලා. අපි දන්න බටරින් දෙක කොදු දේශයේ ප්‍රහාරාත්මක විතිහාමරයක් තිබුණේ එදා ඉඳලම. ඉතින් පස්සේදී ඒක පොඩ්ඩක් මගදී කඩවන්න දැන් නමුත් නැවතත් උන්නේ ඒත් අතර අවතීර්ණලා තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමත් දැන් තමත් ඔය අලුත් ක්‍රීඩිකාවන් කීප දෙනෙක් සමගම ඒ තත්ත්වයට පැමිණෙමින් සිටිනවා. අපි දුටුවා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමෙත් සමහර ක්‍රීඩිකාවන් සෑහෙන හොඳින් ක්‍රීඩා තරඟයට අවතීර්ණ හොඳින් පහරවල් වලට ගියා. ඉතින් දැන් අපි චමරි අතපොත්තු ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කරනවා. හර්ෂිතා ඉන්නවා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසටයි පන්දු යන්නේ. කී බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට පැමිණ පන්දු රැකගත්තී. ලකුණක් පළමු කඩුවෙන් ලකුණු 50ක සමතතාවයක් ඉන්න අනතුරුව හර්ෂිතා සහ ශමරිය අතපත්තු අතර ලකුණු 53ක සමතතාවයක්. හොඳ සමතතා දෙකක්. මේ තමයි විවුත්තේ ඕනම ක්‍රිකට් තරඟයක මේ බැක්කට් පහර විශේෂයෙන් ඕනම ක්‍රිකට් තරඟයක සම්බන්ධතාවයෙන් ඉතාමත් වැදගත්. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඉවර පොයින්ට් කලාපේ තාම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් තමන්ගේ වම් අත දෙසට පණිමින් පන්දු රැකගත්තේ. මම කැමතියි සේන මෙවැනි පන්දු රැකීම දකින්න ඇත්තට මේ කාන්තා ක්‍රීඩිකාවන්ගේ. අර ඔබ කියන වගේ දැන් තත්ත්වය සම්පූර්ණ වෙනස් හිටපු බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම නොවේ. අනිවාර්යයෙන්ම. අපි බංග්ලාදේශ ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම හෂාන් තිලකරන් තමයි ප්‍රධාන පුහුණුකරුවෙක් කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් හෂාන් ඒ කාලේ ඉඳලම දක්ෂ පන්දු රකින්නෙක්. ඒ කියන්නේ පිත්තෙනුත් පන්දුවෙනුත් හැමදේම දක්ෂකම් දක්වනවා. අත් දෙකෙන්ම පන්දු යවන්න පුළුවන්. පන්දු වල 19ක් නෙමෙයි ලකුණු 106යි කඩලු 2යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම. වෙන ප්‍රස්තාර සටහන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් ලකුණු ලබා ගත කර රතු පැහැටින් හඳුන්වා තිබෙන්නේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ කොටස. මේ කාන්තා ක්‍රිකට් වල පවර් ප්ලේ කොටස් දෙකක් පමණයි තිබෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ කොටසේදී ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ගැන තරම් සෑහීමටපත් වෙන්න බෑ. 14 වෙනි සහ 15 වෙනි පන්දු වාරයේ තමයි හිනම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පොඩ ඈතින් දිස්සන CCC NCC ක්‍රීඩා පිටි ඒකම වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමේ ක්‍රීඩා පිටිය. ඉතින් ඊටම රමණීය දසුනක් අපිට දක්න ලැබෙනවා විශේෂයෙන්ම නහිඩා අක්ටර් නැවතවරක් හැදවා තිබෙනවා පන්දුවේ. සදා පන්දු වර දෙකක් ඇය යවුවා. ලකුණු 16ක් ලබා දුන්නා. ඒට එරෙවි තම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා ශමරිය අතපත්තු. මෙතනින් එහාට පන්දු වර 11ක් තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 100ක් ලබා ගත හැකියි. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පුහුණුකරුවන් දුවද්දී දෙමඩ ආසවන්නට තිබුණ හරියට පන්දු රැක්ගත්තා නම් පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාව විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පුහුණුකරුවන් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් විදේශීය රටවල ඉදා ඉඳලම මේ පුහුණු කිරීමේ ජාතික කණ්ඩායම්වල පුහුණු කිරීමේ කාර්ය නිරත වුණා. ඉතින් අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම නවිඩ් නවාස් ඒකම ආචාන් තිලකරත්න මේ දිනවල එකම හතුරු සිංහ ඒකම අපි පෙම්ලාල් ෆර්නෑන්ඩෝ බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු එතකොට කැනඩාවේ පුහුණුකරුවෙක් කටයුතු කරන්නේ කවුද අපේ කඩුව රකින්න ක්‍රීඩකයා තුලිප් මෙන්ඩිස් කටයුතු කරන ඕමානි වගේම දසනායක දසනායක කැනඩාවේ තුලිප් මෙන්ඩිස් ඕමානේ මතනේ දැන් සිටිසන්ෂිප් එක තරංගෙදී මම දැන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඕමානේ ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් සෑහෙන විශාල කැපවීමක් කරන ඕමාන් ක්‍රිකට් ඉහළට ගෙන එන්නට අපි හුඟක් දෙන කමතක් කරන 96 ලෝකසාන දිනකදී ඔහු තමයි කළමනා කරු. ඒකම ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරු. ඔහු එකවරක් මට තාම මතකයි. බටරින්දේ කොදේ කණ්ඩායම සමග ඔහු පිට ලකුණු ලබාගෙන නැති අවස්ථාවේදී එක ටෙස්ට් තරඟකට ඔහු අයින් කරා. ඊට පස්සේ ක්ලයිව් ලොයිඩ් කියලා දුනා. දුලෙම් මෙන්ඩිස් වගේ ක්‍රීඩකෙක් බටරින්දේ කොදේ දේශීයට එන අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු ඊළඟ තරඟට ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. ඉතින් අපි සමහර අවස්ථාවලදී ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් හඳුනා ගන්නට එක තරඟයෙන් දෙකකින් අමාරුයි.
ඒක තමයි තත්ත්වය. අපි ඉතින් මාවන අතපත්තු හොඳ උදාහරණය. මාවන අතපත්තු පිට 0.6ක් ලබා ගත්තට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ නායකත්වයට පත් වුණා. ඔහු එදා අයින් කරා නම් අද මාවන අතපත්තු කියන ශ්‍රී ලංකාව නැහැ. දැන් මාවන අතපත්තුත් පිටට පුහුණු කරුවේ. ඔව් මාන මර දුලිප් මිනිස්සු පිළිවෙත කතා කරන ආසමකදී තමයි එංගලන්තයේ ඊයන් බොතම්ට එරෙහිව අර පහර පිට පහර එල්ල කරපු අවස්ථාව සහ ඉන්දියාවේදී එකම ටෙස්ට් එකකදී ශතක දෙකක් ලබා ගත්තා. ඊටම මැනවින් වේගවත් ශතක දෙකක් ඉනිම් දෙකේදීම ඒකම ලෝඩ්ස් පිටියේදී පිටපිට සතක දෙකක් ලබන තිබුණා සහ තමයි ඊයන් බොතම් පස්සේ කනගාටුවටපත් වුණා. ඔහු කඩුල්ල ලබා ගත්තා කියලා. 94 දී කඩුල්ල ලබා ගත්තේ. දුලිප් කොම 6කින් ගහන්නේ කියලා. මොකද දුලිප් 6 ගන්න ඉඳලා 100 බලාගන්න දෙනවා. ලකුණක් මිඩොන් කලාපයට පන්දු කිරීමත් සමග ඉතා සාර්ථක ලකුණු සම්පූර්ණ කරනවා. ප්‍රථම තරගයේ දුරුදිය තමයි චමරගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව ඉනිමේ ලකුණු වේගයේ තරමක් පසුබහිනවා. අනේක තමයි නොවිය යුත්තේ. මොකද අනික් ක්‍රීඩිකාවන් දැනගත යුතුයි විශේෂයෙන්ම මේ රිද්මය ඒ ආකාරයෙන් රැගෙන යන්න පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් අපි හිතනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දැන් හොඳ තරුණ ජව සම්පන්න තරුණියන් රැසක් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඉදිරියේදී මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙයි. ලෝක කුසලාට යද්දී සුසුකම් ලැබීමේ වටයට යන්නේ නැතුව පළවෙනි 6 දෙනාට යන්න හැකියාව ලැබෙයි. විසිවන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව ඩීප් බැකර්ස් කාලේ කලාපේ එක් ලකුණක්. ඒ අනුව දැන් පන්දු වාර 20ක් නිමයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නිලසන අවස්ථාව කඩලු දෙකක් තැවි 5.55 ලකුණු ලබා ගැනීමේ තල වේගයක්. Into the final 10 overs of the game then. It's Fahima Khatun, the leg spinner, to continue things. A quick single between the batsmen here. Batters, in other words. Apologies once again. Sri Lanka in a very solid looking position. This is pushing and running. Just passing the field at short extra cover. Now they're into the last 10 overs, as you said. Where will Sri Lanka end up? Anything over 180 will be a very good score. Not great fielding. Got a hand to it. There was a deflection. Batter well in. No problems there. But there goes the sweep. Very good looking shot. She will get a boundary. Just tossed up onto the leg stump. And that was asking to be swept. It's not the best of deliveries by Fahima Khatun there. Pulling it down leg and punished this time by Harshita Madhavi. Very well played. In fact, it's Nilakshi De Silva. That is. I think Fahima Khatun's problem has been that she's bowling a little bit too slow. Needs to bowl a touch quicker. I think she's looping it. She's just tossing it up. You're really not finding that loop as much. As a result of it, it's become a bit easier for the batter to look for the sweep. She's already conceded 6 runs. She's going at more than 6 runs and over. But sweeping seems to be a very good option against her. Be it the left-hander or the right-hander. They have not been afraid to play the sweep. And so far, it's been very, very productive. I think considering the fact that she's flighting the ball quite a lot, the batter does have time to, have good eye contact with that ball as well. That's called a wide. Therefore helping the batsman to batter to pick their shots. Again, just looking to drag it from outside the off stump. Very critical stage of the game. Sri Lanka needs to kick on from here with a good partnership. If this partnership can go on without a problem, without wickets being lost, they will be in a very fine position
to launch in come the last 5 overs. Now, Bangladesh, on the other hand, needs to do something different, something drastically quickly. The quick single. This is very sensible batting. Dropping and running is not only by hitting boundaries, but it's also about rotating the strike. 121 for 2. A lovely picture of the city of Colombo to you. Got quite a few grounds around this SSC as well. Almost into the 21st. Sri Lanka 121 for 2. Harshita Madhivya 19 off 24. Nilakshit De Silva 9 off 12. It's a dot ball to start this over. Quite fortunate to have a bit of backup there, the fielder. Run rate quite good for Sri Lanka, almost at 6 and over, 5.72 currently. Mind you, the game has been reduced to 30 overs with the showers we did have early on. Sri Lanka will be looking to get a very good total. Defendable the one this time. Pulled towards mid-wicket by Madhavi. It's only a single. But Sri Lanka has made use of the smaller boundaries, so let's not forget that Bangladesh too will come out knowing that these boundaries are not very long, just on the back foot that time. So they will too look to clear the boundary. So that's the reason why you need to have a score where the asking rate. This is good running, very good running indeed. Nilakshit De Silva had to throw in the dive. She did make it. So they will come out knowing that with the boundary small, they'll have to bowl really well here. The score of around 170, 180 will not be out of Bangladesh's reach. Especially as we spoke about the boundary, it's a good surface, the outfield is quick. So it's about batting well, it's about finishing well for Sri Lanka. That's another look. That's well bowled. That just went across the left hand. A bit of bounce as well. That beat Harshita's bat, looking to play that square cut. Well, Nahida Akhtar, she was the pick of the bowlers in the first ODI. Taking 3 for 24 off her 7. That's another very good single by Harshita. She moves on to 21, 3 runs off this over so far with just 1 ball left. Sri Lanka will look for boundaries at least from about the 25th over. They need to make sure that this momentum, this run rate is maintained. Anything over 5.5 runs, considering the geography of the ground being smaller than the normal grounds. The boundaries have come in a bit. Last ball of the over. Still running well with the shot. 35 Center. Naib! Attack! Apa air tu capek? Attack. 8 overs left, run rate at 5.68. Carthon is back into the attack. A bit expensive off her 3. 24 so far conceded. She might need to change things a bit. Take things their way.
how close is that? How close is that? Close enough. Lyndon Hannibal took his time. That was tossed up. The leg spinner deceiving the batter in flight, dipping on the right hander. That's what a lot of revs on the ball could do. Look at this. She was committed to play the shot and how it drops on her. And then hits her on the back leg. She looked quite very much in front. So good decision by the umpire, and Sri Lanka losing a big wicket, an important wicket. Lakshya De Silva out for 11. 125 for 3. Anushka Sanjeevani then, the new batter at crease. Well, she's got about 8 overs to her. Sri Lanka looking to get runs here now. Dot ball to start things off for her by Khatun. It's a record. Early days in her career. Not a great average. Strike rate is under 50. Hasn't got a half century so far at this level. Again that sweep shot. Now Harshita comes on strike. It's important that Harshita now starts to take the lead from here. She's a set batter. She needs to look to take on the bowling because, see, this is what happened. This is Lakshya De Silva. It was done by a delivery that was tossed up. The sweep proving to be her downfall. Umpire Lyndon Hannibal confirming that appeal, upholding that appeal. So Harshita will be the key for Sri Lanka from here. She needs to make sure that the scoreboard keeps moving and they don't lose wickets. Sri Lanka can lose their way if they lose wickets at this stage. So a quick single once again. Harshita Madhavi on the danger end. The hit would have been very interesting. So far 2 out of 3, the 3 wickets that have gone have been in very similar fashion. Shamari Adapatha going for the sweep shot, gone leg before. Lakshya De Silva pretty much the same way. So another single to Sanjeevani then. And that completes the 23rd. It's 128 for 3. রাইটি ওর বলা নিচে রাইটির বলা নিচে পিঙ্কু থাকেন ফাইন চাইলে জাহানাবের সাথে চেঞ্জ করে নিতে পারো শাবাশ বল সেভেন Nahida Akhtar then. Sri Lanka a little stalled here after that fall of the wicket. Early on we saw Chamari Adapatha really going on the bowlers. This time comes down the track, the Sanjeevani towards mid-wicket. It'll only be 1 run. Sri Lanka need to make use of full tossers like that. That was a gift. Just a single. I tell you that Sanjeevani will be disappointed that she couldn't put it away for something bigger. Harsh down strike. Left arm spinner from round the wicket to the left-hander. She's got the option of mid-wicket. Down the ground. That's very well hit. Should run away, I think, to the boundary. It does.
It's an important blow. It's an important boundary for Sri Lanka. This is the role of Harshita. She needs to play a few shots like this. Just the way you should be doing it as well. Since your younger days, your coaches will tell you the best way to play a spinner is just to use your feet. Comes down the track, does Harshita Madhavi this time. Places it very well. 4 important runs for her, 4 important runs for Sri Lanka. This is. Sensible. They've got 6 of the first 4 deliveries. Sri Lanka needs to maximize this. The current rate is under 6 runs and over. They're into over number 24, so they're left with 36 balls after this over. Good use of the feet again. Not exactly where she intended it to go, only a single. She's got a wide area open from deep mid-wicket to long on. So she was aiming more towards deep mid-wicket. But I got the feeling that the bat turned a little bit in her hand. So that's what happened as she dragged it from outside the off stump to square leg. It's another look at the replay, and like you did tell, the bat just turned, they're not connecting on that occasion. That's a very good delivery this time by Akhtar, and that marks the end of the 24th. It's 135 for 3. Look at the fall of the wickets for Sri Lanka. Vishmi Gunaratne early on, and what a catch that was by Jahanara Alam. Then Shamaryata Patha going leg before wicket shortly after getting to her 50, and this was Nilakshi De Silva once again leg before wicket to Fahima Khatun. Just the 3 wickets for Sri Lanka. This time comes down the tractors. But and that'll run away for 4. That's a very well played shot. Place it nicely in the gap. Goes away for 4. Sri Lanka looking to get to top gear. Boundary of the first ball is always a very good start to the over. It creates pressure. It puts pressure on the bowler. Now the bowler needs to be looking at a more defensive approach. Not that she's looked to attack, but this is a good shot. Great innovation. Got inside the line and hit it against the turn. Another look, just look at how she gets inside the line. And just a little chip. Excellent shot. So, straight away, it's a good start to the over. Let's look at what she'll be doing for the next 5. They run the first run hard. They'll be happy with 1. The rotation of strike is so important. The left-hand, right-hand combination can pose a challenge to a spin bowler, particularly the leg spinner, who's now up against a left-arm spinner. Against the left-hand bat, the right-arm leg spinner. She looks quite relaxed, and so is the coach, Romesh Ratnayaka. Once again comes down the track. Harshita Madhavi only defended. Fahima Khatun has been on the expensive side. So you might see the Sri Lankan batters just target her, take her on. Once again down the wicket comes there's Harshati Madhavi, in fact. The question is, it looked a catch to me, but how tough was it? Harshita's intentions were right. She was looking to go over the top. Nicely looped down the track. Oh, that should have been taken. Should have been taken. You would expect catches such as that to be taken at this level. Can turn out to be a important, crucial catch in the overall context of the game. And no surprises to see Fatima showing her displeasure. Now she's got to go off the field. That is not good news. Hope that injury is nothing serious. The finger seemed to be the problem.
because it was hit pretty hard. Dropped at mid-off. That was Lata Monda for Bangladesh, who has been taken off the field. Look at the batting card for Sri Lanka so far. Chama Ryatapattu outstanding their 64 60 balls. Vishmi Gunaratne 17 and Nilakshini De Silva managing to get 11. And the two batters at the crease. Baby. Harshita and Sanjeevani on 28 and 9. So Bangladesh will continue things, and let's hope that Lata Monda does return to the field in time. This is next bat for Sri Lanka. Kavisha Dilhari, Inoka Ranavira and Osha Dirana Singh, very capable batters in fact. Dilhari, a very capable all-rounder. And there you go, that's Lata Monda. Does not seem very good for her at the moment. This time, river swept. Was that a catch? Not quite sure. It's a single. Intentions pretty clear for Sri Lanka. Sanjeevani looking to play that reverse of the very first delivery. The plan is clear. They're not going to hang around. They're looking for runs, and that's not looking good. I think there is a bit of ice. She's been iced at the moment. Hope she's not split a webbing there. But certainly going for that catch. Finds the fielder Harshita, but you'd expect at this stage Sri Lanka will want some boundaries of loose deliveries. 25 gone, 143 for 3. එකසිය හතලිස් තුනයි කඩලු තුනකට පන්දුවර 25ක් දැන් නිමයි. තවත් හරියටම පන්දුවර 5ක් තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ඉනිමට. තවත් ලකුණු 50ක් ලකුණු 40ක් ලබා ගත උදේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ තනතිරුවේ. පන්දුවරේ ප්‍රථම පන්දුවට වේගවත් ලකුණ. තයික්මනින් ලකුණු අතර දිව යාම මන අවබෝධයකින් දිව යාම තමයි වඩා වැදගත්ම දේ. තාම හොඳ ඉටු කරන ශ්‍රී ලංකා පිතිකාරයන් හර්ෂිතා ලකුණු 30ක් පන්දු 36කදී අනුෂ්කා සංචීවනි අනිත් අන්තේ. හර්ෂිතා මේ ඉතිරි පන්දුවර 5 ක්‍රීඩා පිටේ රැඳී සිටීමේ හැකියාවක් ලැබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු සංඛ්‍යාව අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් දේශීය සීමාව ළඟටවත් යන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රහාරාත්මක පිතිකාරණයක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන් දෙදෙනෙක් විශේෂ මහාචාන්තිල කරන මේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඉදම්දර අපිටුවා batting coach, bowling coach. පියවරක් ඉදිරියට පණිමින් පන්දු බිම දෙකේම යාමන සලසන්නේ ලෝන් කලපරි ලකුණු දෙකක් කරා ඉක්මනින් දිව යනවා. සාර්ථකව ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරනවා. අනුෂ්කා සංචීවනි දැන් අනිතා මේ හෂාන්තිල කරත්න බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඊතරම් සතුටුදායක තත්ත්වයකින් නෙමෙයි ඔහුගේ මූණ නන්ති වෙන්නේ. මක් හොදින් පන්දුර පහර දෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිතිකාරණියන්. කඩලු අතර දිව යාම ඉතාම හොදින් සිදු කරනවා. තාත පියවරක් ඉදිරියට පණිමින් උඩ පාන්දුවක් ලොන් ඔන් කලාපයේ දෙසට ඉතා පහසුවෙන් උඩ පාන්දුව රැක ගන්නවා යනුව හතරවන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ අනුෂ්කා සංජීවනී තමයි දැවී යන්නේ. Consult. Team umpire director, possible referral for fair catch. The fair catch, some signal is out. Please signal TV box and soft signal. Out soft signal. Thank you.
TV umpire director, we have an umpire referral for fair catch. Soft signal is given out. Start with the front foot, please. Roll forward. Waiting for the front foot. Fair delivery. Go to the best angle of the catch, please. Show me that one more time as she gathers the ball. Gathered clearly up in the air. I'm satisfied. Can you focus the lights? My decision is out. Repeat, out. දැවිගිය ක්‍රීඩිකාවක් ලෙසින් යනුව තුන්වන මිනිසුරු ප්‍රගීත් රබු කැල විසින් සඳහන් කරනවා ලොන් ඔන් කලාපිරි උඩුපන්දුවක් ලබා දුන්නේ. තා හොඳ උඩුපන්දු රැකීමක් අනුස්කා සංජීවනී දැවී යන ප්‍රතිකාරණීය ලකුණු 12කට පන්දු 11කදී. දැන් 146යි කඩලු 4කට. स्क्वायर लेके छोड़ जाएगा ना 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 वेट पिंकी ऊपर उठ তুমি বাইরে যাও এই এদিকে খেলে আমাদের জিজ্ঞাসা ক্যাপ্টেনের জিজ্ঞাসা ফোনটা করে পিंकी স্টেডিয়াম আসেন නව ප්‍රතිකාරණීය කවිෂා දිල්හාරි අංක 6 ප්‍රතිකාරණීය ලෙසින් ක්‍රීඩා පිටියට 146යි දැන් කඩලු 4කට. පෙර තරගයේදී පළමු එක්නිය තරගයේදී තා හොඳින් පන්දුට පහර දුන්නා. ලකුණු 33ක් ලබා ගත්තා නොදෙවි. ඉහළ මිනිම ලකුණු 49ක් පළමු පන්දුවට ඉල්ලීමක්. නමුත් තරමක් පන්දු පාදයේ ඉහළ කොටසේ වදින්නේ. ඒ වගේම පිටින් දෙසින් පන්දුව පතිතේ සහ පාදේ සේන අවසන් දැවී යාමේදී තා දක්ෂ පන්දු රැකීමක් නැවතත් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ මෙවැනි උඩ පන්දු මත විශේෂයෙන්ම තීරණයට සෑහෙන බලපෑමක් එනවා. මේ පිටියේ පන්දු රැකීම සහ උඩ පන්දු රැකීම ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක තිබෙනවා මේ බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ. කෙටි පන්දුවක් උඩ පන්දුවක් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ උඩ පන්දුව නහිදාක්ත තමයි අවාසනාවන්ත පන්දු යවන්න. මේ පන්දු ආරේ තවත් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට තිබු අවස්ථාවක් මගහැරී යන්නේ. පහයි දශම 6යි 5යි දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක අඩු වී තිබෙනවා. දිල්හරා යනු ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ලකුණු සමගින් දැන් පන්දු ආර 26ක් නිමයි ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ ලකුණු 147යි කඩලු 4කට. චමර අතපත්තු නායිකාව කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 64ක් ලබා ගත්තා. මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ලකුණු පූර්ව SSC ක්‍රීඩා පිටියේ තමත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩා පිටියක් අපි විශේෂයෙන්ම දන්නවා. ටෙස්ට් තරඟ සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් පවත්වා තිබෙන මේ ක්‍රීඩා පිටිය. නහිදාක්තත් තමන්ට හිමි පන්දු වර 6 ක්‍රියාත්මක කළා ලකුණු 36කට එක් කඩොල්ලක් ලබා ගත්තා. දැන් කාටුන් ඇගේ අවසන් පන්දු වාරේ ස්වීප් පහර ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාලික් කලාපේ දෙසටයි දියවදිගේ 148යි. සෙන් තරමක් මන්දගාමී තත්වයක් තිබෙන්නේ. දැන් වේගෙන් පහර දීම අවශ්‍ය කරනවා. නමුත් ඒ තරම් දකින්නේ නැහැ. ලකුණු 4 සිටින පිටිකාරණිය දැනට හර්ෂිතාට වැඩි ආසාවක් ලබාගෙන පන්දු පිළිගැනීමට ලකුණු ලබන වේගය වැඩි කර ගැනීම තමයි කමිල කළ යුත්තේ දැන්.
ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කරනවා දැන් තෙවන විනිශ්චකරුවට අවස්ථාව. For stumping. TV umpire to director, we have an umpire referral for stumping. Start with front foot, please. Roll forward. Waiting for the front foot. Fair delivery. Go to the side on angle for stumping. Show me that one more time, frame by frame. Roll forward. I'm satisfied. Foot is grounded behind the line. Can you focus the lights? My decision is not out. Repeat, not out. නොදවියාමක් ලෙසින් සටහන් කරනවා. තරමක වෙලා තිබුණා සේන තරමක් ප්‍රමාදයි කියලා මට නම් හැඟෙන්නේ. ඔය පන්දුව කළුරගිරි ක්‍රීඩිකාව පන්දුව රැකගෙන සෑහෙන වෙලාවක් ගියා. අත් දෙක සහිත පන්දුව රැගෙන කඩුල්ල වෙත තමගේ අත් දෙක ගෙනීමට. ඒ තමයි මූලික හේතුව දවා ගැනීමට නොහැකුණු. මේ තාක්ෂණය ඉතාමත් වැදගත්. කටුරගිරි ක්‍රීඩිකාවෙක් හෝ ක්‍රීඩකයෙක් පන්දුව හැකි සෑම විටම අර පන්දුව රැකගෙන ඒ වේගය අඩාල කරන්න අත පස්සට ගන්නවට වැඩිය කඩුල්ල ආසන්නයේ පන්දුව රැගෙන වේල්සිවත් කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ ස්ටම්ප් කිරීමකදී. ඉතින් දැන් මේ නව ක්‍රීඩිකාව හැටියට කවිෂා දිල්හාරි රත්ගම දේවපති රාජ්‍ය විද්‍යාලය නියෝජනය කරා. විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ රත්ගම දේවපති රාජ්‍ය විද්‍යාලයෙන් සෑහෙන ක්‍රීඩිකාවන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට බිහි කරපු විද්‍යාලයක්. අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. කඩුල්ල පස්පස් රාජකාරී කරන්නේ කණ්ඩායමේ නායිකාව. නායක සුල්තානා තමයි කණ්ඩායමේ නායිකාව. මේ පන්තුවාරයේ ලකුණු දෙකක් පමණයි දැන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. 100 අපි 200 සීමාව ගැන කතා කරා නමුත් දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව 200 නෙමෙයි 180ක් ලබාගත්තොත් හොඳ ස්ථාවර ස්ථානයක් කියන්නට පුළුවන්. උඩ පන්දුවක් නමුත් රැක ගැනීමට පන්දුව ක්‍රීඩිකාවට හැකියාවක් නැහැ. 150 සටහන් වෙනවා දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ ලකුණු 150යි කඩලු 4යි. පන්දුව 26යි පන්දුව 4ක් තුලදී පෙරලා උඩ පන්දුවක් ලැබුණා. ඒකේ අත්ඇගිලි වල වැඩි පන්දුවක ඉන්න අනතුරුව දුවදි දැවියාමකුත් තිබුණා. සෑහෙන වෙලා තිබුණා නමුත් තරමක් මිලෝන් කලාපයේ සිට ක්‍රීඩිකාව තරමක් ප්‍රමාදයි. දැන් බලන්න ඒකාන්තයක පන්දුවනාන්තයේ ක්‍රීඩිකාව බලා සිටිය දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 151 දක්වා ඉහළ යනවා. මේ පන්දුවාරේ පන්දු පහක තිය එක බැගින් අවස්ථා 4ක් සටහන් වෙනවා. ඇයට හිමි පන්දුවාර 6 අවසාන පන්දුව කාටුන් දැන් ලකුණු 39ක් ලබා දී තිබෙනවා. පහර එක් ලකුණක්ද තවත් ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් පෙරලා බාර දීම විතරක් සාර්ථක නෑ. යනවා 27 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 152යි කඩලු 4. පුඩුපනේ තමක් පොයින්ට්ස් සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට පන්දු ගියේ පන්දුව නැවත බාර කිරීම තරම් සාර්ථක නැ සෑහෙන කඩුල්ලට එහයින් පන්දුව බාර කරේ. නමුත් පහර එල්ල කිරීමත් අතරම සාර්ථක නැහැ. මේ පහිමා කවුටන්ගේ පන්දුවර 6 ලකුණු 40කට කඩුල්ලක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පන්දු 36 තුලදී ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු 11ක් සටහන් වෙනවා ඩොට් බෝල් හැටියට. ඉකොනොමි රේට් එක පන්දුවාරයකට 6.67යි ලකුණු ලබා දීමෙන නිදහස් මන්දිරය එකම ඈතින් දිස්සනවා. සේනර සෑහෙන ගොඩනැගිලි අතර තිබෙනවා හරිත වර්ණයෙන් සැදී ක්‍රීඩාංගන කීපේ. ඉතාම මනෝරම් දසුණක්. ඒ තමයි වඩා වැදගත් මේ විශේෂයෙන්ම SCC ක්‍රීඩාපිටිය, NCC ක්‍රීඩාපිටිය, එක වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩාපිටිය, CCC ක්‍රීඩාපිටිය. මේ අවට කලාපයේ මම කොළඹින් මේ ක්‍රීඩාපිටිය පර්චේස් එක හරි ගණන් දෙන්නේ කවුද? විශාල ගණනක්. ලකම් කීයක් කියලා කියා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. හර්ෂිතයි කාන්තයක ලකුණු 32ක් පන්දු 39කදී. දැන් ඉනිමට තරමක් වේගයෙන් පන්දු පහර දීම ප්‍රයෝගකාරී ඉනිමක් අවශ්‍යයි.
ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරුව. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි කිරීම කළ යුතු. මොකද කඩුළු 6ක් අතතිවයි දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් සිටින්නේ. මැද පෙළ තරමක් ප්‍රහාරක ක්‍රීඩිකාව වේගෙන් පන්දුර පහර දීමට හැකි ක්‍රීඩාවක් සිටිය යුතුයි. අප දකිනවා අය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තරමක අඩුවක්. දැන් මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා ගත්තම හර්ෂිතාට හැකියාව තිබෙනවා ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද හර්ෂිතා කියන්නේ සෑහෙන ප්‍රහාරාත්මක පිටිකාරණයක්. ඇයට හැකියාව තිබෙනවා කෙසේ හෝ දැන් වැඩි වාර සංඛ්‍යාවක් පන්දුර පහර දීමේ වාරය ලබාගෙන මේ තමයි මෙවැනි අවස්ථාවලදී අර සිටුේෂන් හැන්ඩලින් කියනවා. ඒ තියෙන තත්ත්වය පාලනය කරගෙන අවශ්‍ය කරන ආකාරයෙන් තම කණ්ඩායමේ වාසිදායක තත්ත්වයක් ගෙනීමට තමයි හැම විටම පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටිකාරයන් දෙදෙනා උත්සාහ කර යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඕනෑම තරඟයකදී පන්දුවට පහර දෙන දෙදෙනා ඒ ගැන තමයි අවධානය යොමු කළ යුත්තේ. පසුපාදයට පැමිණ ට්‍රයි පහර මිඩ්විකට් දෙසින් අතරම හර්ෂිතාට වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට හැකි ක්‍රීඩාවක්. ජනරල් අලාම් ඒ අතර වාරයේදී තමන්ගේ පස්වන පන්දු වාරය යවමින් තිබෙන්නේ. 2025 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය වෙනුවෙන් සුසුකම් ලැබීමේ වටයට යන්නට මේ මුලින් සිටින කණ්ඩායම් 10න් 4කට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ICC එක්දින වරම් දෙනා සිටින මේ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් විශේෂයෙන්ම පළවෙනි 6ට එන්නට තමයි උත්සාහ කරුත්තේ. එහිදී කෙලින්ම 2025 ලෝක කුසලානට සුසුකම් ලැබීම වටෙන් තොරව සහභාගී වෙන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් තවත් රටවල් 10 අතර තරඟ 3 බැගින් පැවැත්වෙනවා. දිනේශ් රත්නායක කොමේෂ් මැද සමරි අතපත් නායිකාව ඉතා හොඳින් පන්දු යවන ඉතාම හොඳින් පන්දු යවන මේ පන්දු වාරයේ මේ යව පන්දු හතරම ඉතාම මැනවින් පන්දු යව විශේෂයෙන් පන්දුර පහර දීමේ අසීරු සීමාවනට පන්දු පතිත කරමින් පිටිකරුවන් තරමක් ඇද බැද තබාගෙන පන්දු යන ආකාරය පෙන් කරනවා අලාම්. අතිරේක ක්‍රීඩිකාවන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මේ වගේ අතිරේක ක්‍රීඩිකාවන් මේ හැම ක්‍රීඩකෝ ඕනම තරඟයකදී අර බිබ් එක පැලඳගෙන සිටිය යුතුයි. ඒක නැතුව ක්‍රීඩා පිටට බිබ් එක නැතුව ක්‍රීඩා පිටට එන්නට අවසරයක් නැහැ. අතිරේක ක්‍රීඩිකාවන් ඕනෑම තරඟයකදී මේ පැලඳීම අනිවාර්යයි. ජාත්‍යන්තර තරඟ කොන්දේසි අනුව එකම ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේත් එකම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේත් එකම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලෙත් මේ ආචාර ධර්ම පද්ධතියට ගරු කිරීම තමයි ක්‍රීඩකයෙක් කළ යුත්තේ. ඉතින් පසුගිය දා අපි දුටුවා මහා ක්‍රිකට් තරඟ කීපයකදීම ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවද නැද්ද කියලා සමහරව අපි අපිට දැක ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ අවදානමක් ගැනීම නොකළ යුතුයි. මොකද අපි දුටුවා බදුල්ල ප්‍රදේශයේ ඇති වූ අවාසනාවන්ත සිද්ධිය එකම කළුතර. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත නැහැ. ඒවා නොවිය යුතුයි. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා නීතියම තියෙනවා මේ ක්‍රීඩා පිටිය කලාකාරී ස්ථානයක් නෙමෙයි කියලා. හොඳට 28යි ලකුණු 156යි කඩලු 4යි. එකසිය 56යි කඩලු 4කට දැන් මේ දෙදෙනාකින් එක්කෙනෙක් ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ යුතු මේ අවසන් පන්දු 12යිදී අවම තරමේ ලකුණු තවත් 25ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණු හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් 5ක්. දැන් තියෙන තත්ත්වය නෝනම් මම හිතන්නේ ඒ තරම් පහසු නෑ. මොකද මේ පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාවන් ඒට ඉඩ සලසන්නේ නැහැ. දිල්ස්කෝප් පාරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 1යි ලකුණු 2ක් හිතා ඉඳලා දුවන්නේ. මෙන්න මේක තමයි නොවිය යුත්තේ. මොකද ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගැනීම කළ යුතුම අනිවාර්ය ඕනම ක්‍රිකට් තරගයක. ඒ තමයි වැදගත්ම කාරණේ ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගැනීම. ඉන් අනතුරුව මන අවබෝධයකින් යුතුව ලකුණු කරා දිව යාම. දැන් හොඳ පාරක් අවස්ථාවනුකූලව ක්‍රීඩිකාවක් රඳවා නැති ස්ථානයකට එල්ල කරන්න. නමුත් තරමක් කල්මැනීම සාර්ථක වුණේ හරිය ස්ථානයේ පිත්තේ පන්දුව වැදුනේ නැහැ. හර්ෂිතා දුවදී දැවියම්කට ආසන්නයි නමුත් තරමක් ප්‍රමාදයි. හරියාකාර පන්දුරක් ගත්තේ නැහැ. මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ.
පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයෙකෝ ක්‍රීඩිකාවක් ඇහැ පන්දුව වෙත තබාගෙන සිටියොත් පන්දුව තමන්ගේ අතට ගන්න තුරු දැන් පන්දුව අතට එන වෙලාවේදී ඇයගේ ඇහැ පැත්තකට ගිහිල්ලා තිබුණේ කඩුල්ල වෙත සහ දිවයින ක්‍රීඩිකාව වෙත. ඉතින් වේවුත්තේ මේ පුනරූපණය අර ඒකෙන් තමයි පන්දුව හරියාකාරව රැක ගන්න බැරි වුණේ. මොකද පන්දුව අතට ග්‍රහණය කරන තුරු හරියාකාරව පන්දුවේ නෙත තිබිය යුතුයි නැත්නම් ඇස පන්දුව වෙත තබාගෙන සිටීම වැදගත්. උඩ පන්දුව අරක් ගැනීමෙදිත් එහෙමයි පිටියේ පන්දුව රැකීමෙදිත් එහෙමයි. සාර්ථක නැහැ වේගෙන් පහරක් එල්ලන්නට උත්සාහ ගත්තේ නමුත් 1 ලකුණක් පමණයි රිටු මොනි මේ පන්දු ආරේ ඊටම මැනවින් ක්‍රියාත්මක කරනවා පන්දු 3කදී ලකුණු 4ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ විශේෂයෙන් මේ ඩෙත් පන්දු ආර නැත්නම් මේ අවසන් පන්දු ආර ඊටම හොඳින් දැන් බොහෝ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩිකාවන් යවමින් තිබෙනවා ඔවුන් ඒ සඳහාම පුහුණු වෙනවා වේග පන්දු පුහුණු කරන යටතේ මේ තාක්ෂණය මැනවින් භාවිත කරන අවස්ථාවක් ඒ තමයි අපි හැම විටම කියන්නේ බැක්කට් පහර දක්ෂ පන්දු රැකීමක් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩිකාව අපි හැම විටම කියන්නේ මේ පෙර පුහුණුවීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද පුහුණුවීම් සැසිවලදී ඒ කැපවීම අපි හැමදාමත් කියන්නේ ඕනම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවකට සෑහෙන හොඳින් කැපවිය යුතුයි හොඳ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවක් වන්නට නම්. අපි දැන් මේ ක්‍රිකට් නීතිය වෙනස් කරලා තියෙනවා මේ බැටර් කියලා. දැන් බැටර් කියන්නේ මොකද්ද? ඒක පිරිමි ගැහණු දෙගොල්ලම පොදුයි ඉහළින්ම පන්දු එල්ල වෙනවා. ලකුණු 6ක් එවර ලොං ඔන් ක්‍රීඩිකාව බලා සිටියා පමණයි අයට ඉහළින් සෑහෙන පන්දුව ඉවතට ගියේ 4 සීමාවෙන් යනුව අවශ්‍ය කරන අවස්ථාවක තමයි ක්‍රියාත්මක වීම ලකුණු 6ක් හර්ෂිතා ඊටමත් හොඳින් මෙන්න මේ පුනරූපණය තරමක් ඉදිරියෙන් පන්දුව වැටුනේ අයට ඉතින් හොඳින් පන්දුව දැන් පෙනෙන මානේ සිටිනේ 43යි දැන් හර්ෂිතා මෙන්න පුනරූපණය එතමත් හොඳින් මේ පන්දුව ඉදිරිපාදේ ගෙනාව පන්දුව වෙන මාවතට හොඳින් ඉහළින් මෙල්ල කරා. ඉතින් පහසු දුවද්දී දැවියාමක් නැවතත් උන්න මග හරවා ගන්නවා. දැන් අර 180 සීමාව ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් තරමක් පහසු වේද ලකුණු පන්දුව 29යි ලකුණු 167යි කල්ලු 4යි. තමත් යහපත් කාලගුණික තත්ත්වයක් පවතින්නේ වර්ෂාවෙන් ආසන්න වර්ෂාව තර්ජනයක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකාව 167යි කඩලු 4යි. දෙල්හාරි ලකුණු 7යි හර්ෂිතා ලකුණු 44ක්. අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන නිමිතයි අලාම් හර්ෂිතා මාධවී පන්දු 47කදී ලකුණු 44ක් 6 පහරවල් දෙකක් එල්ල කොට තිබෙනවා. පහර දීමේ වේගය ඉතා හොඳයි 93.6යි දෙකක් පන්දු 100කට ප්‍රහාරාත්මක වේගය නැත්නම් ස්ට්‍රයික් රේට් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඉතින් අපි මෙවැනි ක්‍රීඩිකාවන් ලෝක කුසලයට යද්දී තව තවත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන තව තවත් දියුණු වෙයි කියලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්. ඉතින් 2025 ලෝක කුසල තරඟවලියට තරඟවලිය ආරම්භ කරගෙන තමයි මේ තරඟ තුන පැවැත්වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පළමු රටවල් 10 තරඟ 3 වගින් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. දැන් පාකිස්තානය සමග ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කරාමාරයි. මේ වසරේදී එංගලන්තයේ සහ නවසීලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සංචාරය කරන කාන්තා එක් දින තරඟ 3ක් වෙනුවෙන්. ඉතින් ICC තමයි මේ සියලු තරඟ සංවිධානය කරන්නේ. වර්ධි දෙවීමකට හසු වේද නැහැ. ලකුණක් එකතු වුණා. දැන් ඒ ලකුණ සමගින් හර්ෂිතා 45 හර්ෂිතා එක ලකුණක් ලබාගෙන මේ අන්තයට පැමිණීම තරම් අපට සුබදායක නැහැ. මොකද තවත් පන්දු 5ක් පමණයි ඉතිරි තිබෙන්නේ. නෑ යකම සේන දැන් මේ ඉනිම නිමවන්නට තිබුණේ හරියටම 3 විනාඩි 9කට. දැන් තරමක් ප්‍රමාද වී තිබෙන්නේ. කුමක්ද සිදුවන්නේ අපි කැමති මේ පන්දු අතරතුරත් ඒ දැනගන්නට. දැන් තවත් පන්දු 5ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නියමිතයි. විශේෂ තරඟ තීරක වරිය. ඔය දන්නා මේ මිෂෙල් පෙරේරා ඒවර තාම සාර්ථක පහරක් ලොෆ්ට් ටොප් රයි පහර මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩිකාවගේ හිසට ඉහළින් වරක් දෙවරක් පතිතව 4 සීමාව වෙත යනුව දිල්හාරි 11 දෙතු සංගණන කරා යනවා. එකම අපේ මිෂෙල් පෙරේරා තමයි තරඟ තීරකවරේ. එකම විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා මේ වැඩි ගත්ත වේලාව
අපි දන්නවා තුන්වෙනි විශ්වකාලේ යොමු කර අවස්ථාවේදී ඒ වෙලාව ලයින් කරනවා. ඒකම ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින කණ්ඩායමට පාලනය කළ නොහැකි අපතේගේ වෙලාව ලයින් කරනවා. විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා මේ පන්දු ආර 30 යවන්න. එතකොට ඒ වෙලාව ලයින් කරලා ගත්ත වෙලාව හරිද කියලා. එහෙමනම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඉතින් දඩයක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එක පන්දු ආරයක් අඩු වුණොත් 120ක් දඩ ගන්නවා සීලම ක්‍රීඩකවන්ට. තමත් හොඳින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ඩිල් ස්කූප් පහරෙන්. දිල්හාරි දැන් තමන්ට ලැබුණ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා. අපි හිතුවා හර්ෂිතා එක ලකුණක් ලබන අනිත් පැත්තට ගියාම දිල්හාරි ලකුණු ලබා ගන්න එක නැත්නම් ඒ පැත්ත හිර වෙලා ඉඳී කියලා. නමුත් ඇය දැන් රැල් බුරුල් කළා ලකුණු 4ට පිවිසෙනවා. දැන් 176යි ඔබේ 180 දැන් ළඟයි කමිල. ඉතා මැනවින් දිල්ස්කූප් පහර එල කරායම පළමු තරගයේදී තමා දුටු අයගේ දක්ෂතාවය. තාම හොඳින් ඇය ක්‍රීඩා කරනවා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන සහ තීරම් කමිටුව මේ සොයමි සිටිනවා නවක ක්‍රීඩිකාවන්. ඇය ඉතාම හොඳ ආයෝජනයක් බව පේන්නට තිබෙනවා. ඒකම ශ්‍රී ලංකාව පුරා ගම් නියම් ගම්වල පාසල් වලට ගිහිල්ලා තවත් ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවෙන උඩ පන්දුවක් නමුත් උඩ පන්දුව රැග්ගත්තේ නෑ. නමුත් ඒකම ලකුණු 4ක් ලබා දීම තමයි බංග්ලාදේශ පැත්තෙන් ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ. නමුත් උඩ පන්දුව රැග් ගන්නට බැරි වුණත් ඒ 4 පහර නවත්තන්නට තිබුණා නම් තමයි වාසිදායක. නමුත් පිටම 4 පහරල් 3ක් එල්ල ගන්නවා. ඉතින් පාසල් ක්‍රිකට් අතර මේ කාන්තා ක්‍රිකට් ජනප්‍රියත්වයට පත් කරන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන අපි ඒ ගැන ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙත් එහෙමයි. ගමේ කොල්ලෝ දැන් කොළඹ ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන එක එකම අන්තර් පළාත් මට්ටමේ විශේෂයෙන්ම පළාත් අන්තර් පළාත් මට්ටමේ මේ විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාත් ක්‍රිකට් සංගමය, ඒක මධ්‍යම පළාත් ක්‍රිකට් සංගමය, ඒකම අපි දන්නවා දකුණු පළාත් ක්‍රිකට් සංගමය මේ වගේ විශිෂ්ට පහරක් අති විශිෂ්ටයි අයගේ ප්‍රහාරාත්මක මේ කෙටි ඉනිම ලකුණු 6ක් දැන් මේ පන්දු වර්ධි 4 පහරවල් 3ක් සහ 6 පහරක් එල්ල කොට තිබෙනවා. ඒ අනුව පන්දු 14කදී ලකුණු 25ක් ශ්‍රී ලංකා ඉනිම සෑහෙන ඉහළට ඔසවා තැබීමේ හැකියාව ලැබුණා මේ අවසන් පන්දු වර්ධි දිල්හාරිගේ මේ ප්‍රතිකරණය නිසා. අනිවාර්යයෙන්ම අති විශේෂයි. ඉතින් මම සඳහන් කිව්වේ මේ ක්‍රිකට් සංගම් වලින් මේ දිස්ත්‍රික් තරඟ සංවිධානය කරන පළාත් සංගම තරඟ කරන ඉතාමත් වැදගත්. එකම කාන්තා තරඟ වයස 23 පහළ තරඟාවලිය මේ දිනවල පැවැත්වෙනවා බස්නාහිර පළාතේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ පළාත් ක්‍රිකට් සංගම් වල නිලධාරීන් කරන සේවාව අපි අගය කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට සෑහෙන සහයෝගයක් ලබා දෙනවා මේ පළාත් ක්‍රිකට් සංගම්. එය අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළා. අවසන් පන්දුව ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ 186යි 192ක් වෙයිද 190ක් වෙයිද 187ක් වෙයිද. ලකුණු 19ක් ලබාගෙන තිබෙන අවසන් පන්දු වාරයේ පන්දු 5ක තුලදී දිල්හාරි විශේෂයෙන් ප්‍රමුඛයා ඇවර එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේදී සින උඩ පාන්දුවක් ඉතාම අනගි විශිෂ්ට උඩ පාන්දු රැකීමක් අවසන් පන්දුවේදී ඒ අනුව දිල්හාරිගේ කෙටි විශිෂ්ට ප්‍රවේගකාරී ඉනිම නිමා කරන අවසන් පන්දුවේදී ඒ අනුව මානම් බලාපොරොත්තු ලකුණු සංඛ්‍යාවට පැමිණ සින ලකුණු 186ක් කියන්නේ ඉතා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන catch of the match. ඒ තමයි හොඳම තරගයේ හොඳම උඩ පන්දුව හැටියට වෙන පුනරුපණය අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩිකා උත්සාහ දරුවේ හොඳ උඩ පන්දුවක් පන්දුව වෙත නෙත තබාගෙන අවසන් මොහොතේදී බිම පෙරලි පන්දුව රැග් ගන්නවා සමගම ශරීරය සහ පන්දුවේ සමබරතාවය රැග්ගත්තා උඩ පන්දුවක් හැටියට රැග් ගන්නවා සමගම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පස්වන කඩුල දෙවියන්නේ නේ. ඔව්. ඒ තමයි විශිෂ්ට සමතතාවයක් මේ අවසන් මොහොතේදී දිල්හාරි සහ හසිතා එකතු කරේ. හර්ෂිතා ඉතාම මැනවින් වුන් අවසන් අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා ඉනිමට ලකුණු ලබා දුන ආකාරය දක්වා ලැබුණේ ඉන්න ප්‍රමුඛයා දිල්හාරි. දැන් බොහෝ විට විනාඩි 10ක විරාමයක් ලැබෙනවා අනිවාර්යයෙන්. මොකද අර විනාඩි 20 දැන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉනිම අතර තිබුණු අභිවේක කාලය විනාඩි 10කට සීමා කරන නියත වශයෙන් මිනිසුරුවන්. අදිනේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කළා. ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා චමරියාතපත්තු ප්‍රවේගකාරී නිමක් නායිකාව ලෙසින් පන්දු 60කදී ලකුණු 64ක්. ඒ වගේම හර්ෂිතා මාධවී ලකුණු 45ක් ලබා ගත්තා. අවසානයේදී දිල්හාරි ලකුණු 25ක් පන්දු 15කදී ලබා ගැනීම තමයි වඩා වැදගත්ම සාධකය බවට පත් වුණේ ලකුණු 186ක් කරා යාමට. ඒක අතිරේක ලකුණු 12ක් සටහන් වුණා. පන්දුවර 30ට සාමාන්‍ය හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හැරට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. පන්දු යෑමේදී ජනරාලාම් පන්දුවර 6 ලකුණු 47යි කඩුල්ල බැගින් ලබා ගත්තා සියලුම පන්දු යවන්නියන්.
ඒ තරමක් ඔවුන්ට එරෙහිව ලකුණු ලබා ගත්තා. මන් කාටුන් තමයි තාම මැනවින් පන්දුවේ පන්දුවර 6 ලකුණු 22කදී එක් කඩුලක් පන්දුවාරයට 3.6 ලකුණු ලබා දුන්නේ. ඉතා හොඳ සමතතාවයන් දෙකක් ආරම්භක සහ දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 50ක සහ ලකුණු 103 වෙනකම් ලකුණු 53ක සමතතාවය. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් කතා කරේ 3.67ක දල වේගයක් ලබා දී දෙන කාතුන් ක්‍රේඩිකාව අනිත් අය ඔක්කොම 6කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබා දී තිබෙනවා. සාමාන්‍ය පන්දුවාරයක් තුළදී පළමු කඩුල්ල 50 දී 2 103 225 දී 3 වෙන හතරවැන්න 146 දී පස්වැන්න 186 දී ආකාරයෙන් තමයි කඩු බිඳ වැටීම. මෙන්න විශේෂ අවස්ථාවන් ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ. The coach ඒ පළමු runs down the leg side. වාරයටම යොමු කරන්නේ. Again, Adapattu again looking to open those shoulders. Oh, could be trouble here. ආරම්භක පිටිකාරයන් හැටියට නායක චාමරි අතපත්තු විශ්වි ගුණරත්න සමගින් එකතු වුණා. අර්ධශතක සම්බන්ධයක් ගොඩනැගුවා. පිටිය පුරා පහරවල් අපි දුටුවා. එක මුලින් තරමක් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමක් දැක්කේ නමුත් එන්න වේගය වැඩි කරගත්තා. ඉතින් පන්දු රැකීම, පන්දුර පහර දීම, පන්දු යැවීම සමස්ත වශයෙන් ගත්තම මේ ඉනිමේදී කණ්ඩායම් දෙකටම අපි විශේෂයෙන්ම උගේ හැකියාවන් විද්‍යාමාන වුණා. අපි ඒ ගැන කතා කළ යුතුයි. කැපිපෙන්න ඉනිම චමරි අතපත්තුගෙන් විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා පිටියේ සෑම දිසාවකටම අය පහරවල් එල්ල කරා. 6 පහරවල් 4ක් එල්ල කිරීම. සෑම වේගයෙන් පන්දු පහර එල්ල කිරීම තමයි අය සිදු කළේ. එලොෆ්ටර්ට ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර. ඉන් අනතුරුව දැවැන්ත 6 පහරක් මිඩ්විඩ් කලාපයට ඉහළින්. මේ අර්ධශතකය ලබා ගැනීම. තම මැනවින් මේ පළමු සාධ්‍ය මේ දෙවියාම චමරි අතපත්තුගේ කඩළු මවා කිරීමේ වර්ධන හසුව දෙවි යන්නේ. ඉන් අනතුරුව ඉනිමේ තරමක් ලකුණු ලබා ගැනීම මන්දගාමී තත්ත්වයක් තිබුණා. කඩළු කීපයක් දැවි ගියා. නමුත් හර්ෂිතා සමරවික්‍රම අන්තයක තමන්ගේ කඩළු ආරක්ෂා කරගෙන මින් ඉතා හොඳින් පන්තුර පහර දුන්නා. අවසානයේදී පන්දු රැකීම ගැන කතා කරාමත් අපි මුලින් කිව්වා ඉතා හොඳින් පන්දු රැක්කා. අවසානයේදී ඉනිමට ජවය ලබා දුන්නේ දිල්හාරි. දිල්හාරි අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී ලකුණු ලබා ගත්තත් අවසන් පන්දුවේදී ලොකු පහරකට ගියා. ඒ තමයි කළේ උත්තේ. නමුත් අපි හිතුවා අවම වශයෙන් ලකුණු තවත් 4ක්වත් අවසන් පන්දුවේ ලැබෙයි කියලා. නමුත් උඩ පන්දුවක් හැටියට දැක්කත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ ප්‍රථම ඉනිමනම වුණේ. ජයග්‍රහී ඉලක්කය ලකුණු 187යි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට. ඉතින් ඒ ඉනිමාරම් බැස් සමගින් අපි ඔබ හමු වෙනතුරු මද විරාමයකට යමු.
Warm welcome back to the SSC, and this is how Sri Lanka ended. 186 for 5, top scorer from Chamariyatapattu, useful performances from Madhavi and also Dilhari making a quick fire 25. And Bangladesh, they need to go at better than 6 runs and over. And their opening batters are out there. And how will Sri Lanka react to this situation? What would be the plan? They're going to start off with a slip. A third man out on the boundary. Play. And there is also a deep long on. That's the look at the field. Left arm over the wicket. Straight away a hint of movement back into the right hand. Very, very good evening, Juad. Very good evening to you, Rashad. So we have the two Sultanas from Bangladesh opening the batting. Left arm over the wicket, looking to swing the ball back into the right hander. Just going a bit wide and short, allowing the batter to get off the mark. Right, we got a left hand, right hand combination here. Murshida Khatun. Again, her average is under 20. Strike rate is not great. She's just got a half century. Pretty early in her career. This is Prabodhini. 30 wickets, average pretty high. Into a 58 game, best of 3 for 35. Again a bit of swings. The intention is right. She's going for that foolish delivery and searching for some swing, late swing. In fact, it is Sultana and Khatun at the crease for Bangladesh now. Prabodhini, a very good start to things. Just 1 run off the over. She's taking it away from the left-hander. It's Prabodhini, and once again, bit towards leg. Nicely pushed away towards deep fine leg region for a single. Bangladesh off to a tentative start. They've got 2 singles of the first 2 deliveries. Hashan Tilakaratne, now the head coach of the ladies of Bangladesh. Don't forget, he was also the Sri Lankan head coach. Wonderful player in her day. Shahima Sultana, again, very early in her career. Over number 1 done and dusted. It's 2 without loss. Deep mid. Sila deep mid. Sila deep mid. Udah ke udah.
කතාව මෙහෙට එන්න තාව. අර යට. උඩට එන්න ටිකක් නේ. ඔව් මොකද අර යට ඉන්නනේ. Oshadi runner Singha into the attack then. Single off the very first ball. Quick single there between Khatun and Sultana. Target 187 for Bangladesh is what is being asked. This is her card then into her 31st match. Best figures of 3 for 40 for Oshadi runner Singha then. Sri Lanka 2 opening with pace and spin. Rana Singha is an experienced bowler. It's been swept fine. Should run away to the boundary. That's a good start for Bangladesh. So sliding onto the leg stump and nicely put away. Shamima picking her gap very well this time. Between short third man and square leg, that was just between the fielders, and 4 important runs. At asking run rate at about 6 for Bangladesh, so they'll need that out boundary. Not turning the ball. She's someone who slides the ball in. She's not a big turner. She's a quickish off spinner. Bowls with a slightly lower arm, slightly square armish action. Tends to slide it rather than spin it. Oh, this is high. Someone should take it. It is taken. Wasn't a great shot. That was what I was talking about. She was looking to slide the ball in rather than spin it. And the batter was looking to hit it with the turn. But there was no turn. Take a look at it. Just going across, but the ball sliding across. And as a result of it, it's a top edge. There's a good call out on the field as well. The keeper slip. The fielder who caught it, all three going in for the catch. Shamima departs for 5. It's 7 for 1. Sobana Mostari. That's a tough name to pronounce, but Sobana is very Sri Lankan. Off the mark. There is a name called Sobana, there is a name called Sobana, and you call certain people Sobane also. That's part of the Sri Lankan dialect. That's another look as to how that wicket fell. Looked to swing it across, went over top edge. Good catch. Look how she's looking to go over mid-wicket and eventually holding out of a top edge. Very good catch. Oh, through the offside. Very good looking shot for 4. That's the second boundary of the over. Mid stump. Come on this side. 2 overs gone, 12 for 1. Sobana Mosteri. Right-handed bat. On strike. Just a hint of movement back into the right-hander. Little nudge down to the mid-wicket area for a single. Well, something we all like to see.
a bit of sunlight coming into the ground amidst all that gloom, with showers early on in the day as well. This ODI series playing a role in context to the ICC Women's Championship. Prabodhini once again towards off, drived only to the fielder. Again, you could look at the length, looking to go full. That's the support staff of Bangladesh. There's so many, isn't it, in the modern game? So many numbers who do a lot of work behind the scene. You'll have a head coach, you'll have a batting coach, a fielding coach, you'll have a bowling coach, you'll have a physio, you'll have a trainer. Certain teams carry a doctor with them. I mean, there's so much mental conditioning coach. There are so many names you call, and such a massive support staff that teams carry today. Another dot, and also in the present game currently at the IPL, you even see power hitting coaches. Another addition there. And the game is evolving a lot. There is no doubt players are looking for new avenues with artificial intelligence that is coming to the game. Players are exposed to the very core. Well bowled. Well bowled. The intention is good from Prabodhini. She's searching for some late movement. She's going for a foolish length and very nearly clipping that off stump. Almost a Yorker there by Prabodhini. She has been very good so far. Just a run conceded off this over to put in the pressure on these Bangladeshi batsmen, because they've got to catch up with that run rate. This time a quick single called Shamariyatapattu this time. Batsman was safe on this occasion. That marks the end of the third. It's 14 for 1. And that's what Bangladesh require. They need to go at better than 6 runs and over. They got 9 wickets standing. It's a fairly daunting ask in a 30-over game, 173 runs. It's a pleasant evening. The sun's not shining with all its glory, but it is good enough for some cricket. Having said that, I sometimes feel, Joad, that we might have light coming into the equation. With the lights not bright, we might have the light dimming quite quickly. For the sake of cricket, I'm hoping it doesn't happen. From round the wicket, hit straight back. This is Rana Singh round the wicket into the left-hander. That's another very good delivery by Oshadi Rana Singh. The only wicket taker for Sri Lanka of that one wicket which did fall. A very good strike early on to put the pressure onto Bangladesh. Straight to the... Oh, dropped at mid-off. For a moment I thought it was straight in. That was Khatun. She was looking to go over the top. For a moment I thought it was straight in. That is Kavisha Dilhari. Should have taken it. Another look. Just a little bit slow off the blocks. Should have been taken. Those are catches that needs to be taken. Well, we know the saying, catches win you matches. And you've got to hang on to your catches. This time shortish. A little outside off. Cut away very nicely by Mosari. That's very well done by the fielder there. Great work. Very good work. Good commitment. But again, it's the angle that's been worked. Well, they want to take a look at the boundary. A very good effort. Let's see. This is Nilakshi De Silva. She was sprinting after it. Let's see whether she was able to haul it in. It's the decision of umpire Prageet Rambukwella, and I think that's pretty straightforward. Satisfied? She's done a good job. Runs. I think she's just slid over the line, but she's got the ball into the playing area without touching the rope, so that's fine. That's a good piece of work by the fielder.
Big hit, very big hit. Gone the distance for 6. Well, we always knew that this is not the biggest boundary that a ground could offer, and Bangladesh were bound to take advantage of it. This is an example of it. Sub ball. Making use of the power play, the Bangladeshi batsmen here required run at over 6, and they need the odd boundary, and this will more than help the Bangladeshi batsmen. Sub ball. Batters. No shaka, no shaka. 9 off this over now. Just one delivery left. What is Rana Singh going to do? Well, to start with, she would want to try and bowl a dot ball. She's gone for 9 runs in the over. She's going at almost 10 runs an over. Last ball of the 4th. That's better. That is better. Played for some turn. It didn't. 23 for 1. Bodini continues things. This time played very well on the off, in the gap. Does it run away for 4? This is De Silva chasing the ball, and she's down pretty well. I think just 2 runs coming off then. Take a look at this shot. Such a lovely shot. The timing was so good. Just waiting for it. And then the timing, just pushing it. Not hitting it hard, not overhitting it, but it was all timing. Such a great shot. Elegant batting, good fielding on the boundary. Bangladesh looking good, the top order batters. Sri Lanka haven't found much in this track, and this is hit down the ground. That will run away to the boundary. This is really good batting. It's a very good surface to bat on. And the Bangladesh batters are enjoying themselves. This is Khatun. Pushed through extra cover for 2, and now a lovely looking drive for 4. And this is what Bangladesh need as well, with that asking run rate being over 6. I think they've got to make the best use of that power play to make things easier for them later on in this game. So exactly what they need at the moment. Certainly making a fist of it. Going after the bowling, looking to take the bowlers on. Again, so beautifully played, so elegantly played. Only a single, but she gave it the full face of the bat and looked to hit it on the up and through extra cover. So very well done. Khatun seems to be enjoying herself out there as well, connecting it very well. Is adding value to that boundary she got as well, so it's very good batting from Bangladesh overall. Oh, that's not where she intended it to go, but these are important runs. Bangladesh will want every possible run. They'll want a good power play. They'll want to get into a solid position. They want to make sure that the run rate doesn't get out of hand. Should always a chaseable run rate. Another look. Just the bottom edge. Chaseable. And something that they will always trust their batting to go after. Not timing it. Loud call for no there by Khatun. The right call as well. Ball behind the eye line of the non-striker, so it's definitely the batsman's call. Batter's call. So just one delivery left then off this over. This time edged. It's a dot ball. It'll end the 5th. It's 31 for the loss of 1.
පන්දුර 5ක් අවසනදී ලකුණු 31යි. එක් කඩොල්ලක් දැවි. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දු වාරේ. දෙසින් පන්දු පාතිතිය උඩ පන්දුවක් ඉත්තම පහසුයි බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට යන්නේ යනුව දෙවන කඩොල්ල දැවි යනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ලකුණු 31ක්ව තිබීදී. තරමක් පිටින් දෙසින් පන්දු පතිත කළේ සෑහෙන ඉඩකඩ තිබුණා. නමුත් අර පහර දීම ස්ථානගත කිරීම තමයි දුර්වලතාවය තිබෙ. සෑහෙන ගුණේ පන්දුව තිබුණා. තා පහසු උඩ පන්දුවක් නිලක්ෂි තමයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. අනිවාර්යෙන් මෙවැනි උඩ පන්දුව අමාරු නැතුන සමහර අමාරු කරගන්න අවස්ථාවල් අපි දකිනවා. කොහෙටත් පන්දුව අර 6 වෙනි පන්දුව ආරම්භයේදී ලකුණු 31 දී දෙවන කඩුල්ල ශෝබානා මොස්ටරි දෙවි යනවා ලකුණු 11කට පන්දු 7ක් තුලදී ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිහාරයක් දියත් කරන්න ආරම්භ කරා පමණයි ඇයගේ නිමනිමා වෙනවා. අංක 4 අංක 4 ප්‍රතිකාරණයේ ලෙසින් නිගර් සුල්තානා තමයි කණ්ඩායමේ නායිකාව. සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා දැන් ඇයට. සම්පූර්ණ පන්දියවන ඖෂධි රණසිංහ ඇගේ තුන්වන පන්දු වාරයේ මේ දක්වා ලකුණු 19කට කඩලු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ අවසාන වරට දැවි කිය කඩුල්ල සොබානාගේ කඩුල්ල තාම පහසුට පන්දුවක් නිලක්ෂිත. මේ කලාපේ විශේෂයෙන් පොයින්ට් කලාපේ පන්දුව රකෙද්දී ඒ පන්දුවේ ගමන් මග ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවා. මොකද පන්දුවේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා පන්දුව දෝලනයන් සමග පහර එල්ල කිරීමේදී පන්දුව බලාපොරොත්තු වෙන නිසා නෙමෙයි සමහරවිට පොඩ්ඩක් වක්‍රව ගමන් කරන ඉතමත් හොඳින් ඒ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුව රැකගත්තා මේ නිගා සුල්තානා නායිකාව තරඟ 35යි ලකුණු 612ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 73 ප්‍රහාරාත්මක වේගයේ තරම්ම සාර්ථක නැහැ 50ට අඩුයි 47.51යි පන්දු 100කට. ඖෂධ රණසිංහ ඉතාම හොඳින් පන්දු යවන මේ පන්දු වාරයේ විශේෂයෙන් මීට පෙර පන්දු වාරයේ තරමක ප්‍රහාර ලක්ුණා. මේ නිමාලි පෙරේරා අතිරේක විනිශ්චයකරු අදිනේ සෑහෙන රාජකාරී ප්‍රමාණයක් උදවිවරුවේ පැවරී තිබුණ අයට කාන්තා විනිසුරේකට සෑහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්න මම තමත් හොඳ ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේ තරම සාර්ථක නැහැ. මොකද පායින් හැර යන පන්දුවක් හැටියට නියත වශයෙන්ම දක්වලා ලැබෙනවා. දේදුණු ඩිසිල්වා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකාවක්. තරගය අද විනිශ්චය කරනවා. එකම හොඳ තීරණයක් පායින් හැර යන පන්දුවක්. නිමාලි පෙරේරා ගැන කතා කිරීමේදී අපි අද අතිරේක විනිශ්චයකාරවරිය තමත් හොඳ තත්ත්වයකට පත් වී තිනවා ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන්ගේ විනිසුරු දිවිය. ඒකම බංග්ලාදේශයේ පන්දුවර 6ක් නිමයි ලකුණු 32යි කඩලු 2යි. ඖෂධි රණසිංහ ගැන කතා කිරීමේදී අපි විශේෂයෙන්ම දන්නවා අය පණිපිටි ධර්මපාල විද්‍යාලයෙන් තමයි ක්‍රිකට් අත්පොත් තියලා තින්නේ. තරග 60 දී පන්දු යැවීම ගැන කතා කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා තරග 60 දී කඩලු 50ක් මේ වෙනකොට ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ නව පන්දු යවන්නේ කුමාරි. දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව සටහන් කරනවා ලින්ඩන් හැනිබල්. සුගන්ධිකා කුමාරී තරග 27කදී කඩලු 20ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දක්ෂතම පන්දුවේම ලකුණු 39කට කඩලු 4ක් දවා ගැනීම. වමතින් දග පන්දු යවන්නේ ඇය ඊටම හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. හොඳ පන්දුවක් තරමක් අතත් සමග පන්දුව ඇතුළට දග කැවුනේ. දකුණු අත් පිටිකරුට එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් cover extra cover සහ mid off කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් එක්ම ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පන්දුව මිඩ්වෙට් කලාපයට යොමු කරන්නේ.
තවත් ලකුණු 154ක් අවශ්‍යයි. ඒක මේ ක්‍රීඩිකාව පන්දු යන ක්‍රීඩිකාව ගැන කතා කිරීමේදී ඒගේ නම දසනායක මුදියන්සලාගේ සුගන්ධිකා මානිල් කුමාරි. වරකුරු සිට පටබැඳගේ චමින්ද උශාන්ත ජෝසප් ප්‍රමින්ද වාස්. ඒ වගේ තමයි. සෑහෙන දිග නමක්. ඔව්. එකම අපි විශේෂයෙන්ම බැලුවොත් ඇගේ තරමක් නැවතත් පිට තිපන්දු පතිත කරන්නේ. ඒතරම් දග කැවීමක් නෑ අවසාන පන්දු. තරමක් වේගයෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ. පාද චලනය තරම් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නෑ කාටු නෙවර. මිඩෝන් ක්‍රීඩිකාව ලොං ඔන් කලාපයේ පන්දු රකින්න තරමක් 40 වාසන්නේ ශමරිය අතපත්තු. දැන් ක්‍රීඩිකයන් 4 දිනක තී සීමාවෙන් පිටට දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කාන්තා ක්‍රිකට් වල දෙවනි පවුලේකට පමණයි තිබෙන්නේ. යාර 25 සීමාවෙන් පිට 4 දිනක රඳවන්න හැකියාව තිබෙනවා ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන්. ඩ්‍රයිව් කිරීම ඊටම මනරම් ස්ථානගත කිරීම ලකුණු දෙකක් කරා යෑමේ හැකියාවක් ලැබෙවිද නැහැ. අවසන් මොහොතේදී තීරණය ලබා ගන්න එක් ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්නට ලකුණු දැන් 35යි. අර පෙරපාදී ඩ්‍රයිව් පාර තම චමත්කාරජනක පහරක් විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මේ හොඳින් බලන්න පෙරපාදී හරින පන්දුව වැටෙන මායිමට ගේනවා ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ථානගත කිරීම ඊටම කනා පන්දුට පහර දීමක් නමුත් එක් ලකුණකට සීමා වුණා. පන්දු රැකීම අතර වාරයේදී හොඳින් කිරණා එයත් අපි කතා කළ යුතුයි. කණ්ඩායම් දෙකම සමස්තයක් වශයෙන් සාමාන්‍ය හදුවත් පහසුයි තාම පහසුයි. ලෙන්ඩන් හැනිබල් තාම පහසු තීරණයක් විනිශ්චය කරන ලෙසින් අපිට දිනටත් තීරණය කරන්න තිබුණා මෙතන ස්ථානයේ සිට යනුව තාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන තුන්වන කඩුල්ල ලබා ගන්නවා 7 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුවේදී. වුණු කරුවන් හැම විටම කියන්නේ පසු පාදයට යන්න එපා දංකවන පන්දු යවන්නන්ට විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව පසු පාදයේ ක්‍රීඩා කරොත් තමන්ගේ ඉනිම අනතුරේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තමයි සිද්ධ වුණේ. තුන්වන කඩුල්ල ලකුණු 35 දී දෙවි යනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ මුෂිදා දෙවි යනවා ලකුණු 16කට පන්දු 24යි. නව පිටිකාරී අංක 5 ෆගානා හොක් මේ වන විට ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. එය ඉන්නේ පන්දු යවනාන්තයේ මේ වන විට ඒකේ දක්ෂතා තරග 53කදී ඉනිම් 50කදී ලකුණු 1035ක් අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩිකාවක්. අඩිම ලකුණු 71ක් ඒකම ප්‍රහාරාත්මකයේ අතරම සාර්ථක නැහැ 50ට අඩුයි. ඉනෝ කරණවීර නව පන්දු යවන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මට මතක විදිහට තරග කීපයක නායකත්වය පවා දැරුවා. ඉනෝ කරණවීර තුන්නිරයේම කැපිපෙන ක්‍රීඩකාවක්. තරග 67යි කඩලු 70යි. හොඳම පන්දු යවීම කඩලු 4යි ලකුණු 39කට. අත්දැකීම් රාශියක් තිබුණු ක්‍රීඩිකාවය තමයි ජේෂ්ඨතම පන්දු යවන්නේ මේ කණ්ඩායමේ සිටින. එකම ක්‍රීඩාව සමග හැමදාමත් ඉදිරියෙන් සිටින ජාතික රූපවාහිනිය අයිනාලිකාව සමගින් ඔබ කිතෝලා ඉන්නේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. ඉතින් අද උදෑසන පැවති මෙන්න පුනරූපණය පාදයේ වැදුනට පස්සේ තමයි කකුල මෑත් කරන්න බැලුවනම තේරුණට පන්දුව වැඩි සියල්ල සිදුවේ හමාරයි. ආරක්ෂිත අද උදෑසන තිබුණු තත්ත්වය අනුව තරගයක් පවත්වන්න හැකියාවක් තිබේද කියලා බොහොම සැකයක් තිබුණා. නොතර SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සේවක මණ්ඩලය තමත් හොඳින් ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කරා. අපි ගැන කතා කළේ මහින්ද හලංගොඩ තමයි ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව කටයුතු කරන්නේ. ඒකම මහේෂ් බෝපගේ ක්‍රීඩා පිටියේ කළමනාකරු හැටියට කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ සියලු දෙනාක මේ සේවක මණ්ඩලය තමත් හොඳින් කටයුතු කරා. ඔව් පෙරළුසේ පහර
යතර වාරයේදී 4 සීම ආසන්නයේ පන්දු රැග් ගන්නවා ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඉන්නක රණවීර මේ 38 වෙනි වයසේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් ඇගේ ශාරීරික දුටුවාම නම් මේ පේන්නේ නැහැ. ඊටම මැනවින් අය ඒ සියලු කටයුතු කරමින් සිටිනවා. විශේෂයෙන් ශාරීරික ව්‍යායාම ඊටම හොඳින් කරමින් අය ක්‍රීඩාව ඊටම හොඳින් නියැලෙනවා. වෙල් බෝල් රණයක් පන්ති යැවීම පිළිබඳව ඊටම හොඳින් ඒ පිළිබඳව පුහුණු වීම කටයුතු සිදු කරනවා. රණයක් ලකුණු 36 කඩලු 3කට 8 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නිමක් නමුත් පිටියේ නොවදින පන්දුවක හැඩ දක්වන්න ලැබුණේ. යතර වාරයේදී පන්දු වාරයේ නිමාව සටහන් කරනවා දේදුනුද සිල්ලා පන්දු 8ක් නිමයි ලකුණු 36යි කඩලු 3කට. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබාගෙන මේ ආකාරයෙන් සුල්තාන ලකුණු 5කට දෙවි ගියා. එකම කතුන් ලකුණු 16ක් මොස්ටාරි ලකුණු 11කට නොදෙවි ක්‍රීඩා කරන සුල්තාන නායිකාව ලකුණු 4ක් ඒ සමගින්ම අනික් ක්‍රීඩිකාව තමයි ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. Red ball. වයිට් පන්දුවක් අතිරේක ලකුණක්. ඒ වගේම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ තරමක් ඒ නම් පිළිබඳව කතා කරන සුල්තාන කීප දෙනෙක් සිටිනවා. කහටුන් කීප දෙනෙක් සිටිනවා. අපි ඉනෝක රණවීර ගැන කතා කරමිද බව. ඔව් මේ පෙරලිසු පරරුසා දැන් පිටේ වදින්නේ. අය අවුරුදු 37යි අදට හරියට දින 75යි. ප්‍රජාපති ගෞතමී මහාවිද්‍යාලයේ ගාල්ල නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩා අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ කණ්ඩායමේ මෙවැනි හොඳින් දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩිකාවක් මේ වයසේ ක්‍රීඩිකාවක් සිටියම මම හිතන්නේ තමත් ඒ පළපුරුද්දෙන් නවක ක්‍රීඩිකාවන් ඒ පළපුරුද්දෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. කොහොමද මෙච්චර කාලයක් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ? ඒකම ඇය සතු ලොකු අත්දැකීම් සම්භාරයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේව බෙදා හදා ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. පැහැදිලිවම අගය කළ යුතුයි සේන විශේෂයෙන් එවැනි ක්‍රීඩිකාවක් දැනටත් ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කිරීම මේ වයසට. නිසා වෙන්න අපි ඇයට අපේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා. හොඳ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් පිටේ වදින්නේ නැහැ. හොඳ පන්දුවක් ආර්ශකාරී පියවර කුමාරී තමත් හොඳින් ඒ කාර්යය කරනවා. මුලින් කිව්වා අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික් පළාත් 4කට බෙදා තිබෙනවා. දඹුලු සුපර් ප්‍රොවින්සිය කියලා හඳුන්වන්නේ. යාපනය, පොළොන්නරුව, අනුරාධපුර, කිල්නොච්චිය, මුල්ලතිව්, කුරුණෑගල හැම දිස්ත්‍රික්කම රතන දඹුල්ල ඒ කලාපයට. ඉතින් එහිදී ඒ කලාපයේ ක්‍රිකට් හුඟක් ව්‍යාප්තිය වෙන වැඩ කරනවා. එකම සදර්න් ප්‍රොවින්ස් දකුණු පළාත, එකම මධ්‍යම පළාත උඩරට මධ්‍යම පළාත, එකම කොළඹ. මේ හතරට තමයි බෙදලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට මේ පළාත් සංගමයෙන් ලැබෙන සහයෝගය අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරන්න ඕනේ. 9 වෙනි පන්දු වාරය ඉනිමේ. වයිට් පන්දුවක් විය යුතුයි. හැනිබල් විනිශ්චයකාරවරයා සංඥාව ලබා දෙනවා. ලෙන්ඩන් හැනිබල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල් නියෝජනය කරන විනිශ්චයකාරවරයෙක්. මේ පන්දුවර යව් දෙවන වයිට් පන්දුව පායින නිවත පන්දුව පතිත කරා. නෙක්ස්ට් ක්‍රීඩිකාවක් රඳවා තිබෙනවා. ඒකම පිටියේ සිටින අනිත් විනිසුරුවරිය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු දේදුණු ඩිසිල්ල අතිරේක විනිසුරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ නිමාලි පෙරේරා. හොඳ පන්දුවක්. ආසන්න අවස්ථාවක්. හානියක් නැහැ. ඒක මිෂෙල් පෙරේරා තරග තීරකවරිය හැටියට කටයුතු කරනවා. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල් නියෝජනය කරන තරග තීරකවරියක් මේ නිමාලි පෙරේරා අතිරේක විනිශ්චයකාරවරිය. ලෝක කුසලාන ඕවර 50 තරඟාවලිය සඳහා විනිශ්චය ලබා දුන්න දකුණු අප්‍රිකාවේදී පසුගිය මාස දෙකකට පමණ ඉහතදී. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක් ආඩම්බරයක්. අවසේන එය 20 පන්දුවල ලෝක කුසලාන ලෙසින් නිවැරදි විය යුතුයි. දකුණු අප්‍රිකාවේ අවසන් පූර්ව තරගයේ විනිශ්චය කරා ඉන්දියාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර. ඩ්‍රයිව් කිරීම එක්ස්ට්‍රා කලාපයට ලකුණක් ලබා ගන්න ඉඩකඩ නැහැ. සෑහෙන දීර්ඝ පන්දු වාරයක් පන්දුවර 9ක් නිමයි ලකුණු 41යි කඩලු 3කට.
බංග්ලාදේශය තවත් ලකුණු 146ක් අවශ්‍යයි. පන්දු වාර 21ක් ඉතරව තිබෙනවා. 6.95ක දල වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි. මෙතන සිට පෙට්‍රෝන කැමරා ශිල්පියාගේ කැමරා ඇසට ලක්වන මේ ගුවන් ඡායාරූපය SSC ක්‍රීඩාපිටියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන ක්‍රීඩාගාරය ඉහළ මාලයේ බඩ දිස්සනවා ඉදිරියෙන් ඉනෝකා. ඔහෝ එල්බෝල් එන්න. නෑ මනමුත් මෙවැනි පන්දු නිදැල්ලේ යවන්නට තරම් පන්දු ඉතුරු තිබෙනවාද කියලා දැන් අපට ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද මෙවැනි මේ පන්දුවට ඉතාමත් හොඳින් ස්ක්වයර් පහරකට යන්නට තිබුණා. එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයිව් පහරකටවත් යන්න දෙන එක ලකුණක් හො ලබා ගැනීම තමයි දැන් වැදගත් වන්නේ. ඒ වගේම තරගයේ ආරම්භයේදී ඉල්ලන දල වේගය 6කට තරමක් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබුණා. දැන් 7කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි නඩත්තු කළ යුතු දල වේගය ලිස්ස කරන්නේ 7.06ක්. දෙයන්නේ 4.39. ඔන්න තරමක් පසුපස සිටින්නේ මේ තරග ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන අතර. ඊටම හොඳින් පන්දු යවනවා. ඒ තමයි වඩා වැදගත් කාරණේ. මමත් තමයි අන්ත දෙකීම පන්දු යවන්නේ. සුගන්ධිකා සහ ඉනෝකා. ඒක මාත තරගයේ රූපවාහිනී විනිසරයට කටයුතු කරන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල් නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රගීත් රඹුක්වැල්ල මම දැන් ලෝකේ ඉන්න කොටම විනිශ්චයකාරවරයා. ඔබ තමයි ඒ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල්. මම මේක හොඳින් දන්නවා. තවත් ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දුවක් දැන් පන්දු 4ක් ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු එන්න පීඩනය යොමු කරනවා. කාරණේට මේ අවසන් පන්දු 10දී එක් ලකුණක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ නොකා රණවීර. සුබදායක ලෙසින් නෙමෙයි තරගයේ බලා ඉන්නේ කාර්ය මණ්ඩලයේ කෙනෙක් බංග්ලාදේශයේ කණ්ඩායම ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී දේදුණු නිහඬයි. මොකද අපි දුටු ආකාරයෙන් පන්දුව පුනරූපණයෙන් බලමු. පායින පැත්තට යන ආකාරය තමයි දුටුවේ. වමතින් පන්දුව තරමක් පාදේ ඉහළට වදිනවා. නමුත් ඉතා හොඳින් එය දර්ශනය වන්නේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකාරිනියට දේදුණු. තමා වෙත එන්නත් එක්ම බලා සිට පන්දුව පිටේ මූණට යොමු කරනවා පායින්න පැත්තට. පන්දුවර 10යි. නිල්ගුණු පන්දුවර සමගින් ලකුණු 41යි කල්ලු 3යි. $41 for 3. Kumari 1 for 8 off her 2 overs. So far it's a good going for Sri Lanka. It's again another look at that delivery. Foolish outside off. Fielded as well to stop it. It's again a very good delivery by Kumari. That dot ball putting the pressure onto Bangladesh now. Sugandhika Kumari. Stand drive. Just couldn't place it there, did the Sultana. With the batsman quite new to the crease for Bangladesh. And plenty of experience. There's Sugandhika Kumari, and that's the variation coming in from Kumari, turning it into the right-handed batsman. Another look at that. They go coming inside. Right-hand batsman cramping off a room there. Stand down the leg, and that's swept. It's touched the glove. It'll only be a single. Sugandhika Kumar, she's got plenty of experience, making her debut back in 2015 against Pakistan. Keeper calling to stop that, but just couldn't do that. So at the end of 11, it's 42.
In fact, 43 for the loss of 3. Kavisha, මේ පැත්තෙන් දාලා ඇස්සලා ඉන්න. ළමයි එන්න ළමයි. දෙන්න බා. Inoka Ranawira into her third spell. එළිය නිසා ගන්න නැත්තේ. Bangladesh needed 144 එන්න රණේ අක්කා එන්න runs to රණේ get අක්කා over the line. It is Lata Mondal who did injure herself while she was fielding. Unfortunate to drop that catch. Be interesting to see if we will see her come on to bat. Hopefully she will be able to. And this time pushed away towards deep mid wicket for a single. 11.2 overs, 44 for 3 Bangladesh. The required run rate currently at a 7.64. Current run rate only at 3.85, so Bangladesh have some catching up to do. Singles will help, yes, but they do need that out boundary every over now. This time this is swept. It's only a single to Sultana. නගල්ස් එන්න ළමයි. නවාගේ හොඳ එක. රණේ අක්කා එන්න රණේ අක්කා. Sam comes down the wicket, this Hawk. Only another single to Bangladesh now. So far this over has been good, 3 runs coming off it, and Inoka Ranawira has been very economical so far. 2.4 overs, just conceding just 4 runs and 3 runs off that 4 coming in this over, and that's a very good delivery now. Taking it away from the right-hander, just the type of delivery you want to be bowling as a left-handed spinner. Look at that once again. Peach of a delivery. Dot ball to end things then. At the end of 12, it's 46 for 3. Well, a change in bowling. It's Kawisha Dilhari who is being brought into the attack. 12 matches, 6 wickets early in her career. An average of 50.83. So she's got a job to do here then. 12 overs into the game. Having a bit of delay because the batsman needs the physio. If I'm not wrong, that is the physio. Seems to be having a slight difficulty with the hand there, the batsman. In fact, the batter. There we are. A bit of taping to do. It's
The captain, if I'm not wrong, the captain for Change bowler, run over to Bangladesh, you. Jyoti, a nickname in fact. Bangladesh opting to go with their nicknames at the back of their jersey. Something interesting that. Something you don't always see. তোমার সামনেটা অনেক দূরে আছে দেখছো ভালো বলগুলো রান দিলে অনেক কাজে লাগে Naika কানে আছে টুটা মেরে Sultana, the captain, nickname Jyoti. And to start things off, that's a very good delivery by Dilhari to start things off for her in the first over. The batsmen get 2, in fact make that 4 then. That's 4 runs to Huck. Very unfortunate on that occasion was Dilhari. And that's 50 to Bangladesh as well. Thought that was a very good delivery to start things off, that over. No third man there, and that goes all the way for 4. Bangladesh, they'll take that with open hands. নেনে কাউয়া নে কাউয়া দেনে বা This time much better, and now we see a slip being brought in then to avoid anything that we just saw. ওভারটা বড় করতে পারি আমরা সমস্যা নেই And Dilhari, not very long ago, she made her debut in 2018. কাউয়া নে কাউয়া That was against Pakistan as well. নে girls Another look at that delivery on the leg, and just got bat on to ball. Quick single. She's gone for 6 as Kavisha Dilhari. It's very unfortunate to give away that boundary on the first delivery. মেয়া মেহমা গাহানাদ মেয়া 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 গাহানা ঘুরালে সমস্যা নাই বলের কাছে যে ঘুরায় এখানে রাখলে সমস্যা নাই বা ওদিকেও রাখতে পারে দূরে আছে Required run rate now climbing on to 7.78. And they've just got 7 runs off this over, so that will definitely help. That odd boundary definitely help Bangladesh here. নেনে কাউয়া নে There you go, কাউয়া we've got our TV umpire there. পুষাই দিব খালি 15 18 ওভারে That is Pragit Rambukwalla. বল টু বল খেলেন And also Michelle Pereira, the match referee, doing us the work up there. And that'll end the 13th. It's a 53 for 3. That's the SSC scoreboard, one of many digital scoreboards we have here in Sri Lanka. Very pleasing to the eye considering the old school scoreboards we've had previously. Well, the Duckworth-Lewis score, that is something we'll have to keep an eye on. We had showers early on. It is quite gloomy here at SSC. It's at 82 and Bangladesh currently at 53. They've got catching up to do. Ranawira, she's been very economical. 3 overs, conceded just 4 runs. And realizing helping Bangladesh is Ranawira, but definitely helping Sri Lanka.
It was off, only goes to the fielder. Quite a square arm, a bit of a square arm action you could say we in fact see from Inoka Ranavir as well. There we go. Drifting it into the batsman. That's something you get with that square arm action more often. Where you see the ball skidding or you see it drifting into the batsman, not much turn. On that occasion, Farhana Haq coming down the track, not being able to make any of it this time either. Good thinking. 53 for 3 of 13.4. Mind you, we have reduced. In fact, we are reduced to 30 overs this game because of the showers we had early on. Just tuning in, Bangladesh being asked to a few fans here we've got enjoying this women's game. Definitely rain played spoil sport early on. A few disappointed faces in the morning, but they look much better now. This time comes down the track, there's Farhana Haq. There she plays it in the gap, and that's very well done by Chamariyata Pattu. And as I say that, she just lets that go for 4. Credit to the effort there, definitely. At the end of 14, in fact, we'll have another look at that. There we go, comes down the track, slaps it hard. It's a very good effort by Chamariyata Pattu, just lets it go at the last moment. There of Chamariyata Pattu. And that goes away for 4, spoils the over for, in fact, for Inoka Ranavira, and that ends the 14th. It's 57 for 3. No, I know, but they are betting on it. That's the Bangladesh dugout for you. The batsmen to come, the staff there as well. Lata Mondal with that hand of her still there, bandage taped. This is Dilhari. She's quite good the first over. She went for 7 off a very unfortunate boundary of the first ball. So once again, no slip, and neither do we have a third man for Kavisha Dilhari. That's a very good ball. Appeal. That doesn't seem interested. Just a single for Bangladesh. Another look at that delivery. I think it was impact was outside off, in fact. Off a catch. Another single. 58 for 3 is Bangladesh. The Duckworth Lewis score now moving to 86. So they're about 20 odd runs short is Bangladesh. There's a chance, opportunity for a catch. At the same time, there's also an appeal for LBW by the bowler. There you are. Walks down the pitch and manages to get a single. This Sultana. Another look at that. Just goes past the fielder there. This time, his late cut sees that there is no fielder there, no third man, neither did they have a slip. It'll be a single at the end of 15. It's 61 for the loss of 3.
අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරගේ තරග විනිශ්චය ගැන කතා කිරීමේ තමත් හොඳ තීරණයක දුටුවා. ඔව් තරම පාදි ඉහළ කොටසේ වදින්නේ පායින පැත්තට පන්දු යොමු වෙනවා. අවසානයේ තීරණය හොඳයි. නමුත් DRS ක්‍රමය නැති නිසා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. අම්පයර්ස් කෝල් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර. ඒ එක්කම හොඳ පන්දු රැකීමක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උච්චතම අවස්ථාවක්. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ පහරක්, හොඳ පන්දු රැකීමක්. තවත් ලකුණු 126ක් ලබාගත යුතුයි. තාම හොඳින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. හොඳින් පන්දු යවනවා, පන්දු රකින්න. ඔවුන්ගේ ඉනිමේදී හොඳින් පන්දුට පහර දුන්නා. ඩ්‍රයිව් කිරීම තනතිරුව මතදීම චමරි රැක ගන්න. තරමක් වේගෙන් පැමිණියා. මේ වෙනුවට චමරි අතපත් වූ මේ තරගයේ හොඳම ක්‍රීඩිකාව එමෙන්න තරගයේ වීරවරිය වීමේ සටනේ ඉදිරියේ ඉන්නවා. ලකුණු 61ක් ලබාගෙන ඒක හොඳ කණ්ඩායම ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩිකා බීම පෙරලී පන්දුව මිඩොන් දෙසරේ ලොන් ඕන් දෙසරේ යොමු කරේ අනපේක්ෂිත ලෙසින් න්‍යාය වෙත පන්දු පැමිණියා. මේ චමරිගේ දක්ෂතාවයන් කඩලු 27ක් ලබා ගෙන තිබෙනවා. හොඳම පන්දු යෑම ලකුණු 31කට කඩලු 3ක් ලබාගෙන තරග 92ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. පන්දු යෑම ගැන එච්චරම උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. පන්දු සෑම තරගකින් පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාවක් නෙමෙයි. කොහොමදත් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ඉනිමේ අඩක් නිමයි. දැන් මේ 16 වෙනි පන්දු වාරයේ ආරම්භය තියෙන ලකුණු 63යි. කඩලු 3යි. විශේෂයෙන්ම ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යාය අනුව තීරණයක් ගන්නට නම් පන්දු වාර 20ක් අවම වශයෙන් කණ්ඩායම් දෙකම මුහුණ දී සිටිය යුතුයි. සේන දැන් ඩක්වර්ත් ලුයිස් DLS තව S එකක් එකතු වෙ තිබෙනවා. ඩක්වර්ත් ලුයිස් and ස්ටර්න් DLS පන්දුවර 16ක් නිමයි ලකුණු 63යි කඩලු 3කට. මේ බෙඩ්රෝන් කැමරා ශිල්පියාගේ රූපරාමු ලැබෙන රූපරාමු නිදහස් මන්දිරය ඈතින් දිස්සෙනවා. ඒකම පළමු කඩුල්ල සුල්තානාගේ කඩුල්ල දවාගත්තේ රණසිංහ. තත් සචිවි රූපරාමුවට සිසු ක්‍රීඩා පිටියේ තිල්හාරි පන්දු යවන්නේ. ඒ ඊටම හොඳින් පන්දුට පහර දුන්න අවසාන කාල සමයේදී වේගවත් පහරක් ලොන් ඔන් ක්‍රීඩකාව 4 සීමාව ආසන්නයේ තුන්න නිමිෂයට අනිවාර්යෙන් යොමු වෙන යුතුයි. බලමු. Ball. fair delivery එක. soft signal out එක දෙන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ. Copy that. Possible referral for package. Soft signal is out. Copy that. Umpire referral for package. Soft signal is out. TV umpire to director. We have an umpire referral for fair catch. Soft signal is out. Start with front foot, please. Give me the front foot, please. Fair delivery, go to the best angle of the catch. Have you got any other angle? Can you give me close up, please? I need to see whether foot is touching the boundary line or not. Show me that one more time. Can you zoom the foot, please?
Have you got any other angle? Director, have you got any other angle? That's enough, sir. Okay, then go back to the previous angle. Freeze it there. Take it backward. Freeze it there. The fielder is holding the ball, and in the meantime the foot is touching the bound line. My decision for the lights. Can you focus the lights? Not out. Can you focus the bowlers and umpire for boundary six? Linden, stand by. Can you focus the Linden? Linden, you on screen. Signal. දැන් ලින්ඩන් හැනිවල් විනිශ්චයකාරු ලකුණු 6ක් ලෙසින් සංඥා කරනවා. පාදයේ හතරේ සීමාවේ ඝර්ෂණය වුණාද නැත්ද යන කන්ක්ලූසිව් එවිඩන්ස් හැටියට සටහන් ප්‍රගීත් රඹුක්කල්ල තීරණය කරා ඒ පාදය වැදුණා කියලා හතරේ සීමාවේ ලණුවේ දෙවියමක් නැහැ ලකුණු 6ක් එකතු වුණා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට තරමක් වාසිදායක තත්ත්වයක් ඒ ලකුණු 6 ලබා ගැනීම එකම හතරවෙනි කඩුල්ලත් යන්නට දවා යන දෙවි යන්නට තිබව අවස්ථාව ගිලිහි ගියා 69යි කඩලු 3යි පහරින් මිඩිගත් දෙසින් එක ලකුණයි ඒටි සේට පිටියේ විනිසුරු සොෆ්ට් සිග්නල් එක දැවියාමක් ලෙසින් සටහන් කරා. ඒ අනතුරු කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා අපිට පැහැදිලි කරොත් කියන්නේ තුන්වෙනි විශ්වකරුගේ තීරණයේ සොෆ්ට් සිග්නල් එක අවුට් ලෙසින් සටහන් කරන අනතුරු කුමක්ද සිදුවන්නේ? නෑ උට සැකයක් තිබුණා නම් තමයි සොෆ්ට් සිග්නල් එකට යන්නේ. ඒකට සැකයක් තිබුණේ නෑ රූපවාහිනී විනිසුරු තීරණය කරේ ප්‍රගීත් රමුක්කල තීරණය කරේ පන්දුව රැක ගන්න අවස්ථාවේදී පන්දුව ක්‍රීඩිකාවගේ අතේ තියෙද්දි පාදය හතරේ සීමාව ලණුවේ ස්පර්ශ වුණා කියලා. එහෙම නොවුණු නම් එතන අපිට කන්ක්ලූසිව් එවිඩන්ස් ඒ කියන්නේ සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් සාක්ෂි නැති වුණා නම් ඒ දෙවියම කෙරට තමයි පිටිසෙන් විනිසුරු වරයාස විනිසුරු ලබා දුන් තීරණය සිටීමට සිදුවන්නේ. ඉතින් ප්‍රගීත් රමුක්කල සෑහීමකට පත් වුණා ඒක පන්දුව මේ රකින්න අවස්ථාවේ පාදය ලණුවේ ඝර්ෂණය වුණා කියලා. සැකයක් තිබුණොත් වාසී පිටිකරුට අනිවාර්යයෙන් 14 පන්දුවාගේ අවසන් පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්න දෙයක් නෑ. ඒ අනුව පන්දුවර 17ක් නිමයි. ලකුණු 70යි කඩලු 3කට. චමරේ කියනවා පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව දැන් පන්දු 77කදී ලකුණු 117ක් අවශ්‍යයි. ප්‍රතිපාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ යුතුමයි. පාසෙ ඉලක්කයක් නෙමෙයි දැන් තිබෙන්නේ 117කදී ලකුණු 117ක් පන්දු 77කදී. හා වෙල් බෝල්. මෙවැනි නිදැල්ල යාමට ඉඩ හැරීම තව තවත් තමන්ගේ ඒ ලබා ගැනීමට තිබෙන ඉලක්කය අභියෝගයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ලේසි පාසු වැඩක් නෙමෙයි. දෙවර පිටින්න දෙසට ගමන් කරමින් පන්දු යොමු කරන්නේ පායින්න දෙසින් ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයට ලකුණක් ලැබෙනවා. දැන් ලකුණු 17යි 18යි බැගින් ලබාගෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම තරමක් හොඳින් පන්දුව පෙනෙන මාවිය පන්දු 34 බැගින් මුහුණ දී තිබෙනවා දෙදෙනාම. හා නතා ගුඩ් බෝල්. සමරියත් පත්තු තරමක් නංගි බෝල් හිමින් පන්දුව යොමු කරන්නේ. පිටතට පන්දුව පැමිණීම තරමක් මන්දගාමී තත්වයක් තිබෙන. එහි නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා දග පන්දු යවන්නන්. දැන් මේ පන්දු වාරයේ පන්දු 4කදී ලකුණු 2ක් පමණයි දී තිබෙන්නේ. එන්න පීඩන යොමු කරනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම වෙතට. ගැහුවා පන්දු වාර කීපය අවසන් පන්දු වාර කීපය එක ලකුණු බැගින් ලබාගත් අවස්ථා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ලකුණු 6ක් සහ ලකුණු 4ක් බැගින් ලබාගත් අවස්ථා එකම තවත් දිග නමක් තියෙන්නේ චමරිට අතපත්තු මුද්‍යංශලාගේ චමරි ජයංගනී කුමාරි අතපත්තු
ජයංගලී නම නම් අසා තිබෙනවා නමුත් ඉතුරු කැලි ටික නම් සෑහෙන දිගයි. අනිවාර්යෙන්. ගොකරල්ල ප්‍රදේශයේ තමයි උපත ලබා තිබෙන්නේ. ඉතින් එවැනි ගම්බද පළාතකින් ශ්‍රී ලංකාවේ නායිකා බවට පත්වීමත් විශේෂත්වයක්. ලකුණු පන්දු 18ක් නිමයි. ලකුණු 73යි, කඩලු 3යි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකා පුහුණුකරන මණ්ඩලය ප්‍රධාන පුහුණුකරු රොමේෂ්, වේගපන්දන පුහුණුකරු රොමේෂ්, එකම දිනක හිටියාරච්චි දඟපන්දමේ පුහුණුකරු, එකම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට 19 වෙනි පන්දු වාරයේ ආරම්භය සමගින් මේ වන විට ඔවුන්ගේ තමත් වර්ෂාව පතිතුරු නැත්නම් ආලෝක තත්ත්වය නිසා තරගෙන් නතර කරොත් පන්දු වාර 20ක්වත් අවමෝෂයෙන් නැවා තිබිය යුතු ජයග්‍රහණය සඳහා මේ වෙනට DLS අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය ඊළඟ පන්දු වාර නිමාවේදී 106යි, දැන් 73යි. මේ වැඩි වාසි තම ශ්‍රී ලංකා පිටිකරණ කණ්ඩායම වෙත ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ. ලකුණු 6යි. ඉතාම හොඳින් එවර පහර දීම සිදු කරන විශේෂණ ඇය දුටුවා. ලොං ඔෆ් කලාපේ ක්‍රීඩිකාවක් නෑ, මිඩ් ඔෆ් කලාපේ තමයි චමරය අතපත්තු පන්දු රකින්නේ. ඇයගේ හිසට ඉහළින් පහර දුනහොත් පැහැදිලිවම ලකුණු තිබෙනවා. ඒ නිසා විනිතාම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරන ලකුණු 6ක් අවශ්‍ය කරන අවස්ථාවක තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 48ක සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේ සම්බන්ධ නමුත් මන්දගාමී සම්බන්ධතාවයක්. ඒ තමයි තියෙන ප්‍රශ්නය. වේගය වැඩි කරගත යුතු 182ක ඉලක්කයකට යද්දී ලේසි පාස් ඉලක්කයක් නෙමෙයි වෙන විට 187ක් ලබා ගත යුතුනේ. ජයග්‍රහණය වෙන්නේ. ලකුණු 4ක තරමක දුර්වල පන්දු රැකීමක් නමුත් වේගයෙන් පන්දුව ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයෙන් ඇදී යමන සැලැස්සුවා නායක සුල්තාන. ලකුණු 52ක සම්බන්ධතාවයක් පන්දු 80කදී කෙමෙන් ඉතාම හොඳින් දෙදෙනාම ක්‍රීඩා කරනවා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ලකුණු 52 කරන පන්දු 80ක් වැය කිරීම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා යනවා නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. නමුත් හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙමෙයි. ඊට අවශ්‍යම 4 සීමාවට යන්නට නොදී පන්දුව නතර කර ගන්නට තිබුණා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ශශිකලා සිරිවර්ධන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හිටපු නායිකාව කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කළ සේවාව එවැනි ක්‍රීඩිකාවන් නායිකාවක් හැටියට එකම වෙන කුසලානයන් සූරතා කුසලානය සඳහා එකම තරගයේ වීරවරිය, එකම තරගාවලියේ වීරවරිය ඩ්‍රයිව් කිරීම ලොං ඔන් කලාපයට ලකුණක්, සුල්තාන ලකුණු 30ක්, හක්ෂ ලකුණු 18ක්. මේ පන්දු වාරයේ ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා නිල් හරිට එරෙහිව. තරමක් පිටින් දිස්ක ගමන් කරමින් ඉඩ ලබා ගන්න උත්සාහ කරයි. තාම පහසුට පන්දුවක්. ඉනෝකාරාන වීර වී යුතුය. අනිවාර්යයෙන්ම ඉනෝකා. මම මේ පන්දු උඩ පන්දු කොහොමද අතහැරී කියලා තමයි අහන්නේ. පාසු වැඩි නොහින්දා අතුරු හේතුක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. යනුව 19 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමයි. ලකුණු 86යි කඩලු 3කට. වෙන පුනරුපණය ස්විප් පහරකට යන්නේ පිටේ පිට කලේ වදින මෙවැනි පළපුරුද්දක් සහිත ක්‍රීඩිකාවක් අදින් මෙවැනි උඩ පන්දුවක් ගිලිය යාම අර ඔබ කිව්වා වගේ ලේසි වැඩි වුණාමත් වැඩේට අමාරු වෙනවා. පිටේ ඉහළ කෙළවරේ පන්දු වැදි. තරමක් ස්ථානගත වීම තරමක් ඒ වගේම සමප්‍රතාවයේ තරම් හොඳ තත්ත්වයක තිබෙනවා. මෙන්න අවශ්‍ය කරන DLS මේ වන විට 20 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාවේදී 111ක් ලබා සිටිය යුතු ජයග්‍රහණය ලබන්නට නම් 20 වෙනි පන්දු වාර අවසානයේදී තරගය නතර කරොත් අයහපත් ආලෝක තත්ත්වය උත කාලගුණ සමත එවැනි තත්ත්වයක් දැනට පේන්නේ නැහැ. හිරු සැඟවි ගොස් තිබුණත් ආසන්න වර්ෂාවක තර්ජනයක් පේන්නේ නැහැ. හොඳයි. සේනේ කඩුල්ල දෙවි ගියා නම් තත්ත්වය තවත් වෙනස් වෙන්න තිබුණා. අනිවාර්ය ලකුණු 111 සීමාව ඉන්න එහාට යන්නට තිබුණා. දෙන්න බා නා. වෙල් බෝල අත නියමයි. නියමයි අත. නිගා සුල්තාන නායිකාව ලකුණු 31ක් ලබාගෙන දෙන්න බා 19ක් එකම දැන් ඊටමත් හොඳින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දුවේම ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
චමරි මේ පන්දුවරේ තමත් ලකුණක් ලබා දී නැහැ. පන්දු දෙකක් යවා. මිඩ්විඩ් කලාපයේ සෑහෙන ඉඩ තිබෙනවා තියේ සීමාව ආසන්නයේ. ඩීප් මිඩ්විඩ් කලාපයේ ක්‍රීඩිකාවක් පන්දු රකින්න නිසා වෙන සෑහෙන ඉඩ කඩක් තිබෙන ලකුණක් ලබා ගත්තා. ඔගිම තියේ සීමාවේ වලල්ලක මෙන්න පිටින්න දෙසින් පන්දු රකින්නවා. පිරිමේක 20 මේක 25යි. ඒ සේන ඒ පුරුද්ද තියෙන සිහේ සීමාව පිළිබඳව කතා කරනකොට මෙහි යාර 25 සීමාව තිබෙන්නේ. ඒක බෝලේ බරත් වෙනස්. බෝලේ බර 142යි. ඒ කියන්නේ අපි දන්න පිරිමි ජ්‍යෙෂ්ඨ පන්දුවක බර 156යි ග්‍රෑම්. මේක 142යි ග්‍රෑම්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකත් අපි කාන්තාවන්ට පොඩ්ඩක් පහසු වෙන තමයි බර අඩු කරලා පන්දුව ලබා දීලා තිබෙන්නේ. එම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ තරඟ කොන්දේශන ඒ පන්දු තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකම පන්දු වාර 25කට වැඩි නම් අන්ත දෙකෙන් පන්දු දෙකක් ලබා ගන්න සුදු පැහැති පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. 25ක 25ට අඩු වුණොත් තමයි කිසියම් ආකාරයෙන් ඕවර් 50 තරඟයකදී එක පන්දුවක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් 88යි කඩලු 3යි. තරමක කෙටි පන්දුවක් පන්දු යොමු කරනවා ලොන් ඔන් කලාපයට 1 ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. තම සාර්ථක පන්දු යැවීමක් පන්දු වාර 20ක් නිමයි. සමරගේම පන්දු වාරයේ ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. දැන් ලකුණු 89යි කඩලු 3කට. Take the ball left arm round to it. Well, we are 10 overs from the end of the game. Away from the end of the game, in fact. At the end of 20 overs, Bangladesh 89 for 3. 98 more runs is what they require of the final 10. Well, eyes on that DLS score. It's at 117 at the moment. And Bangladesh currently at 89 for 3. Sugandhiga Kumari, this is a little shimmy down the wicket. An opportunity for a catch there. Dropped once again. Now we've seen quite the number of dropped catches in this game. Think about 4 dropped catches in the Bangladesh innings when they were bowling, and in fact that just bounced before the field. So not really a drop catch, but good effort to stop that at that time. And one easy drop catch, you could say, by the Sri Lankans. Catches win you matches, as the saying goes. You sell it, in fact tell it plenty of times, and that's not what is happening. .92 for 3, Bangladesh. The required run rate is over a 10. And there you go, the coaching staff for Sri Lanka. This time comes down the wicket. Once again straight to the fielder. In fact, the required run rate at 10.17 at the moment, and the current run rate only at 4.45. So plenty of catching up to be done there by Bangladesh. I tell you what, Sri Lanka won't mind giving these singles and twos to Bangladesh at all. It is that boundary they look to avoid giving Bangladesh, because that is what can help them get over the line today. So just one more delivery of Sugandhiga Kumar is over. Once again, a little shimmy down the wicket, only a single. And that's the end of the 21st. It's 93 for 3.
Come on girls, come on girls. So 21 overs completed. And I've just got a stat to you. Of these 21 overs, here we go another single. Bangladesh have managed to get only 4 sixes, in fact 6 fours and 3 sixes, a number which they would look to get way more if they return things their way at the moment, because that is not helping them. Once again another dot ball. So, the batsman comes for a single, sent back by the non-striker, the captain. In fact, not the captain, Shamima Haq. Nathan, silly. That's once again another single towards deep covers, 2 runs in fact. In fact, that was Fargana Haq. Well, one reason I think Bangladesh have gone with the nicknames is because they've got plenty of surnames which are the similar ones. They've got about 2 Haqs, a few cartoons. This time catches the call, deep mid-off run towards the delivery, and what a catch that is! Kavisha Dilhari at long off. What a beauty have you taken there. Chamariathapattu managed to get 64 with the bat. This is Chamariathapattu once again doing it with the ball for Sri Lanka. The captain taking things to her own hands. Flighted delivery, inviting the batsman to hit it. Not much pace on that delivery as well, so just couldn't get that pace she needed. Did Naiga Sultana. She departs for 37. It's 96 for 4. Come, bless you. Better eat. Ritu Moni, the new batter at crease. 31 matches, 305 runs, the highest of 33. Early in her career is Ritu Moni. So she's got a huge ask to be done, because 96 for 4, a run rate over 10. What a delivery that is once again by Chamariathapattu. I'll tell you what, Chamariathapattu is enjoying out there. She did enjoy with the bat. She's doing it with the ball as well. It's another look at that. If we could look at that running towards the delivery. Never easy taking a catch running. That too. But it is over you and you have to take it at the best cup. Time just passes the fielder. Does it go away for 4? Now there's small confusion at the middle. Sent back by the non-striker. So it'll be just a single to end the over. At the end of 22, it's 97 for 4. Well, there's a look at the previous wicket, Chamariathapattu. In fact, a small mishap there. In fact, that was the previous delivery. Small confusion between the batsman in the middle. Almost making things go from bad to worse with a run out. Sugandhika Kumari, well, the non-striker at that time was nutmegged, you could say, by the striker. Sam comes down the wicket.
Another single that DLS score that keeps moving up, and Bangladesh got to catch up. Another look at the wicket once again. Comes down the wicket. Not enough pace on the ball to really hit that with power. And what a catch that was by Kavisha Dilhari. That ball amidst that replay. This is Fargana Haq. Time shortish once again, drifting into the batter. Never easy when it is drifting into you. Another look at that shot. Once again, that variation coming off Sugandhi Kumari. This time down the track. Catches the call once again. And she's dropped it. Credit goes to that effort. That was very good effort there by Nilakshi De Silva, the fielder. She had to come in running and put that dive in and take that catch. It is never easy diving forward, taking a catch, I'll tell you that. We saw Jahanara Alam for Bangladesh taking a wonder. Nilakshi De Silva just couldn't make it. This time that marks the end of the 23rd. It's 99 for 4. Nuggles! Nose and nose! Oshadi Rana Singh then, she replaces Shamari Atapattu. Once again in there, catches the call, and this time she pouches it, and what a catch! That is Harshati Madhavi, in fact Harshika Madhavi. Good energy, Ramal, good energy! Nice, nice! On the field, we've seen two brilliant catches taken by Sri Lanka, and this is one of those exhibits for you now. Now the look at that replay. Came down the track, was in the air for a long time. She had to come in running. It's never easy taking a catch when you have to come in running like that. And what a catch that was. And that's Kavisha Dilhari with all that celebrations at the back. Fargana Haq, she departs for 24. It's 99 for 5. Nuggles! Nahida Akhtar, the new batch at crease, in at 7. Well, Bangladesh deep in pressure here now. This is Nahida Akhtar, 31 matches, just 66 runs early into her career as well. This time this is played towards fine leg for a single, so Nahida Akhtar, she gets off the mark straight away. Nuggles! And that's another replay. Catch taken. Superb catch. Look at that, just take a look. She had to make sure she grabbed onto that catch, and she also had to make sure. In fact, that's a boundary. We'll get you shortly after this. A catch to Ritu, in fact 4 to Ritu Moni. The score moves on to 104. And getting back to that catch, Harshita Madhavi, she had to make sure she hung on to the catch. Also, when she was landing, she had to make sure she held on to that ball, because any moment you let loose, that ball could slip out of your hands. So it's never easy taking a catch like that. So full credit to her. Another single then to
Ritu Moni. The DLS score now 141 runs. 36 runs short, Bangladesh. Time into the pads. Straightish delivery. Call for two, only a single. Bangladesh require 81 of 37. I think the way things are looking now, seems very much onto the side of Sri Lanka. And that's the end of the 24th. It's 106 for 5. Next up, correct. Last over. Bowler, last over. This time a shortish delivery once again. Sugandhika Kumari into her last over. Just conceding 16 of her 5, and she's only a ball into this. Another quick single. Once again, late cut to its point, another quick single. Well, these singles are definitely not hurting the Sri Lankans because Bangladesh at the moment need more than just ones and twos. They need to deal in boundaries here. 79 of 33 is what is required to get over the line. The asking run rate is at 14.36. Current run rate only 4.40. So they need a couple of boundaries every over. They've only got 2 runs of this. And moving into the final 5 overs, they've got to go big if they don't capitalize or get 1 or 2 big hits in this over. The one more delivery left for Sugandhika Kumari to end things for her. Just 1 for 19 has been very economical. Just decides not to release the delivery that time. Again drifting into the batsman, and once again trying to go for that direct hit, and that will mark the end of the 25th. It's 110 for the loss of 5. ලකුණු 105කට අවසන් පන්දුවර ආගනා විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැකීමක් විශ්මී ගුණරත්න ලොං ඔෆ් කලාපයේ සිට යාර කීපයක් දිව්‍යවිත් ඉතාම අගනා උඩ පන්දු රැකීමක් මේ කණ්ඩායම් දෙකේ මත දිනේ මුළුල්ලේ මේ උඩ පන්දු රැකීම පිළිබඳව අති විශිෂ්ටයි මේ උඩ පන්දුවයින් ප්‍රමුඛ උඩ පන්දුවක් විශ්මී ගුණරත්න යනුව 6 වන කඩුල්ල හිමි වෙනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට ලකුණු 110ක් තිබෙදී පාලමු මෙන්න පන්දුව ගුණට මුසු කරනවා ඉඩ ලබා ගන්නවා කඩුල්ල විවෘත කරමින් ඩොපන්දුව කරා විශ්මී
සම්පූර්ණ දෑතම යොදනවා. තම හොඳ ජාත්‍යන්තර සමබරතාවය. තරගයක ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ උඩපන්දුවක්. විශිෂ්ටයි. ඉතින් මෙවැනි උඩපන්දු මත කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය බෝඩද තීරණ ඍතු මෝනි ලකුණු 9යි පන්දු 11කදී. කාට පිතිකාරණීය සුල්තානා කාටූන් මෙවැනි විට වමතින් පිටසුණු ක්‍රීඩකාව ඕෂධි රණසිංහ තම එක්දින ක්‍රිකට් ජීවිතය තුළ දක්ෂතම පන්දුවම දැන් වාර්තා කොට තිබෙනවා. පන්දු වාර 4යි පන්දු 1යි ලකුණු 27කට කඩලු 4ක්. එයාගේ දක්ෂතම පන්දුවම වාර්තා කිරීම අද දිනිය විශිෂ්ට පන්දු රැකීම් වදි දැමට අසන්නාය වැදුනා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කෙලින්ම දෝගෙන යන තුන ක්‍රීඩා මණ්ඩපයට නෙල්සන් අවස්ථාව ලකුණු 111යි කඩලු 6කට මේ අවසන් දෙවියම් විශ්ම ගුණරත්න උඩපන්දු රැකීම ලොං ඔෆ් කලාපේ සිට යාර 10ක් 15ක් පමණ දිවාව වැය. මනාව ඇගේ සම්බප්‍රතාවය ගැනීමින් තමයි උඩපන්දු රැකගත්තේ. තාක්ෂණයේ ඊටම හොදින් ගැටීම් අවස්ථාවක්. එනම් සම්පූර්ණයෙන්ම තරගය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙත ජයග්‍රහණය ලැබී තිබෙන ආකාරය දක්න ලැබෙන්නේ පන්දු 27කදී ලකුණු 75ක්. උන් සතුව කඩලු නැහැ. සේන උන්ගේ මුල් පෙළ මැද පෙළ සියලු ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩාගාරයේ සිටින්නේ. ඕෂධීට කඩලු 15 බගින්න හැකියාව ලැබේ. ඒකවත් පහරක් විශිෂ්ටයි අති විශිෂ්ටයි. ලොං ඕන් කලාපේ සිට මිඩ්විඩ් කලාපේ දෙසට දිව ගියා. ඉතාම විශිෂ්ට උඩපන්දු රැකීමක්. සේන කුමක්ද සිදුවන්නේ? එක වරම උඩපන්දු රැකීම ඉතා විශිෂ්ට මට්ටමකට පත් වී තිබෙනවා. මේ තමයි අපි පුන පුනා කියන්නේ කැචර්ස් වින් මැචර්ස් නැත්නම් උඩපන්දු තරගයේ ජයග්‍රහණයට කේතරම් ඉවහල් වෙනවද? ලොකු පහරකට යන්නේ ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරකට මේ ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා බිම ගුවනේ පාවී ගොස් තමගේ දෑත් මතට පන්දුව රැගෙන හොඳ සමබරතාවය රැක ගන්නවා. පන්දුව හොඳින් තමගේ දෑත් තුළ රඳවාගෙන බිම වැටෙන විටත් එයයි වැදගත්. යනුව 7 වන කඩුල්ල දෙවි යනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ. සුල්තානා කාටූන් එක ලකුණකට දැව යනවා. ළමයි එන්න ළමයි කඩලු 5ක් ඕෂධි රණසිංහ ඉදිරියේ අය යනුව එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවිය තුළ පළමු කඩලු 5 ලබා ගන්න. එන්න ළමයි ඒ පන්දු රැකීම පිළිබඳව නැවත පුනරුත්පන්න බැලීමට අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් බවට පත්වේවි. විශේෂයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ජාල මේ පිළිබඳව බොහෝ කතා වස් කරાવી. ඕෂධි රණසිංහ වර්ෂ 37ක් දින 49ක අදහරන දර්පාල පන්නිපිටිය විද්‍යාලය තමයි මුලින්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා අවතීර්ණ වුණේ. ඉතින් ඊට විශිෂ්ට ආකාරයෙන් උඩපන්දුව රැග්ගත. පන්දුවර 26යි ලකුණු 114යි කඩලු 7යි. ඕෂධි ලකුණු 31කට කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. දැන් අර චමරි අතපත්තුගේ තරගයේ වීරය සම්මානයට තරමක අභියෝගයක් තිබෙන ඕෂධි රණසිංහ ලකුණු 31කට කඩලු 5ක්. දැන් තරගයේ ආලෝක තත්ත්වය තරමක් අයහපත් වුණත් තරගයේ නවත්තන්නට තරම් අවශ්‍ය නැහැ. යනුව දැන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම 27 වෙනි පන්දුවලට එමුණ දෙන්නේ ලකුණු 114යි කඩලු 7යි. දෙන්න පාසි ඉන කරණවිර කැදවා තිබෙන්නේ පන්දුවම් සදා. තත්ත්වය සම්පූර්ණ වෙනස්. පන්දුවාරයක ලකුණු 15කට ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතුව තිබෙනවා ජයග්‍රහණ සතා. පන්දු 24කදී ලකුණු 73ක් ලේසි පාසු ඉලක්කයක් නොවේ. කමිල මම නම් හිතන්නේ බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායමට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් වුණොත් ඒ විශ්වාර්ථ සිද්ධියක් වෙනවා නෝනමාන.
ලකුණු දෙකක් කරා උත්සාහය නමුත් හරවා යොමු කරනවා අනිත් අන්තයට. දිනේ පන්දු රැකීම පිළිබඳව කණ්ඩායම් දෙකේම සෑහෙන කතා බහක් ලක් කළ යුතු. හැබැයි අමාරු උඩපන්දු අමාරුවෙන් රැක අතර පාස් උඩපන්දු කීපයක් මීලි ගියා. ඒ තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අමාරු උඩපන්දු රැකගත්තම පහසු උඩපන්දු අතමෙන ඉක්මන ලකුණු ලබාගත් ආකාරය. වයින් පැත්තෙන් වයිට් පන්දුවක් අතරේක ලකුණ. බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායමට. පිටියේ පන්දු රැකීම සහ උඩ පන්දු රැකීම ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයේ උසස් තත්ත්වයේ තිබුණත් දිනේදී ඒ වගේම ඔබ කිව්ව පරිදි පහසු උඩ පන්දු කිහිපයක් ගිලිහි ගියා. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා සමගම බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායමේ 8 වන කඩුල්ල දැවී යනවා. ඉනෝකා රණවීර ඉතා හොඳින් මේ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු ඉහළ ලංවන හොඳ සහයෝග ලබා දෙන ඖෂධීට එකම ඉනෝකා මේ යවන්නේ තමගේ 5 වෙනි පන්දුර වෙන පුනරූපණය සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ ලොකු පහරකට උස්සදෙනුගේ ඇයගේ හිස ඉහළට එසෙවී තිබුණේ ප්‍රතිඵල වුණේ කෙලින්ම පිත්ත පරෙමින් කඩුල්ල වෙත පන්දු යොමු වීම. නහිදා අක්ත ලකුණු 7යි පන්දු 10කදී. ඉනෝකා රණවීර ලබාගත් ප්‍රථම කඩුල්ල මෙම තරගයේදී තාම හොඳින් ඔහු පන්දු යවනවා. ලකුණු 11කට කඩුළු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නව ක්‍රීඩිකාව අලාම් පන්දු හතරක් තුළදී ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තමත් හොඳ සාමාන්‍යයක් රඳවාගෙන තිබෙන එක පන්දු හරය තුළදී පන්දු 4යි පන්දු 4කදී ලකුණු 11ක් පමණයි. ඒකේ පන්දු යවින්ද විශේෂයෙන් පන්දු පතිතය ඇය පන්දුවේ රිද්මය ඒ වගේම පන්දුවේ වේගය පාලනය කිරීම පන්දු දග කැවීම ඒ සියල්ල තාම හොඳින් ඇය භාවිතා කරනවා තමන්ගේ පන්දු යවීම සඳහා. 27 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවට ලකුණක් ඒ අතර වාරයේදී 27 වන පන්දු වාරයේ නිමාව සටහන් වෙනවා. ලකුණු 119යි දැන් කඩලු 8කට පන්දු 18කදී ලකුණු 68ක් අවශ්‍යයි. කවුද යන්නේ? ළමයි එන්න ළමයි. නෙගස් කතා කරලා ඉන්න එන්න අන්තිම තුන. ඔයගොල්ලෝ බෝඩන්. අවසන් පන්දු වාරයේ ඇයට නිමිත ඖෂධි රණසිංහ කඩලු 5ක් ලබාගෙන පන්දු වාර 5යි පන්දු 1කදී පෙර පන්දු වාරදී කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. ඒ අතර වාරදී මෙයාට පේන්න තියන්න බා. 28 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ. ලකුණු 32කට කඩලු 5ක් ලබා ගැනීම ඇගේ ඉහළම දක්ෂතාවය අද්දිනේ සටහන් කරගෙන තිබෙන්නේ. මේකත් පහරක් කරා උත්සාහ ගත්තේ නමුත් තරමක් පන්දු පහතින් පැමිණිය තනතුරු වැඩි පිටේ වැඩි පාදේ වදින්නේ පන්දු. දැන් උන් දන්නවා මේ තරගයේ පරාජයට පත්වීමේ වැඩි අවස්ථාව උන්ට හිමිව ඇති බව. ඒ නිසා වෙන වේගවත් පහරවල් එල්ල කිරීම සඳහා තමයි සූදානම. ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුවක් හැටියට රැගෙනට අවකාශ නැහැ. ක්‍රීඩිකාවන් නැති කලාපයේ පන්දුව පත්වන්නේ පන්දු 15ක් තුළදී ලකුණු 66ක් ලබා ගත යුතුයි. එසේ මෙසේ ඉලක්කයක් නොවේ. මම හිතන්නේ මේ තරගයේ ජය නියත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට හිමි වෙනවා. ඉතින් අද මෙම තරගය ප්‍රවේශී ක්‍රීඩා පිටියේ 2010ට ආරම්භ කරන නියමිත තිබුණත් පැවති අයහපත් ක්‍රීඩා පිටියේ තත්ත්වය යාර 25 සීමාවෙන් එපිට තමයි සෑහෙන තෙතබරිත
කලාප දක්න ලැබුණේ. කොහොමද ක්‍රීඩා පිටියේ සේවක මණ්ඩලයේ කාර්යක්ෂමභාවය නිසා තරගය ආරම්භකට හැකියාවක් ලැබුණා. අද හරියටම 1:15. අලාම් ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන තරමක් වේගෙන් පන්දු පහර දෙන උත්සාහ ගන්නවා. නමුත් ඊටම හොඳින් ඕෂති රණසිංහ පන්දු යවනවා. යනුව සාර්ථකව තමන්ට හිමි පන්දුවර 6 නිමා කරන ඕෂති රණසිංහ තමන්ගේ එක්දින ක්‍රිකට් තරග ජීවිතයේ දක්ෂතම පන්දු යෑම සටහන් කර ගනිමින් ලකුණු 34කට කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. ඔහු ඇය ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු 17ක් ඊට අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. පන්දුවර 6යි ලකුණු 34කට කඩලු 5යි. බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 122කට කඩලු 8යි. ඇතින් දිස්සන්නේ SSA ක්‍රීඩා පිටියේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ලකුණු පෝරුව ඉන කරන වීර. අවසන් පන්දුවාරය ඉනිමේ යවිය හැකි. පන්දුවාර 30කට සීමා කරාම සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා පන්දුවාර සංඛ්‍යාව 5න් බෙදෙනවා. එතෙන්දී තමයි සීමාව එක පන්දු යවන්නේකට යවිය හැකි උපරිම පන්දුවාර සංඛ්‍යාව තීරණය වෙන්නේ. මෙම තරගේ පන්දුවාර 30ක් නිසා එක පන්දු යවන්නේකට පන්දුවාර 6ක් පමණයි. මේ ශ්‍රී ලංකා පුහුණුකරුවන් ප්‍රධාන පුහුණුකරු රොමේෂ් රත්නායක ලකුණක් හෂාන් තිලකරත්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් කළපු සේවාව අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරනවා. එකම ඔහු මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම බාර හිටියේ නේද ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට. කාන්තා ප්‍රධාන පුහුණු තනතුරේ සිටිදී තමයි අනතුරු තමයි බංග්ලාදේශයට ඔහු යන්නේ. මේ ප්‍රධාන පුහුණු තනතුර ලබා ගන්නට ඔහු ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහු සතු ලෝක වාර්තාවක් තිබුණා. එය අජිංක්‍යා රහනේ තමයි ලෝක වාර්තාව බිඳගත්තේ. ටෙස්ට් තරගයේදී උඩුපන්දු 7ක් රැක ගැනීම. නමුත් උඩුපන්දු 8ක් රැකගෙන ඉන්දියාවේ අජිංක්‍යාගේ වාර්තාව ලබා ගත්තා. හොඳ පන්දුව. මේ කාන්තා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් හොඳින් සේවය කරනවා අපි දන්නවා. ආශාන් තිලකරත්න එකම අප්සාරි ඉන්ද්‍රාණි ඒකම මනුජ මෙන්න මෙම ක්‍රීඩිකාවගේ අර උඩ පන්දුව රැගෙනකොට දරු උත්සාහයේදී මතන්නේ පන්දුර පහර දීමට සූදානමක් නැති ආකාරයක් දිසෙන්නේ. පන්දුවර 29ක් අවසන් 125යි. මෝදා ක්‍රීඩිකාව තමයි ඒ අත බැන්ඩේජ් කරන් හිටියේ. මතන්නේ ඇයට පන්දුර පහර දීමට එන්න බැරි වුණොත් ශ්‍රීලම ක්‍රීඩිකාවන් දෙවි ගිය ASIA සලකන පන්දුර 29 ලකුණු 125 කඩලු 8යි. අවසන් පන්දු 6. තරගයේ අවසන් පන්දු 6. උදේශිකා ප්‍රබෝධනී ඇය ආරම්භක පන්දු යවන්නේ පන්දුවර 3ක් යව ලකුණු 12ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. වමතින් මාධවේග පන්දු යවන්නේ පායින අසලින් පන්දු යන්නේ. පායින සහ පිටිකාරණය අතරින් තිබු හිදසින් තමයි පන්දුව යන්නේ. කෙසේදත් කඩුල්ලේ වදින්නේ ලතා මොන්ඩෝල් මේ අය තමයි ආබාධයක ලකුණු උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට යාමේදී. අවසන් පිටිකාරණයට එන්න සූදානම නැහැ. ලකුණක් පමණයි. 126 වෙන්න. තා පහසු ජයග්‍රහණයක් සේන අවසානයේදී අප බලාපොරොත්තු වුණා මේ ලකුණු 186
තරමක් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වගේ. නමුත් බංග්ලාදේශය ලබා දුන්න පිළිතුර තරම් සාධාරණ වුණේ නැහැ. මේ තනතිරු ඉතා හොඳ තනතිරුවක් පිටිකරුවන්ට. තාම මැනමින් පන්දු යවුවා. අපේ දුවදි දැවීමට ආසන්නයි. නමුත් නිවැරදි දිශාවට නොවේ පන්දු යොමු කරේ. ඒ අවසරෙන් අමතර ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඕවර් එකකින් නැත්නම් හරියාකාර පන්දු අවසු බාර නොදුන් අවස්ථාවකදී ලැබෙන ලකුණක්. තාත් පන්දු 3යි ලකුණු 60යි අවශ්‍ය ඉලක්කය. 20 පාරවල් 3ක් ලබා ගත යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඒ වගේ දේවල් නෑ. ඒ වගේම සේන අතිරේක ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ මේ පන්දු අර 29යි පන්දු 4 තුල. ඊට වැදගත් කාරණයක්. ඇත්තටම මොකද වයිට් පන්දු එතරම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් යොමුනේ නැහැ. වයිට් පන්දු 4යි එක පාදයේ වෙදී ලකුණු. දැවි යනවා යනුව වේගයේ තරමක් අඩාලකමින් නැවූ පන්දුව පායින්නේ පන්දුව වදින්නේ යනුව 9 වන කඩුල දැවියමත් සමග ඉනිම සම්පූර්ණයෙන් අවසන් වෙනවා. මන්ද ලතා මොණ්ඩෝල් පන්දුර පහර දීමට පැමිණෙන්නේ නැහැ ආබාධය නිසාවෙන්. ඒ අනුව ලකුණු 58ක ජයග්‍රහණයක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගන්නවා. ඒ අනුව බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අද පරාජයට පත් කරගෙන ඒකම අද ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම මේ කණ්ඩායම් දෙකම අද ස්වභාව ධර්මය ආශිර්වාද කරා තරගය නිමාවනතුරු පවත්වන්නට පන්දු අර සංඛ්‍යාව සීමා වුණත් මෙන්න ඒ පුනරූපණය. ඔව් ඒ ඊටම වැදගත් කාරණා සේන විශේෂයෙන් වර්ෂාවෙන් බාධා නොවීම ඊයේ දිනේ සා උදෑසන කලවකවානුවේදී තව දැඩි වර්ෂාවක් ඇදහැළුණා ICC ක්‍රීඩා පිටියට. නමුත් එහි කාර්ය මණ්ඩලය ඊටම යහුසුලුව මේ තරගය සඳහා සියල්ල සූදානම් කළා. තරගය මෙවැනි ආකාරකින් පැවැත්වීම පිළිබඳව සම්පූර්ණ ගෞරවය උන්ට හිමි විය යුතුයි. විශ්වබවදන ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය සමගින් ඒකම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම කාන්තා කණ්ඩායම ලබා දුන් සටන අපි අගය කරනවා. විශේෂයෙන්ම චමරිය අතපත්තු ප්‍රමුඛෝ ඉන්න අනතුරුව ඕෂධි රණසිංහ අය දිනේදී කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා. තරගය නිමවනට පස්සේ මේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් නීති පොතේම ඇතුළත් කරලා තියෙනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම සමග සුවඳව ඔවුන්ට ස්තුති කරන්න, තමුන්ට සුබ පතන්න, ජයග්‍රහණය මේ අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරනවා. මේක තමයි විය යුත්තේ. තරගය නිමවනට පස්සේ අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් ආචාර ධර්ම පද්ධතිය කඩවනාගෙන හැසිරෙන්නේ මේ තමයි විය යුත්තේ. එකම විශේෂයෙන්ම අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ මෙන්න බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය. පන්දු අර 29 පන්දු 5කදී කඩලු 9ක්. නමුත් අවසන් වතාවට පන්දු පහර දීමට සිටි ලතා මොණ්ඩෝල් පන්දු පහර දීමට පැමිණියේ නැහැ. ඊළඟ ලකුණු සංඛ්‍යාව සුල්තානා ලකුණු 37ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම හක් ලකුණු 24ක් ලබා ගත්තා. ඉන්න අනතුරුව සියලු පිටිකරුවන් තරම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා මේ හැකියාව ලබා දුන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්න යන. තාම මනාව පන්දු දෙව අතිරේක ලකුණු 5ක් පමණයි මේ ඉනිමට එකතු වී තිබෙන්නේ. වයිට් පන්දු 4ක් සහ එක් පාද ලකුණක් ලෙසින් ලකුණු 128යි ලබා ගත්තේ කඩලු 9ක් දැවි පන්දු අර 29යි පන්දු 5කදී. ලකුණු 58ක පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. පන්දු යැවීමේදී කැපී පෙනෙන දක්ෂතාවයේ ඕෂධි රණසිංහ පන්දු අර 6යි ලකුණු 34යි කඩලු 5යි. කඩුල්ල බැගින් ලබා ගත්තා ප්‍රබෝධනී සමගින් සුගන්ධිකා කුමාරි, ඉනෝකා රණවීර සහ චමරිය අතපත්තු. කඩලු අතර සමගතා පිළිබඳව කතා කරන්නට හැකියාවක් නැහැ. නිරන්තරයෙන් කඩලු බිඳ ගියා. ඒ තමයි ඔවුන්ගේ මේ ජයග්‍රහණ සඳහා පහසු බවට පත් වෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඔවුන්ගේ පිටියේ පන්දු රැකීම ඉතාම ඉහළින් තිබුණා. උඩ පන්දු රැකීම ඒ අතරින් ප්‍රමුඛයි. තම සතුටින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකාවන් ඔවුන් මේ ජයග්‍රහණය සමගින් මේ තරගාවලිය ඉදිරියට පැමිණෙනවා.
තරගය ශ්‍රී ලංකා වෙලාවෙන් හරියන පස්වර 1:15ට ආරම්භ කළේ. කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ නායිකා චමරිය අතපත්තු ඇය තීරණය කළ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට ලකුණු 186ක් ලබා ගත්තා. කඩලු 5ක් දැවි. එහිදී චමරිය අතපත්තු තමයි ලකුණු 64ක් ලබා ගත්තේ. ඒ වගේම ලකුණු 45ක් සමර වික්‍රම අවසානයේදී දිල්හාරි ලකුණු 25ක් ලබා දුන්නා කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීම සඳහා. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ මේ විශේෂ අවස්ථා උගේ ඉනිමේ මේ ප්‍රථම කඩුල්ල ඉලක්ෂි තමයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ඖෂධී තමයි පළමු කඩුල්ල ලබා ගත්තේ. අනතුරුව වේගවත් ඉනිම් කීපයක් ක්‍රීඩා කණ්ඩායම උත්සාහ ගත්තා. මේ අතර වඩ උඩ පන්දුවක් අතහැරී ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රැකීම ඉතා ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණා. කණ්ඩායමේ පිටියේ පන්දු රැකීම මේ දෙවන කඩුල්ල තුන්වන කඩුල්ල මාක්‍රමයේ වර්ධන හසුව දවා ගත්තා. ඊමට සම්පූර්ණයෙන්ම 4 පහරවල් 7ක් එල්ල වී තිබෙනවා. ඒ වගේම 6 පහරවල් 3ක් එල්ල වුණා. මේ 6 පහරක් පාදයේ ස්පර්ශ වුණා 4 සීමාව අසන්නේ. 4 පහරවල් 7ක් සහ 6 පහරවල් 3ක් මෙම ඉනිමට එකතු වී තිබෙනවා. ලකුණු 128ට මේ අර විශිෂ්ට උඩපන්දු රැකීමෙන් එකක් නනතු තවත් උඩපන්දු රැකීමක් මේ විශිෂ්ට නනු දිල්හාරි තව විශිෂ්ට උඩපන්දු රැකීම් කීපයක් මීනෝ කරණවීර ලබා ගන්නා ඇගේ ප්‍රථම කඩුල්ල. පහසු ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් ලකුණු 58ක කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ මේ තරග සාරාංශයේ ආසියාවාසී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඕන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පාර දුන්නා. ලකුණු 186යි කඩලු 5කට පන්දු වරත් එකදී චමරිය අතපත්තු ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 64ක්. ඉන්නතුරු බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 128යි කඩලු 9කට පන්දු වර 29 පන්දු 5කදී ඖෂධී රණසිංහ ලකුණු 34කට කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව ලකුණු 58ක පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින්. ඒ අනුව කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට අප ඔබ හමුවන උදෑසන සිට ඊළඟ තරගය SSC ක්‍රීඩාංගණයේදීම හරියටම මේ මාස 7 වෙනිදා ආරම්භ කරන්න නියමිතයි. එහිදී අපි සූදානම් නැවත වරක් ඔබ සජීවී කරන අත්දැකීමෙන් හමුවන්නට ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා channel I ඔස්සේ නැවත හමුවන්නට අපි ඔබට ආරාධනා කරමින් අපි SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සමුගන්නවා. සැමට ජයග්‍රහී දිනයක්.